කානුක පින්නතුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් වැඩම කරනවා ඇත. සමාදන් වීම සඳහා බිම වාඩිලා ඉන්න හැම වාඩිලා ඉන්න පුටුවල ඉන්න අය නැගිටලා নমස්කාරයක් පවත්වමු සිල් සමාදන්. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පූර්ණං අටසිල් සමාදන් වෙන පින්වතුන් පමණක් මේ විදිහට සිල් ගාථා කියන්න. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේ අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි නච්ච ගීතවාදිත විසූක දස්සන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි උච්චාසයන මහා සයනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දසිල් සමාදන් වෙන පින්වතුන් මේ විදිහට ගාථා කියන්න. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. උච්චාසයන මහාසයනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ජාත රූප රජත පටිඝානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් උපෝසත අට්ඨාංග සීලං ධම්මං උපෝසත දසාංග සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත. සාදු සාදු. කවුරුත් tempත් වෙන්න. සංජීව නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද මේ පින්වතුන් සියලු දෙනා සූදානම් වන්නේ දවස මුළුල්ලේම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උත්තරීතර වූ ධර්මයට අනුව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ඒ සීලාදී ගුණ ධර්මයන් සිහිපත් කරගෙන උපෝසත සීලය සමාදන් වෙලා දවස මුළුල්ලේ ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කරමින් තමාගේ කාලය ගත කරන්නට. අපි මේ පොයේ වැදගත්කම මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ඉතාමත්ම හොඳින් දන්නවා. මේ ඇසළ පොන් පොහෝ දිනය අරමුණු කරගෙනයි අපි මේ සීලය අද සමාදන් වෙන්නේ. ඇසළ පොහොය යෙදුනේ මීට දින කිහිපයකට පෙර අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා. ඇසළ පොහොය කියලා කියන්නේ බෞද්ධයන්ට නේද අපි තුන්වෙනියට වැදගත් පොය වශයෙන් සලකනවා. මම කලින් කතා කරා ලංකාවේ ක්‍රමවේදයේ හැටියට අපි වෙසක් පොසොන් ඇසළ තුන වෙසක් පොහොය වැදගත් පොහොය වශයෙන් උත් පොසොන් පොහොය ඊළඟට ලංකාවට වැදගත් පොයක්. ඒ වගේම ඇසළ පොය නේද ඊළඟට වැදගත් පොය වශයෙන්. හැබැයි ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාව බොහෝ විට වෙසක් පොයට පස්සේ වැදගත්ම පොය වශයෙන් සලකන්නේ ඇසළ පොය. අපිට තියෙන වටිනාකම ගොඩක් අයට නැහැනේ. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පොසොන් පොහොය දිනේ ලංකාවට බුද්ධහම ලැබුණ නිසා පොසොන් පොහොය අපි වැදගත් කොට සලකනවා. හැබැයි බොහෝ ලෝකවාසී බෞද්ධයෝ අනිත් රටවල ඇසළ පොහොය තමයි වෙසක් පොහොයෙන් පස්සේ වැඩිපුරම වැදගත් වශයෙන් සලකන්නේ. ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලන් මම හිතන්නේ හොඳ ආකාරවම දන්නවා නේද? මොකද හේතුව ප්‍රථම කොට බුද්ධ රත්නය මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ වෙසක් පොහොය දවසේ. තථාගතයන් වහන්සේ පහළ වෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ පහළ වීමත් සමග ධර්මයේ පහළ වෙනවනේ. එතකොට බුද්ධ ධම්ම කියන රත්න දෙක ලෝකෙට පහළ වෙනවා. තෙරුවන් සම්පූර්ණ වෙන්නේ පස්වග භික්ෂුන් වහන්සේලා සරණ යාම මුල් කරගෙන ඇසළ පුන් පොහෝ දිනේ. එතකොට ඒ නිසා තුනුරුවන් සම්පූර්ණ වුණු මහා සංඝරත්නය මේ ලෝකෙට පහළ වුණු දිනේ වශයෙන් තමයි අපි ඇසළ පුන් පොහෝ දිනේ හඳුන්වන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ධර්මයේ ලෝකෙට පහළ වුණාට තථාගතයන් වහන්සේ පහළ වීමත් සමග ධර්මයේ පහළ වුණාට ධර්මයේ දේශනා කරලා තිබ්බේ නැහැ. දැන් අපි අහලා තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති මං හිතන්නේ දෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකයෝ කියලා කවුරු ගැනද? තපස්සු බල්ලුක නේද? ආදී යසෝකල පුත්‍රයාගේ මව්පිය දෙදෙනාට කලින් බුදුරන් වහන්සේ හම්බෙලා ප්‍රසාදයට පත්වෙච්ච හැමෝම දෙරුවන් සරණ ගියා කියලා අපි අහලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ රත්නය සහ ධර්ම රත්නය සරණ ගියා. ඒතර ඒ අයට බුදුරන් වහන්සේ
එතනදී සලකන්නේ අපි ධර්ම රත්නය කියලා බුදුරන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වුණාට පස්සේ බුදුන් වහන්සේගේ පහළවීමත් සමගම ධර්මඥානය ලෝකෙට පහළ වෙනවා නේද? ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති නම් නේද? කියවලා තියෙනවා නම් මහා වග්ගපාළියේ මේ මුල්ම ගාථා ටිකේ තියෙන මොකද යදා හවේ පාතු භවಂತಿ ධම්මා ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රාහ්මනස්ස අතස්ස කංකා වපයන්ති සබ්බා යතෝ හයම් පච්චයන වේදී කියලා ලස්සන ගාථා පන්තියක් පටන් ගන්නවා. ඒ බුදුරන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච විගසම ඇති වෙච්ච මේ උදාන කීපෙන් එකක් නේද? බුදුරන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච විගසම ඇති වුණු උදානේ මතකයි නේද? අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දහා විසං අනිබේසං ගහකාරකං ගවේසන්තෝ ගහ කෝටං විසංකිතං විසංකාරගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති කියලා බුදුරන් වහන්සේ පරිසම්පාදයේ ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලට සිහි කරනවා. ඒක බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච ගමන් ඇති වෙච්ච මහා විතර්කය. ඉන් අනතුරු බුදුරන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම සත්‍යය ගත කරලා නේද මේ ධර්මයේ පිළිබඳව බුදුන් වහන්සේ මෙනෙහි කරනවා. බුදුන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු ධර්මය ගැන. ඒතර බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යදා හබේ පාතු භවಂತಿ ධම්මා. මේ මම එතන පාතු භවණය වෙනවා කියන්නේ පහළ වෙනවා කියන්නේ නේද? මේ පහළ වූ ධර්මය කියන වචනය කියන්නේ බුදුරන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වුණු දවසේ මේ බුද්ධත්වයට එක්ක මේ ධර්මාවබෝධය උන්වහන්සේට සිද්ධ වුණා. ඒතර මේ ලෝකයට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියන මාර්ගය විවර වුණා. ඒක වෙන්නේ බුදුරන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන දිනේමයි. බුදු කෙනෙක් ධර්මාවබෝධය කරනවත් එක්කම ආර්ය මාර්ගය විවර වෙනවා. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විවර වෙනවා. එතකොට බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්ම මාර්ගයේ ධර්මයේ පාතු භවණය වුණා කියලා අපි කියනවා. يعني ධර්මයේ පහළ වුණා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ වුණාට තාම කාටවත් මුල් කාලේ මේ පංචවග්ගයේ මහරහතන් වහන්සේලා ළඟට එනකන් කිසිම කෙනෙකුට බුදුන් වහන්සේ විස්තරාර්ථ සහිතව මේ ආර්ය මාර්ගය කියලා තිබ්බේ නැහැ. මහා වග්ගපාළියේ බන් ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ දක්වා වෙච්ච සිදුවීම් මහා වග්ගපාළියේ තියෙනවා. ඒ ටිකේ කොහෙවත් ධර්මයේ කියන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ අවවාද දෙනවා සමහරවිට යහපත් දේවල් යහපත් කරුණු ගැන බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳ බුදු ගුණ ආදිය කියලා දෙනවා. මේ බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ කෙනෙක්. ඒ වගේ දේවල් කිව්වට ඉස්සෙල්ලාම මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මම මේ ලෝකෙට හොයාගත්තා. මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයේ මූලය. චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි අවබෝධ කරගන්නට තියෙන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි වඩන්න තියෙන්නේ. මේ පණිවිඩය ඉස්සෙල්ලාම ඉතිහාසය ඇහෙන්නේ කොහෙද? ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍ර දේශනාවයි. ඒතර බුදුරන් වහන්සේ නේද ඒ කතාව මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනා දන්නවා ඇතිනේ. බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සතියෙන් අනුතුරු මොකද කරන්නේ? දැන් ධර්මයේ දේශනා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බුදුන් වහන්සේ කල්පනා කරන්නේ යදා හවේ පාතු භවಂತಿ ධම්ම මේ මට මේ පහළ වුණු එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකයට පහළ වුණ මේ ධර්මය ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රාහ්මනස්ස මේ අදරෑ මේ නිදාගත්ත උදේ වෙද්දි බුදු වුණා නෙමෙයි නේද? සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ විශාල වශයෙන් පාරමිතා පුරලා බුදුමාකාර විදිහට වෙහෙස වෙලා තමයි බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. මහා විශාල වෙහෙසක් නේද? ඇසිස්මස් ලේන හර දන් දීලා දරුවෝ දන් දීලා නේද? දාන පාරමිතා සීල පාරමිතා ආදී වශයෙන් දස පාරමිතා පුරලා උපපාරමී පරමත්ත පාරමී සාමාන්‍යයෙන් විග්‍රහ කරලා බුදුගුණ දැන් අපි අහලා තියෙනවා බුදුගුණ කියලා ඉවර කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ තමයි බුදුරන් වහන්සේ පුරපු පාරමිතා ප්‍රමාණය කියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් බුදුන් වහන්සේ පාරමිතා පුරනවා. එච්චර මහන්සි වෙලා බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඒතර මේ ධර්මය අවබෝධ කළේ එච්චර මහන්සි වෙලා. එතකොට කොහොමද මම බුදුරන් වහන්සේම කල්පනා කරනවා මේක අතස්ස කංකා වපෑති සබ මේ මිනිසුන්ට කිව්වොත් මිනිස්සු මේක සැක කරයි. මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු සැක කරන්නේ ඒකනේ. ධර්මය අදටත් තියෙන්නේ. ධර්මයේ කිව්වට පස්සේ ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැති වුනහම සැකයි. ඕව කවුද දන්නේ වෙනවද කියලා, කර්මය කවුද දන්නේ තියනවද කියලා, දන් දුන්නට කවුද දන්නේ විපාක තියනවද කියලා ඕව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා නොදන්නා භාවය නිසා නේද? විචිකිච්ඡාවට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි නොදැනුවත්කම, දැනුම නැතිකම. ගොඩක් කලාවට සැකය උපදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සැකේ පදනම් කංකා කියලා කියන එකයි පාලි භාෂාවෙන් කංකා කියන්නේ සැකයට. කංකා කියලා කිව්වහම සැකය ඇති වෙනවා. ඒ සැකය ඇති වෙන නිසා මිනිස්සු මේ ධර්මයේ සැක කරයි කියලා බුදුන් වහන්සේ විතරකයක් පහල කරනවා. ඒ පහල කරන්නේ ඇත්තටම ධර්මයේ දේශනා නොකරින්න නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේ ධර්මයේ ගැඹීරත්වය පෙන්වන්න. දෙවි මිනිසුන් සහිත ලෝකයට. ඉතින් ඇත්තට මේ විතරකයේ මේ ගාථාව මේ දෙවිවරුන්ට බ්‍රහ්මයන්ට ඇහෙනවා.
ඒගොල්ලන් කම්පාවටපත් වෙනවා කියලා කියනවා. මොකද හේතුව බුදුන් වහන්සේ දැන් ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ බුදුරන් වහන්සේ මේ ගාථාව කියන්නේ වෙනත් අරමුණකින් කියලා. මොකද බුදුරන් වහන්සේ මේ ගාථාව දේශනා කරන්නේ ධර්මයේ කොච්චර ගැඹුරුද කොච්චර තේරුම් ගන්න අමාරුද කියලා ඒ ධර්මයේ තියෙන ගැඹීරත්වය පෙන්වනවා. හැබැයි දෙවිවරු හිතන්නේ බුදුරන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා නොකර ඉන්න හදනවා. බුදුරන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා නොකර මේ ධර්මයේ ගැඹුරුයි කියලා මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න නැතුව ඉන්න හදනවා කියලා වහාම සහම්පති බ්‍රහ්මරාජය ඇවිල්ලා බුදුරන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා අනේ ස්වාමීනි මේ කෙලෙස් අඩු රජස් අඩු නේද මේ විවිධාකාරයේ මේ අකුසල ධර්මයන් හිතේ අඩුවෙන් තියෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය ගැන අනුකම්පාවෙන් මේ ධර්මයේ කියලා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම බුදුරන් වහන්සේ නොදන්නව නෙමෙයි බුදු කෙනෙක් ඒ විදිහට මහා පුරුෂ විතර්කය පහල කරලා ධර්මයේ ගැඹීරත්වය ලෝකෙට පෙන්වලා දෙනවා ධර්ම දේශනා කරන්න කලින්. ඊට අමතරව බුදු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් නේද ආරාධනාවක් සහිතව තමයි ඉස්ලාම ධර්මය දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ අනුව තමයි බුදුන් වහන්සේ ගාථාව දේශනා කරලා ඉස්ලාම ධර්මයේ ගැඹීරත්වය පෙන්නලා සහම්පති බ්‍රහ්ම රාජා ආරාධනා කරනවා මේ ධර්මය කියන්නේ. ඊට පෙර කරේ බුදුරන් වහන්සේ දාන ආනිසංස ගැන බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණ පිළිබඳව සරල දේවල් එහෙම නැත්නම් අර මේ ආර්ය මාර්ගයේ නොවන නමුත් නේද මූලික දේවල් තමයි කියලා දුන්නේ. ඒක පසේ බුදුරන් වහන්සේලාත් කරනවනේ. පසේ බුදුරන් වහන්සේලා ඔයගලන් අහලා ඇති නේද? පසේ බුදුන් වහන්සේලා දාන ගැන කියලා දෙනවා. බුදු ගුණ ගැන කියලා දෙනවා. දානේ ආනිසංස ගැන කියලා දෙනවා. යහපත් සිල් ආරක්ෂා කිරීමේ වටිනාකම ඒවා කියලා දෙනවා. පසේ බුදුරන් වහන්සේලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා දෙන්නේ නැහැ. කියලා දෙන්නේ නැහැ කියන හේතුව ඒ වෙනකොට කිසි කෙනෙකුට ආර්ය මාර්ගය තේරෙන්නේ නැහැ. කිව්වත් වැඩක් නැහැ. සහ උන්වහන්සේලා ශාස්ත්‍ර ප්‍රතිස්ථාපනයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා ආර්ය මාර්ගය දේශනා කරන්නේ නැහැ. සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේලා තමයි නේද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ලෝකෙට දේශනා කරන එකම බුදුරන් වහන්සේලා. සහ උන්වහන්සේලාගේ ශ්‍රාවකයෝ. එතකොට ඉස්ලාම කාටද මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න කිව්වහම මොකද උනේ නේද? පෙර කතාව දන්නවනේ පෙර ගුරුවරු සියලු දෙනාම මේ ඒ වෙනකොට අරූප තලයේ ඉපදිලා ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාටවත් ධර්ම දේශනා කරන්න බෑ. ධර්ම දේශනා කරන්න සුදුසුකම් තියෙන ළඟම ඉන්න අය තමයි බුදුරන් වහන්සේට බෝසත් අවදියේ තාපස අවදියේ අවුරුදු 6ක් තිස්සේ උපස්ථාන කරපු පස්වග තවුසු. ඒගොල්ලන් බුදුහාමුදුරුවෝ දාලා ගියානේ බුදුරන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියාව නවත්තලා බුද්ධත්වයට පත් වෙන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තමයි නිවැරදි කියලා කල්පනා කරනකොට ඒ අය බුදුරන් වහන්සේ කම්මැලි වෙනවා බුදුරන් වහන්සේ උකටලි වෙනවා කියලා දාලා ගියා. ඒ කාලේ මිනිස්සු විශ්වාස කරපු දෙයක් තිබ්බා. කාට හරි නිවන් අවබෝධ කරගන්න නම් පුළුවන් තරම් දුක් විඳින්න ඕන. ඒකට නිගණ්ඨයන්ට පුදුමාකාර තැනක් තිබ්බේ. ඒගොල්ලන් විශ්වාස කරා හරියට දුක් විඳින්න ඕනේ. දුක් විඳොත් තමයි නිවන් දකින්න පුළුවන්. මේක බුද්ධ කාලේ විශ්වාස කරපු කාරණයක්. බුදුරන් වහන්සේට ගොඩාක් අමාරු වුණා මේක ඡේදනය කරන්න. අර සීහසේනාධිපති සූත්‍රයේ කියන හැටියට බුදුරන් වහන්සේට මේ ප්‍රණීත භෝජන සහිත දානයක් දුන්නා කියලා නිගණ්ඨයෝ පෙළපාලියකුත් යනවා. නේද? බොහොම භයානක විදිහට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරන් වහන්සේ සුඛසහගත ප්‍රතිපදාවෙන් නිවන් දකින්නවා කියන එක විවේචනය කළා. ඒක පටන් ගන්නෙ පස්වක තවුසන්ගේ. ඒගොල්ලොනුත් කිව්වා මෙච්චර කල් මේ හොඳට සිල් රැකපු මේ හොඳට භාවනා කරපු ඒගොල්ලන්ගේ සිල් කියලා කියන්නේ නොකා නොබීන එකද. එහෙම මේ නොකා නොබී හිටපු තාපසයා අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මෙන්න මේක අතහැරලා වෙන මොකක්ද එකක් කරන්න යනවා කියලා නේද? අතහැරලා දාලා ගියා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? බුදුරන් වහන්සේ කල්පනා කරා අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මේ විදිහට උදව් කරපු, උපකාර කරපු මේ ශ්‍රාවකයන්ට මම උදව් කරන්න ඕනේ. කියලා ඒ විතරක් නෙමෙයි බුදුරන් වහන්සේට තියෙන සුවිශේෂ හැකියාවක් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියප්ත ඥානය. ඒ වගේම බුදුරන් වහන්සේට සර්වත්තා ඥානෙ තියෙනවා නේද? අහලා ඇතිනේ නේද? අපි කතා කරනවා චුද්දස බුද්ධ ඥාන කියලා. ඒකෙන් නේද? ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට සාධාරණ වූ 8කුත් බුදුරන් වහන්සේට සාධාරණ ඥාන 6කුත් තියෙනවා. අසාධාරණ ඥාන 6, සාධාරණ ඥාන 8යි කියලා. එතකොට මේ එක බුද්ධ ඥානයක් තමයි සර්වත්තා ඥානය. එකක් තමයි ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියප්ත ඥානය. මොකද උනේ බුදුරන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියප්ත ඥානයෙන් බලලා මේ අයගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දැක්කා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දැක්කනවා කියලා කියන්නේ ඒ වෙනකොට බණ කිව්වොතින් ඒ අයගේ දැන් සද්ධාව, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා සම මට්ටමටපත් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ඕනවට වඩා අධිකතර වෙලත් නැහැ, අඩු මට්ටමෙත් නැහැ. දැන් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ තියෙන විශේෂත්වයක් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ඕනවට වඩා වැඩිලා අනිත් ඒවා පහළ මට්ටමේ තිබ්බොත්
ඒතකොට යාට ධර්ම අවබෝධය කරන්න බෑ. එහෙම අවස්ථා දෙනවා සෝන මහරහතන් වහන්සේ කතාවේ තියෙන වීර්ය අධික වැඩිලා ඊටු ඉන්ද්‍රියේ මට්ටමට මදි. ඒතකොට නිවන් දකින්න බෑ. ඒතර වෙන වෙන විතර්ක පහල වෙනවා අමාරුයි. ශ්‍රද්ධාව වැඩිපුර වැඩිලා ඊටු නැතුනොත් එහෙමයි. ඒ වගේ විවිධ ඉන්ද්‍රිය වැඩි වුණොත් හරියන්නේ නැහැ. ඉන්ද්‍රිය සම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුරණන්සේ බැලුවාම මේ පස් දෙනාගේම ඉන්ද්‍රිය සමබවටපත් වෙගෙන යනවා. ධර්මය ඇහුවොත් ඉන්ද්‍රිය සම වෙලා ධර්ම අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සරත්තාඥාණයෙන් බැලුවම දැක්කා මෙතන ඉන්නවා එක්කෙනෙක් බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි ශ්‍රාවකයා වෙන්න ආත්ම ගාණක් පෙරම්පුරු. කවුද? කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ. ආත්ම ගාණක් පෙරම්පුරුලා තියෙනවා බුද්ධ ශාසනයේ. මේ බුද්ධ ශාසනය ගෞතම බුදුරණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ පළවෙනිම මාර්ගඵලලාභී පළවෙනිම මේ භික්ෂුන් වහන්සේ බවට පත් වෙන. පළවෙනි මාර්ගඵලලාභී මහරහතන් වහන්සේ බවට පත් වෙන. ඒ නිසා ඒ ප්‍රකාරව බුදුරන් වහන්සේ වැඩම කරනවා බර්ණැස ඉසිපතනේ මේකදායට. ගණන් හදලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන් පෙනේ සති ගණන් හදලා බැලුවොත් හරියටම බුදුරන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සත්සතිය ගත කරලා එතෙන් පටන් බුද්ධ ගාවේ සිට බර්ණැසට බුදුන් වහන්සේ පාගමනින් වැඩම කරන්නේ හරියටම ඇසල පුන් පොහෝ දිනේ වෙනකොට තමයි බුදුන් වහන්සේ ඉසිපතනේ මේකදායට වැඩම කරන්නේ. ඒක හරියටම කාලපරාසයේ නිවැරදිව තියෙනවා ගණනය කරපුවාම. එතකොට බුදුන් වහන්සේ වැඩම කරලා කතාව දන්නවනේ වැඩම කරන මොකද උනේ? පස්සක මහණුන් කතා වෙලා හිටියා මේ බුදුරන් වහන්සේට නම් අපි උපස්ථාන කරන්නේ මේ අන්න දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ඔන්න ඒක අතහැරලා දාලා වෙන මොකද්ද එකක් කරන්න ගියා. ඔන්න ඒක වැරදිලා අපි ගව හොයාගෙන යනවා අපි ගණන් ගන්න නැතුව ඉමු කියලා. බුදුරන් වහන්සේට තියෙනවා මේ සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් අබිරූපෝ දස්සනීයෝ වන්න පොක්කර සාද කියලා නේද? බොහොම බුදුරන් වහන්සේ දැක්කහම කෙනෙකුට විශාල ප්‍රසාදයක් හිතේ හටගන්නවා, පැහැදීමක් හටගන්නවා. නොසලකා අහක බලලා ඉන්න බෑ. පොඩ්ඩක් හරි ශ්‍රද්ධාවක් කුසලයක් වැඩිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් එහෙම ඉන්න පුළුවන් පාපකාරය දහස් තියෙන කුසල වැඩිච්ච නැති කෙනෙකුට. පොඩ්ඩක් හරි කුසලයක් වැඩිච්ච, පොඩ්ඩක් හරි යහපත් ගුණයක් දිනු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට එහෙම නිකන් අහක බලන් ඉන්න බෑ. බුදුරණවහන්සේ දැක්කහම එයාට විශාල සතුටක් ඇති වෙනවා, ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. අර පෙර තින කුසල් මතුවෙලා එයාට පැහැදීමක් හිතේ ඇති වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. මොකද උනේ? මෙහෙම පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඇති වෙලා එක එකනා තම තමගේ උපස්ථාන කටයුතු කරලා බුදුරණවහන්සේ පිළිගත්තා. එතකොට එදා තමයි බුදුරන් වහන්සේ මේ එදා රාත්‍රියේ තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරන්නේ. ඒතර ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ධර්ම චක්‍රය කියලා කියනවා. දැන් සංසාර චක්‍රය බිඳින්නට බුදුරන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන අදහස. චක්‍රය කියන වචනේ ඒ කාලේ යොදලා තියෙනවා නම් සංකල්පය වගේ කියන අදහසකට. මේ අපි චක්‍රය අපි දැන් අර මේ ගණන් වල දෙවර චක්‍රය තුන්වර චක්‍රය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ කතාවක්. ඒ කියන්නේ ඒ ගුණ කරන සංකල්පය. ඒ වගේ සංසාර චක්‍රය කියලා කියන්නේ මොකේද? පරිසම්පාදයට නේ. සංසාරේ පවතින ආකාරය. පරිසම්පාද චක්‍රය කියලා අපි කියන්නේ මොකද? එතකොට සංසාරයේ පවතින ක්‍රමවේද දැන් නැත්නම් සමහරවක කියනවා ධර්ම චක්‍රය කියන්නේ මෙහෙම රවුම් එකක්. සංසාර චක්‍රේ රවුම් එකක්. ඒ රවුමේ මේ රවුම කඩනවා කියලා. එහෙම රවුම් නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ නේද? චක්‍රය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වූ කාරණා. එතකොට ඒක රවුමට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණාට ඒක මේ හැඩතලයක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. චක්‍රය කියන එකේ තේරුම එකකට එකක් ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙන. දැන් අපි පරිසම්පාදයේ දිහා බැලුවොත් පේනවා නේද? අවිද්‍යාවෙන් පටන් අරන් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී දක්වා ගිහිලා ඒ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ නිසා නේද? ඒ පදනම් වෙලා තමයි ඒ ගොඩේ තමයි නැවත අවිද්‍යාව හටගන්නේ. නැවත අවිද්‍යාව පදනම් කරන් ඊතර ඔක්කොම ටික යනවා. ඒතර ජාතිය තියෙනකන් අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඉපදිනකන් අවිද්‍යාව හට ගන්නවා. හැබැයි ඉපදින කෙනෙක් ඉපදිලා පවතින කෙනෙක් ඒ ඉපදලා පවතින කාලය ඇතුළත තණ්හාව ෂය කරගත්තොත් එතනින් හට අවිද්‍යාව පවතින්නේ නැහැ. ඒක තමයි පරිසම්පාද චක්‍රය නවත්තන ක්‍රමය. පරිසම්පාද චක්‍රේ එහෙම නැත්නම් පරිසම්පාද ක්‍රමවේදය නවත්තන්න විනාශ කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ චක්‍රය පැවැත්ම නවතින ක්‍රමවේදය තමයි තණ්හාව නැති කරන එක. නේද? මේ දුක්ඛ නිරෝධය මොකද්ද කියන්නේ? තණ්හාය ආශේෂ විරාග නිරෝධෝ. එතකොට ඉතුරු නැතුව තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීම තමයි පරිසම්පාද චක්‍රයේ පැවැත්ම නවත්තන ක්‍රමය. කතාවට උදාහරණයකට කියන්නේ අර 12ක් තියෙන රෝදයක කාර්යයක් ගලවනවා.
ඒතර රෝදයට පවතින්න බෑ නේද? එකක් ගැලවපු ගමන් ඊටු ටික ගැලවෙනවා. මොකද හේතුව එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අර එකට එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන රෝදයක් එක අරයක් ගැලවුවම ඊටු ටිකට පවතින්න බෑ. ඊටු ටිකත් වැටෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට හැබැයි ඒ කියන එක කිව්වම මේක චක්‍රයක් වශයෙන් නෙමෙයි. මේක එකකට එකක් ප්‍රත්‍ය වූ ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. එතකොට බුදුරන් වහන්සේ ධර්ම චක්‍රය හඳුන්වා දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ධර්මය කියන සංකල්පය හඳුන්වලා දෙන්නේ ලෝකෙට ඔන්න ඔය සංසාරයේ පැවැත්ම කියන එක නවත්තන්න. ධර්ම චක්ක ප්‍රවර්තනය කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට සංසාර චක්‍රයේ පැවැත්ම නවත්තන ධර්මය එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වෙමින් යන කරුණු කාරණා දියුණු කරලා ධර්මයේ ප්‍රවර්තනය ධර්මයේ පැවැත්ම ඇති කරන කාරණේ තමයි ධම්ම චක්ක ප්‍රවර්තනය. එනෝන් තමයි බුදුරන් වහන්සේ බරණැසි ඉසිපතන මේකදායේදී ඉස්සෙල්ලාම චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳව ලෝකේ නේද මෙතෙක් නොඇසූ නොවිරු ඒ ආර්ය මාර්ගයේ විදිහට පැහැදිලිව පිරිසුදු දේශනා කරා. මේ දේශනාව අහලා නේද කොණ්ණඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ සෝවාන් භාවයටපත් වෙනවා. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රසාදයටපත් වෙලා මේ ධර්ම අවබෝධයට මේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. ඒ වගේම 84000ක් දෙවි දේවතාවෝ මේ දේශනාව අහලා ඒකේ සඳහන් වෙනවා එක මනුෂ්‍ය රත්නයක් මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනකොට 84000ක් දෙවි දේවතාවොත් මේ දේශනාව අහලා සෝවාන් භාවයටපත් වුණා කියලා තියෙනවා. ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ අටුවාවේ තියෙන කොටස. එතකොට ඒ අනුව ඇසල පොහේ වැදගත් වෙන ප්‍රධානම කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ අපිට මේ ධර්ම චක්‍රයේ ප්‍රවර්තනය වූ දිනේ ඒ හරහා ධර්ම චක්‍රයේ ප්‍රවර්තන වීම පටන් ගැනීම හරහා ඒ ප්‍රවර්තනය හරහා සිදුණු විශාල පෙරළි. ඊට පස්සේ එතෙන් පටන් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්න පටන් ගත්ත ධර්මය අහලා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් මාර්ගඵල අවබෝධ කරා. මනුෂ්‍ය ලෝකේ විතරක්. දිව්‍ය ලෝකේ ගණනින් ප්‍රමාණ කරන්න බැරි තරම්. ගණන කියන්නේ සූවිසි අසංඛේයයක් කියලා නේද? හිතන්න බැරි තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් සත්වයෝ මාර්ගයේ නිවන් දකිනවා. තාමත් නිවන් දැකලා ඉවර නෑ. තාමත් බුද්ධ ශාසනය පවතිනවා. තාමත් අනාගතයේ මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ ධම්මචක්ක ප්‍රවර්තනයේ සිද්ධ වුණ කාරණේ තමයි අසල පොහොය දිනේ වෙච්ච වැදගත්ම කාරණේ වශයෙන් අපි සලකන්නේ. ඊට අමතරව අපි දක්වන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සරල කරුණු ටිකක් තියෙනවා. බුදුරන් වහන්සේ මව්කුස පිළිසඳ ගත්තේ අසල පොහොය දිනේක. ඒ වගේම මහා අභිනිෂ්ක්‍මණය කළෙත් රාහුල කුමාරයා මේ ලෝකෙට ඉපදුනෙත් අසල පොහොය දිනේක. ඒ විතරක් නෙමෙයි බුදුරන් වහන්සේ පිරිනමන පෑවට පස්සේ මේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍ර මේ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වුවේ බුදුරන් වහන්සේ පිරිනමන පාලා මාස 3කින් පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වුවේ අසල පොහොය දිනේක. හරියටම 3 මාසෙ ඉන්නේ අසල පොහොය දිනේ වෙනකොට. ඊළඟට බුදුරන් වහන්සේ ඒ කොටස ඇත්තටම සඳහන් වෙන්නේ වෙනම මේ අභිධර්ම පිටකය තුල බුදුරන් වහන්සේ අසල පොහොය දිනේක තමයි මාතෘ දිව්‍ය රාජයාට ධර්ම දේශනා කරන්න තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙට යන්නේ. තාවතේස දිව්‍ය ලෝකෙට යන්නේ 3 මාසයකට. ඇත්තටම ඒක ඒ දිව්‍ය ලෝකෙන් නම් පැය ගාණක්. නමුත් මනුෂ්‍ය ලෝකෙන් 3 මාසයක් බුදුරන් වහන්සේ වස් සමාදන් වෙලා වසනවා තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙ. තාවතේස දිව්‍ය ලෝකෙ වස් සමාදන් වෙලා මාතෘ දිව්‍ය රාජයාට ධර්ම දේශනා කරනවා. ඉතින් අර මනුෂ්‍ය ලෝකෙන් අවුරුදු 100ක් තාවතින්සේ එක දවසක්. ඒතර ඔයගලන්ට ගණන් හදා ගන්න පුළුවන්. නේද? බුදුරන් වහන්සේ කොච්චර පැය ගාණක්ද හිටියේ කියලා. බොහොම කෙටි කාලයක් බුදුරන් වහන්සේ ඉඳලා තියෙන්නේ විනාඩි ගණනක්. ඉඳලා ඒ ධර්ම දේශනාව කරලා බුදුන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා වැඩම කළේ බුදුරන් වහන්සේ ඇසලපුන් පොහොය දිනේක. ඒ වගේ ප්‍රධාන කරුණු කාරණා කීපයක් අපිට ඇසලපුන් පොහොය දිනේ පදනම් කරගෙන දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද දවසේ සිද්ධ කරන හැමදාම වගේ අපි පොහොය දිනේ වැදගත්කම සාකච්ඡා කරලා අද දවසේ සිද්ධ කරන භාවනාව පිළිබඳව සහ ඒ ධර්ම කරුණු පිළිබඳව කෙටි හඳුන්වා ගැනීමක් කරනවා. අපිට අද වෙලාව පොඩ්ඩක් හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. තියෙනවද කවුරුර ගාව වෙලාවක්? මගේ දුරකථනය මන් තියලා වර පැත්තේ වෙලාව කීයද? 9 නේ. 9 සිට 10 දක්වා අපිට තියෙන්නේ භාවනාව. නමුත් අපි කෙටි වෙලාවක් තව ගමු. එතකොට අපි අපේ වැඩසටහන් වලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවනාවට 2ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හරහා උත්සාහ කරනවා මේ කාලය ඇතුළත භාවනාව දියුණු කරගන්නට.
පළවෙනි භාවනාව වටේ අපි කරන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. ඊළඟ වටේදී අපි සතර කමඨහන් සහිතව ආනාපාන සතිය, තුන්වෙනි භාවනාව වටේ විදර්ශනා වටයක්. එහෙම තමයි අපි භාවනාව කරන්නේ. හැබැයි මේ කමඨහන් අරගෙන භාවනා සාකච්ඡා කරන අයට තම තමන්ගේ පුරුදු කරන භාවනා ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ භාවනා වැඩපිළිවෙලේදී සීලය පිළිබඳව අපි හොඳින් අවධානයට යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව දැන් බොහෝ දෙනෙක් අපෙන් නිතර අහන එකක් තමයි සීලය කියන එක මේ 100% පුරුදු කරලා ඉවරලා නේද ඊළඟට භාවනා කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ ඒක හරිද වැරදිද? 100% සීලය පුරුදු කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒක සිල් රකින්න ඕනේ. ඒක වැදගත් කාරණයක්. හැබැයි 100% සීලය පුරුදු කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මම කලින් මේක කියලා තියෙනවා නේද? කවුද 100% සීලය සම්පූර්ණ කරන කෙනා? සෝවාන් කෙනා. එයාට කියනවා සීලේසු පරිපූර්ණකාරී කියලා නේ. ඒතර සීලය පරිපූර්ණ කරන්නේ සෝවාන්. ඒ නිසා අපි අතින් ශික්ෂාපද කැඩෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ශික්ෂාපදයක් කැඩෙන වාරයක් ගානේ ශික්ෂාපද උල්ලංඝන කරන වාරයක් ගානේ අකුසල් සිද්ධ වෙනවා. කර්මපතත් සිද්ධ වෙනවා. අකුසල් සිද්ධ වෙන නිසා, කර්මපත සිද්ධ වෙන නිසා හිතේ පොඩි පසුබෑමකුත්, පොඩි නෙමෙයි ලොකු පසුබෑමකුත් වෙනවා. ඒ පසුබෑම නිසා භාවනාවට පැහැදිලිව බලපෑමකුත් වෙනවා. ඒක නැත්තේ නෑ. ඒ ටික වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ නිසා හිතේ පසුබෑමක් ඇති වෙනවා. සිල් ඡේදනය වුණොත් කුසලයේ පසුබෑමක් ඇති වෙනවා. භාවනා මාර්ග වැඩිීමේ පසුබෑමක් ඇති වෙනවා. ඒව වෙනවා. ඒක නැත්තේ නෑ. පැහැදිලිවම සීලය ආරක්ෂා කරේ නැත්නම් කුසලයේ භාවනා මාර්ග වැඩිීමෙහි ආදී මේ මූලික දේවල් වල පසුබෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඒකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒක තමයි සීලය ඡේදනය වුණා කියලා හිතාගෙන තැවි හිටියොත් ඊට වඩා අකුසල් වෙනවා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම කියලා සිල් කඩන එක හොඳයි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒක බොහොම සූක්ෂම තැනක්. මම දෙපැත්තම මම උදාහරණ වලින් කිව්වොත් එකක් තමයි ඒරකපත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒරකපත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට මොකද උනේ? අවුරුදු 20000ක් සිල් රැකලත් අර අත්තක් කැඩිලා ඒ අත්ත කැඩිච්ච එක ගැන සැකයක් ඇවිල්ලා ඒ සැකේ නිසා උන්වහන්සේ උච්චර කල් රැකපු සීලයේ තියෙද්දි උන්වහන්සේගේ හිතේ බලවත් උනේ මම සීලයක් කඩාගත්තා දෝ කියලා. ඒ බලවත් සැකේ නිසා ඒ ඇතිවෙච්ච විශ්ෝපය, ඒ බොඩි දුක්ඛදායක භාවය නිසා උන්වහන්සේ නේද අපවත් වෙලා ගිහලා නාගලෝකෙ ඉපදුණා. ඒතර ශාල සීලයක් ආරක්ෂා කරා. හැබැයි උනට අර කුකුස නිසා එක පැත්තකින් ඒ කතාවේ හැටියට කුකුස් සිල් කැඩුවාට පස්සේ කුකුස් කරන එක හොඳ නැහැ. කුකුස් කරන්න ගියොත් තව හැබැයි එහෙම කියලා සීලයක් කැඩුවාට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ, සිල් කැඩුවා කමක් නැහැ මම එහෙම කියලා යන්නත් බෑ. මොකද එහෙම වුණොත් තව සිල් කඩන්න පුරුදු වෙලා සීලේ තියෙන වටිනාකම නැති වෙනවා. සීලේ වටිනාකම නැති වුණොත් අපි හොඳට දැකලා තියෙනවා නේද? සපදස්සාසේ කතාව කියනවා වගේ සීල ආරක්ෂා කරේ නැත්නම් සීලේ පතිට්ඨය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයන්. සීලේ හොඳින් ආරක්ෂා නොකරපගෙනාගේ හිතේ සමාධි සහ ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම උදාහරණ තියෙන අංගුත්තර නිකායේ කිමත්ත්‍ය සූත්‍රයේ පැහැදිලිව කිමත්ත්‍ය සූත්‍රයේ කියනවා මොකද්ද? කෙනෙකුට කුසල සීලේ නැතුව සමාධිය පැත්තට හිත අරන් යන්න බෑ. සමාධිය පැත්තට හිත අරගෙන අනිවාර්යෙන් කුසල සීලේ ඕනේ. කුසල සීලය කියලා කියන්නේ වෙන අරමුණක් නැහැ නිවන පිණිස වඩන සීලයට. සිල් ලකින්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා, හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සියල්ල අතහැරලා කුසලය එහෙම නැත්නම් නිවන පිණිස වඩන සීලයට කියන්නේ කුසල සීලය කියලා. කුසල සීලයක් වැඩුවොත් ඒක වෙනම කාරණයක්. ඒතර කුසල සිල් වඩන කෙනාට පැහැදිලිව බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා සමාධිය සඳහා මේක ඕනෑමයි කියලා. ඒතර ඕගලන්ට මේක තේරුම් ගන්න වෙනවා. මේක තියෙන්නේ හරිය මධ්‍යස්ථ තැනක. ඒ තමයි මම හැකිතාක් මේ සීලය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. කිසිම සමාවක් ඒකට නැහැ. මම පුළුවන් තරම් සීලය ආරක්ෂා කරන්න මම පුළුවන් උපරිම උත්සාහය මේකට දරන්න ඕනේ. ඒක හරි. අනිත් පැත්තෙන් මම සීලය ආරක්ෂා කරනකොට මාතින් වල අඩුපාඩු මම සකස් කරගත යුතුයි. ඒවා පිළිබඳව මම වද වෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට සීලය කැඩුනට පස්සේ තමන් කනගාටු වෙන්නට ඕනේ. මගේ අති සීලයක් කැඩුනා. මම මේක කොහොම හරි මේක ආරක්ෂා කරනවා ඊළඟ පාර කියලා. හැබැයි ඊට වඩා ඒ ගැන පන්න ඊට වඩා ඒ පිළිබඳව දුකටපත් වෙමින් ලත වෙමින් ඒ පිළිබඳව කුකුස් කරන්න හොඳ නැහැ. අන්න ඒ විදිහේ මධ්‍යස්ථ දැනක අපි ඉන්න ඕනේ සීලයක් ආරක්ෂා කරනකොට. ඒ හින්දා දෙපැත්තම මේකේ තියෙනවා. අන්ත දෙකට යන්නේ නැතුව මධ්‍යස්ථ හිතක් පවත්වාගෙන සීලය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්තටම ටික මේක මොකද සීලය කියලා කියන්නේ මේ එක්තරා විදිහක කුසලතාවයක්. සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙක් දැන් සීලයට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් අපි දකිනවා. එකක් තමයි සිහිය. අනිත් එක තමයි ඒ කෙනාගේ ධර්මඥානය සහ ඒ කෙනාගේ
මේ ශික්ෂණය හැකිය මේ අපි කියනවා මේ සංයමය. ඒතර කෙනෙක්ගේ සංයමයේ ශික්ෂණය සහ සිහිය කියන දෙක හරියට තිබ්බොත් එයාට සිල් ලකින්න පුළුවන්. ඒතර මේවා දියුණු වෙන්න ඕන කුසල්නේ. මේවා දියුණු වෙන්න ඕන කරන විවිධ කුසල ලක්ෂණ. ඒ නිසා කෙනෙක්ගේ සංයමයත් කෙනෙක්ගේ කුසලයේ භාවිතයත් කියන දෙකම එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ සිහියත් කියන දෙකම හොඳට තියෙන්න ඕන. ඒතර කාලයක් යනවා අපිට හිතේ ඔය කියන සංයමයේ ගොඩනගෙන්නත් මේ පැත්තෙන් මේ දෙකට තවත් වැදගත් එකක් බලපාන කල්යාණ මිත්‍රයෝ නේ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ හිටියොත් අපි හිතමුකෝ අපි ඉන්නවා එක්තරා මිත්‍ර පාර්ශවයක මිත්‍ර සංසදයක මේ මිත්‍රයෝ ටික මේ වටේ පිට ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම සිල් රකින්නවා. ඒතර අපි නිකම්ම සිල් රකින්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ බොහොම කරුණු කාරණා බලපානවා. ඉතින් මේක අපිට ටික ටික හදා ගන්න වෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා සෝවාන් වෙන දවසට තමයි එක ශික්ෂාපදයක්වත් කඩන්නේ නැහැ කියන මට්ටමට කෙනෙක්පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ මට්ටමේ සීලේසු පරිපූර්ණකාරී වෙන්න බෑ. හැබැයි අපි යම් දිනයකදී මාර්ගඵල ලැබුවොත් සීලේ පරිපූර්ණකාරී වෙනවා. හැබැයි එහෙම කියලා භාවනා මාර්ග වැඩිවීමට සීලය ආරක්ෂා කිරීම ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. ඒක උපකාරක ධර්මයක්. ඒ නිසා මේ උපකාරක ධර්මය ගැන හොඳට හිතේ තියාගන්න. දැන් අද මේ අය සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම දවස පුරාම හොඳට මේ සීලය ආරක්ෂා කරන්න. වැඩි කතා බතා නැතුව වෙනත් දේවල් කරන්නේ නැතුව දවස පුරාම මේ සීලය රකින්න. මොකද ඔයගලන්ට මාසෙට දවසයි මේකට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති මේ අය වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් නේද තමන්ගේ දුරකථන ආදී ඔක්කොම ක්‍රියාවිහිත කරලා කීයට උදේ පාන්දරම ආවත් කමන්න ඇතුළට ඇවිල්ලා තමන්ගේ කැඳ කෝප්පේ තරම් වෙලා වාඩි වෙලා මෙතෙන් වෙලා නේද ඕනනම් භාවනාවක් කරන්න පුළුවන් සද්ද නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඇතුළේ ශාලාව ඇතුළේ වාඩිලා නිහඬව කාලය ගත කරන්න පුළුවන් නැත්නම් උදේ පාන්දර අපි කතා බහ කරලා එක එක ඔලුවට දාගත්තාම සිල් දවස ගත කරන්නේ එක එක දේවල් එක්ක බැරි වෙලා හරි වචනයක් එහෙම වෙලා මොනවා හරි තමන්ට හිතට එන දෙයක් වුණොත් තමන්ට දවස මොක මතක හිටිනවා ඊට සීල් මතකත් නැහැ බණ මතකත් නැහැ භාවනා මතකත් නැහැ ඔවා හිතේ තියෙන නිසා නිහඬව ඇවිල්ලා උදේ නැගිටපු නේද බොහොම ප්‍රසන්න මනසින් ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන නේද නිහඬව ඉන්න ඉඳලා නේද හවස සිල් ඉවර වෙලත් එහෙමම කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි ඒතර අර දවසේ පොඩි යාළුවොත් එක්ක හම්බ වෙන තරම් කල් හම්බ වෙනවනේ මෙහිදී ඒ නිසා නේද නිතර කට්ටිය හම්බ වෙනවනේ ඒ නිසා ඒව ටික හිමිසිරුවේ යාළුවෝ හම්බ වෙනවට පස්සේ කරගන්න අද දවසේ පුළුවන් තරම් උත්සාහවත් වෙන්න දවස පුරුල්ලේ සිහියෙන් යුක්තව හොඳට සිත එක අරමුණක තියාගෙන හිත පවත්වාගෙන යන්න. හොඳයි. අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ භාවනාව ආරම්භ කරන්නට. අපි හැමදාම පළවෙනි භාවනාව වශයෙන් සිද්ධ කරන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. එහෙනම් කවුරුත් දැන් හොඳට පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වෙලා නේද? ඕගලන්ට මේ මදිනම් කොට තව ඉස්සරහ තියෙනවා මේ කොට අරගෙන තියාගන්න පුළුවන් වාඩි වෙන්න පහසු විදියට වාඩි වෙන්න ඕන නම් මෙතනින් ඉස්සරහින් කොට ගන්න පුළුවන් තව දැන් පහසු විදියකින් වාඩි වෙලා හොඳට හිත එක අරමුණකට ගන්න S2 පියාගෙන ගැඹුරු හුස්මක් කරන් හොඳට හුස්ම පිට කරලා කීප විටක් හිත හොඳට සැහැල්ලු කරගන්න කොහොම හිමින් තමන්ගේ කයේ සිරසේ සිට පාදාන්තය දක්වා හොඳට සිහි කරන්න. කොටසින් කොටස තමන්ගේ ශීර්ෂයේ සිට පාදාන්තය දක්වා සිහි කරගෙන යන්න. මුළු කය පිළිබඳවම සම්පූර්ණ කයේ ස්වභාවය ඉරියව්ව පිහිටලා තියෙන ආකාරය හොඳට මෙනෙහි කරන්න සම්පූර්ණ ඉරියව්ව කෙරෙහිම
මින් සියලු තමන්ගේ හිත නාසිකාග්‍රයට අරගෙන ඇවිත් ස්වභාවිකව හුස්ම ඉහළ යන ආකාරය පහළ යන ආකාරය හොඳින් මෙනෙහි කරන්න. නාසිකාග්‍රේ හෝ නාසය අභ්‍යන්තරයේ හෝ නාසයෙන් පිටත හෝ තැනක ඒ හුස්ම ඉහළ පහළ යන ආකාරය හොඳින් මෙනෙහි කරන්න. හිත බැහැර යන හැම අවස්ථාවකම නැවත ගෙනත් එක අරමුණක හිත තියාගන්න.
Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So it looks like we have a lot of familiar faces today. So some of you maybe remember last year this time at the start of Vasa, I gave a talk on the Buddhist calendar, this Buddha Varasya, and then we started with a chant about the 10 parami. So I think some of you know this Pattamangdana parami, Dutiyang Sila parami, like this. And so we went through that. And then over the course of the next few talks, we talked about the 10 different anusatis. We didn't do all 10, but we did, I think, 8 or 9 of them. And so this year, I thought we would go back and we would start to look at these 10 different parami one by one. And so what are parami? How do we translate parami in English? So we translate them as perfections in English, but in a way, it's not such a great translation. Of course, we can translate it as qualities or something, a perfection of our good qualities or something like this. And so we have Pattamang Dana Parami. So the first parami is Dana. And so we go back to the story of the hermit Sumedha. So the hermit Sumedha lived in the time of Dipankara Buddha. And at that time, actually, we talked about this story last Vesak, so we won't tell the whole story. But after, in front of Dipankara Buddha, he got this prophecy that in the future, in far future time, then he would be able to attain perfect awakening and become our Gautama Sammasambuddha. And at that time, the hermit Sumedha started to reflect on, well, if I want to do this, if I really want to become a Buddha, then what are the different qualities that I have to develop? And so there's a beautiful passage from the Jataka Nidana where the hermit Sumedha is reflecting on these. So I'll just read a short passage here where he's reflecting on the first quality of Dana. A translation it's edited by Bhikkhu Ananda Jyoti. Wise Sumedha, from this time forth, you must fulfill the perfection of generosity. For as a water jar overturned discharges the water that none remains and cannot recover it, even so if you, indifferent to wealth and fame, and wife and child, and goods great and small, give away to all who come and ask everything they require until naught remains, you will sit at the foot of the Bodhi tree and become a Buddha. So he goes through these 10 different parami and reflects on the nature of what's required. But of course, it's one thing to reflect and another thing to do. So I think some of you I know have children, they're studying for their VCEs, right? And so first sometimes you have to sit them down and tell them, okay, what do you want? Oh, I want to be a doctor. Okay, to be a doctor, what do you have to do? Okay, you have to take these classes. What kind of grades do you have to get? And then once they have a plan, then they have to follow through. So the first step, this is what the hermit Sumedha is doing. He's saying, okay, I have to do this. Then you have the whole history in the Jatakas, the different lifetimes, the different ways that the Bodhisattva had to develop these things. So actually the topic is too large. I realized the topic's too large to go into detail. So I thought that we do 10 different talks, one for each parami, but we wouldn't do all the full details about it. We'll just get some interesting passages, teachings from the Buddha about how we can develop this Dana parami, even though most of us don't have this aspiration to become fully enlightened Buddhas. But most of us hope we can
eventually in some life attain arahang and put an end to this samsara. So we have the foremost donors in the Buddhist sasana, the lay disciples who are the foremost in giving. And normally I'd ask you, but I think you're sitting too far away. I wouldn't even be able to hear your answers. So I'll just give away the answer. We have Anattapindika and is the chief male donor, and Sister Visakha is the chief female donor. And in particular, there's one donation where Sister Visakha shows some very keen wisdom in the way that she wants to make an offering. So this incident is recounted in the Vinaya Mahavagga. So the Vinaya is the part of the Tipitaka that talks about the monks' rules. And as part of that, there are different stories that are written down, recording why the rules were made. And so on this occasion, it was a similar time of year to this. It was the rainy season. Of course, in Melbourne, we don't have rain, but in India, there will be terrible storms at this time of year. And there was an incident that happened, and Sister Visakha went to the Buddha and she paid respects to him and said, Bhante, I want a favor from you. And then the Buddha said, hold on, wait. I don't give favors to lay people who come to come here. Then if you want to learn about meditation, okay. If you want to hear a Dhamma talk, that's also okay, but I don't give out favors. So, in some places they give out little, they give out some kind of a necklace or something. It's supposed to give you some special powers. Or some places they'll give you lottery numbers if you go. So the Buddha doesn't do this kind of thing. But Sister Visakha is wiser than that. She says, no, Bhante, it's not that kind of favor. Then I want 8 things from you. And so she says, as long as I live, I want to give to the Sangha. So the first one is rains, bathing cloths. Okay. The second one is meals for newcomers. And the third one is meals for those going away. And then meals for the sick. Meals for those attending to the sick, medicine for the sick, a steady supply of kanji, and then for the nuns, she wants to give cloths for them to bathe when they're in the river, because they would normally bathe in natural rivers or lakes in those days. So she's requested 8 things that she wants to give, and she's making a perpetual dana. So I think these days this doesn't happen so much, but in the Buddha's time, it did happen. And so when somebody made an offering, then one of the ways they could do it was to say, I want to make this offering for the rest of my life. And so the Buddha considers, and maybe we don't know what he was thinking, but maybe he's thinking, well, can she really do this? Is she going to be able to do it? Is it a good idea to let her do this? Maybe her fortune will change. And so he asks her, well, why? Why do you want to make these 8 gifts? And so she tells the story. So the first one, then she had sent her servant to go and fetch the monks one day. And when she got to the monastery, then the monks were bathing in the rain. So you see, in ancient times, they didn't have showers. So in the rainy season, people would actually go out and they would shower in the rain. And so when she went there, she saw the monks, but they weren't wearing their robes. And so she thought they belonged to a different religion. So some of the religions wouldn't wear clothes in ancient India. So she came back and told Sister Visakha that, there are no monks in this monastery. There are only some Nigantas, some Achalikas, or something like this. And so this is the reason she wants to offer cloths for bathing. So actually at the Vasaradhana last week, some of you were there, they also offered the monks cloths for bathing. But
as you know, nowadays we have showers, we have piped water, even in the monasteries, even in the jungle, mostly they have piped water. So we don't usually go out to bathe in the rain anymore. But symbolically, people will offer these rains bathing cloths. And so then the Buddha accepted this. Okay, she can offer rains bathing cloths for the monks. Okay, she wants to offer meals for newcomers. So meals for newcomers. So it's important to understand that in the Buddhist time, cities and towns were not so close together. So you see in Melbourne, if you want to go from Thomastown to Epping, there'll just be houses all the way along. If you want to, probably even from, even if you're traveling from like the eastern suburbs all the way across to the western suburbs, so it'll just be houses and houses and shops most of the way. But in the Buddhist time, there were long paths in between the towns. And so in one town might just have a few hundred people, and then there'd be long paths through the forest between the two towns. And so if the monastery was located in one area, and then somebody would be traveling, usually they would have been traveling all day. Excuse me. So Sister Visakha, she knows that when the monks go for alms round, which can take 1 or 2 hours to go house to house on alms round, if they've been already traveling for a long distance, it's very helpful for them if somebody has already arranged to offer them food. So she's offered these meals for newcomers. And then similarly, she wants to offer meals for those who are going away, for those who are traveling. So again, if somebody has to walk all day, and then before they go off on their journey, they have to walk 1 or 2 hours just to get some food, because there'll be no places to go on Pindapat on the way. And then so she wants to make this offering. And in fact, if you read some of the biographies of the Thai monks, for some reason in Sri Lanka, the monks don't write autobiographies much. But in Thailand, we have some of these biographies from 50 years ago, 100 years ago. And you can read, some of the monks they'd be traveling. And really, they didn't have time to go for a proper alms. So some days they would just get a banana and a little bit of rice or something like that. And then they would have to walk all day. In some cases, even there were no houses around, so they would just be traveling for 2-3 days without getting any food. So this is actually quite an important thing in this kind of a society. And then, so meals for the sick. Of course, if the sick monks are not able to get food, then they're much less likely to be able to recover. And then meals for those attending to the sick. So of course, if you remember the Dhammacakkappavattana Sutta, where you have some of the group of 5 would stay back and meditate with the Buddha, and some of them would go on alms round. And this is the situation that would happen with a sick monk and his attendant. So maybe the sick monk would have to stay, of course, wouldn't be able to go on alms round, but then the attendant monk would have to go out for both of them. And so they might not be able to get enough food. One of them might miss their meal. And of course, so she wants to offer medicine for the sick. So obviously that's of great benefit. And then she wants to offer a steady supply of kanji. So kanji is something that the word in Pali is yagu, and in Sinhala it's kanda, right? Something like, my pronunciation is not good, but like kolakanda or lunukanda. And so this one actually is a little bit sort of out of step with the other 8. But actually the Buddha had praised the benefits of taking kanda in the morning. And so one of the things that it does is, for somebody who's living on alms food, often they wouldn't take a breakfast. They're allowed to take a breakfast, but since there'd be nobody at the monastery to prepare it, normally they're going on alms round.
they would just eat everything around like 11 o'clock or something like that. So if they have some lunukanda or kolakanda in their stomach, it really helps with the digestion. And some of these different kinds of congee actually have some health benefits as well, depending on what kind of leaves they use to prepare them. And so then the last one is actually a specific request regarding the nuns. And so she requests that the nuns to have bathing cloths. So the ones that she offered to the monks were only allowed to keep for the rainy season. So they can only use them for 3 months and then they have to relinquish them. But for the nuns, she wants to give them cloths that they can use for bathing. They would be able to keep them year round. So she's asked these 8 things. Now, so you can see just from her, the things that she has asked from the Buddha, that she's thought deeply about this. You can already tell her wisdom. But really, when you can see the depth of her wisdom, it's when the Buddha asks her, why does she want to do this? What benefit will she get? And so I'll just read what her answer was. For me, so after she's given these things, okay, sorry. When she does this, then she says that when she's in Savatthi, right? She's offered this Pubarama, which is they call it, like it's a monastery. Sometimes they call it the palace, which is across from Jetavana. They're both in Savatthi. And then she says, when a monk or a nun passes away, and in those days, people would ask the Buddha whether that monk or nun had attained something. So they would ask, and you can see even in one place in the suttas, it mentions, I believe it's the Mahaparinibbana Sutta, then they're asking, oh, where did this person go when they passed away? And so when she hears, oh, this monk was an arahant, or this nun was an arahant, or this one was a sakadagami, or this one was a sowan, sotapanna, when she hears those things, then she could ask, has that monk or nun ever been to Savatthi? And then if she hears that they have been to Savatthi, then she'll know that definitely she has offered some of these things. Surely that person has been sick or taken breakfast in Savatthi. And then this will happen. This is the quote. For me, recollecting that, gladness will be born. When gladdened, rapture will be born. When enraptured at heart, my body will grow calm. My body calm, I will be sensitive to pleasure. When feeling pleasure, the mind will become concentrated. So in fact, she's performing a kind of meditation. We were discussing this last year with this Chaganusati. So recollecting of relinquishment and generosity. And so she wants to do these things in order to develop her meditation. And so the Buddha says, sadhu, okay, he agrees. He lets her offer these 8 things. So we have quite a few. When we're talking about dana, normally with this dana parami, they talk about these 3 levels, the dana parami, dana upaparami, dhamma paramatta parami. And I don't want to go into too much detail, but they usually talk about dana parami as giving material things. And then upaparami as giving to the extent that you're risking harm to yourself. And then the paramatta parami is dana to the extent that you're giving your life. And they say that this last stage, that giving to the extent that you'd be giving your life, is actually only required for somebody who has this bodhisattva aspiration. So for the rest of us who don't have a plan to become a perfectly enlightened Sama Sambuddha, then it's not necessary to develop our giving to that level. So Sister Visakha is giving, in this sutta, she's giving according to the first level of parami, because it's not harming her in any way, and which is normally the kind of dana that we recommend.
as much as possible to give in a way that it doesn't harm ourselves or others. Now, when we're talking about, in this regard, the Buddha talked about the four proper uses of wealth. And this is mentioned in a number of places. Maybe in the future we can talk about it more, but today we have a shorter talk. We don't have a full hour today. So the first proper use of wealth is to make oneself happy. And so, of course, in this case, normally we think to make ourselves happy, then we're getting something for ourselves, or we are supporting ourselves in a nice way. But in this case, Sister Visakha is making herself happy by giving directly. So she's been very clever with this one. So it's a proper use of wealth. Then the second proper use of wealth is to support your parents. And so, of course, in ancient times, the parents would be very much dependent on the children to support them in old age. In modern times, not as much, but still you can see very much in the Sinhalese culture, you can see that the families stay close as the parents get older. And then to support one's wife and children, or of course, in modern day, it could be one's husband and children, since in modern day, women also have jobs, right? But in ancient times, the women would stay home and take care of the house. And then the fourth one is to make your servants, workers, and employees happy. So if you're a boss, then maybe you should be giving some gifts to your employees. You should be doing something to make them happy. So we have these four proper uses of wealth. So if you're using your wealth in these kinds of ways, then you know that you're sort of on the right track with that. And so then this is related to giving in a way that doesn't cause harm, right? So if you're still able to do these kinds of things, then you're not giving in a way that's sort of too extensive, where that you're not able to sustain. So I had a couple of stories. I think we're going to have to continue Donna next talk also, because I have a few stories I wanted to tell today. So Sister Visakha was giving material things. In this particular story, somebody is also giving a material thing, but it is a material thing of a different category of value. So this is a story from Thailand. It took place around, I think, the 1930s. And it happened in the story of the life story of a nun, a white-robed nun, whose meditation was very good, and later she is said to have attained arahant. So I'll quote from her biography by Ajahn Dick Silaratano. Phu Thai families were generally large. Each birth was celebrated as a victory to their survival, with each new child expected to help bear the workload. Children grew up to share the burden of farming and housekeeping, and then to take care of their parents in old age. After so many years of childless marriage, Tapai's aunts and cousins worried about her welfare. Who would look after her when she grew old? So when one of her cousins, a woman with many children, became pregnant yet again, it was decided that the baby should be given to Tapai to bring up as her own. By prior arrangement with the mother, Tapai helped to deliver a baby girl, whom she cradled in her arms and lovingly carried home immediately after birth. Tapai quickly named the girl Cow, or Little Darling. So her cousin has given away her child, right? She's given her child. And so to somebody who grew up in a Western country, it's not that common actually to give, I mean, people give up children to foster care or to adoption, but usually it's because they can't support the child. You can say not so much an act of dana. So in this case, her cousin has realized, okay, my cousin doesn't have a child and she needs children to start her family. And so she's offered her new daughter to her. And so I actually I discussed this in another monastery with some
lay people there. And there was one woman from Malaysia, and she says that in her home country, people still do this. And because their families are quite close, then if one of the families didn't have a child, they might actually donate a child to their cousin. And I also found out that this practice was common at one time. It was common in the West. So in the 19th century, in Britain, this sort of thing would be done as well. So I don't think it happens too often in Australia. In fact, I don't even know if you can do it. But I thought it was a very interesting, an interesting kind of dana, sort of a very sort of quite a large sacrifice that they had made for the sake of her cousin's family there. Now, when we're talking about dana, we usually think about coming to the monastery and making an offering of alms food especially. But it's quite interesting. We have this list, the Dasa Punya Kiriyavatu, so the 10 ways of making merit. And so in the 10 ways of making merit, also this is an important topic. Maybe in the future we can talk about it more, but in these 10 different ways of making merit, 3 of them have to do with dana. So the first one is just the simple word dana that we have been discussing. Then the second one is patidana maya. Patidana maya means, so this word patidana sometimes is translated as sharing merit, but Venerable Peyuto, who's one of the most prominent Thai scholar monks of the last century, he translates it as sharing merit by doing things together with other people. So not just sharing merit with past relatives, but sharing merit in the sense of doing dana together, or coming together to build something, to do some kind of service as a group. And so we have this patidana is the second one that's listed in the 10 punya kirivatu. And the third one is anumodana, so rejoicing in other people's good qualities. So we have this merit, we have this store of merit, and we can see, for example, we have these eight different gifts that Sister Visakha has made in ancient times, and we missed that chance, right? We didn't do that, or maybe we did do that, but we can't remember that we did it. So we have this kind of, some people get some kind of jealousy or some regret. Oh, then those people have all the luck. They did all the good danas, but I missed the chance. So, but we can change our attitude with this mudita. We can use anumodana, and we can also get merit from their action, from the merits of action. So we can rejoice in the good actions that Sister Visakha has done in Lord Buddha's time. I had another passage from Meiji Kao's biography, but it's a bit long and we're running short of time. So I'll just give a summary. So in this case, it is one of the most sort of unusual things, unusual acts of giving that I've ever heard of. So Meiji Kao, I don't know how to say her name properly. I don't speak Thai, but I guess she had extremely strong psychic powers. And so, in fact, a large part of her biography is dedicated to showing how much time she wasted by developing her psychic powers, because she spent years and years, maybe like 10 or 15 years, just investigating other realms and other kinds of beings and things like this, and not focusing on her own mind, not trying to remove kilesas. So on one occasion, she had entered deep samadhi, and as her mind started to come out into the right level of samadhi, then she saw an image of a wild boar. And so the wild boar came to her and told her, "Oh, I was killed yesterday. One of the villagers has killed me. And because I spent my whole life as a wild animal,
then I don't have very much merit. I don't think I can take a good rebirth. So I need your help to get a good rebirth. So if you get the chance to eat my meat, I want you to eat that meat and share the merits of that gift with me. So then I will have some merit because I have faith that you're a good meditator, that you're a special nun, and then that this merit will lead me to a good birth. And so she was a little bit surprised. And so at first she wasn't sure, but she told the other nuns and said, if anybody comes to offer some wild boar meat tomorrow, then we should eat it and we should share the merits with that wild boar. And so in fact, that's what happened. Someone came by the next day and they explained the situation that somebody had shot this wild boar and they want to offer the boar meat. Maybe they were afraid of the bad karma made by killing the boar, so they want to offer some to the nuns. And so I don't think they recorded whether the boar was reborn somewhere good, but we'll count this as a very unusual kind of dana. So I wish that all of you may be able to develop this dana parami as much as possible as you can in this life, and that it will support you in your path to attaining nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.
අරුත්තුම බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීම සඳහා මේ විදිහට ගාථා කියමු. සාදු 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 ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ චිගුඤ්ජෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සම්බේ මරණං අහංච නමාමි ධම්මං සුගතේන දේසිතං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුඤ්ජෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සම්බේ මරණං අහංච නමාමි ධම්මං මුනි රාජ නමාමි සංඝං මුනි රාජ ශාවකං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුඤ්ජෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සම්බේ මරණං අහංච සාදු 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 කවුරුත් දාන පූජා කරන පින්වතුන් ඒ අය ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් වාඩි වෙන්න. ඒ පින් අනුමෝදන් කරන අය සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් වාඩි වෙන්න. එන්න. නැන්දම නැසලයිනේ අන්තිමේටම. කට්ටියට මෙන්න කෝ ජනත් කට්ටිය ඉන්නවද පවුලේ අය? ඒ පවුල් කීප දෙනා ඒ දාන පූජා කරන ඉස්සරහින් වාඩි වෙන්න. පැන් වැඩීම් කටයුතු සහ පින් අනුමෝදනාවලට. හොඳයි. එන් ඉස්සරහට ඉන්නවනේ එතන එන්. ඔක්කොම එන්න ඉස්සරහට එලා මෙහෙම වාඩි වෙන්න. පැන් වැඩීමක් කරනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ තියනවද පැන් වැඩීමක්? නැහැ. මම තියනවනේ. එන් ඉස්සරහට එන්න. මං හිතන්නේ ගේන්න ගියා වාජනේ. මලින්ගේ ආගේ නෝනා වාජනේ හොයන්න ගියා පොඩ්ඩක් බලන්න. කමන්නේ ඉස්සරහට එන්න. ඇවිල්ලා තියාගන්න.
Again was again kan පටන් ගමු කමන්නේ. මේක හොයාගෙන ඉන්න කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් කවුරුත් නමස්කාරය පවතුමු මේ සිල් සමාදන් වෙන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි สรณาဂมနံ සම්පුන්නං පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ඉසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත බුද්ධ පූජා කිරීම සඳහා මේ විදිහට ගාථා කියමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යාවතා භගවා ලෝකේ තිත්තේය තව සාසනං තාවතා පතිගන්හාතු පූජා ලෝකානුකම්පයා සිද්ධතේ ලප්ප දිත්තේන දීපේන තමදං සෙනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොභන්තේ භෝජන පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ ව්‍යංජනම් පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තසින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරීපාද පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පම් මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සෙකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි යත්ත පුරිස පුග්ගලානීස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ දකින්නේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං යතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං හිමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්තුතේ
Patamang bodhi pallankang dutiyancha nimmisang tatiyang changkamanang settang chatutang ratanagarang panchamang ajapalancha muchalindena chattamang saptamang rajayatanang vandeta. Sadhu, sadhu. Baik, අද දවසේ දහවල දානේ පූජා කිරීමට අනතුරුව අපි කවුරුත් බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීම සඳහා සූදානම් වෙමු. මේ විදිහට බුද්ධ පූජා කිරීම සඳහා ගාථා සජ්ජායනා කරමු. මං කිව්වාට පස්සේ කියන්න. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ හේන්ද සියලු ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට ඒකාන්තයෙන්ම සුදුසු වන හේන්ද රහසින්වත් පවු නොකළ හේන්ද අරහං නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරු උපදේශ නැතිවම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සත්‍ය ඥාන කෘත්‍ය ඥාන කෘතඥාන වශයෙන් පරිවර්ත තුනකින් යුක්තව ආකාර 12කින් යුක්තව මනවින් අවබෝධ කොට වදාළ හේන් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදිය යුතු වූ සියලු විද්‍යා ධර්මයන් මනවින් උපදවාලු හේන්ද ඒ විද්‍යාවන්ට අනුකූලව හැසිරීම් පැවැත් වූ හේන්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සුන්දර වූ නිවන් මාර්ගයට පැමිණ සුන්දර වූ නිවන් සුව අවබෝධ කොට සුන්දර වූ දිවි පෙවෙතක් ගත කළ හේයින් සුගත නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්ව ලෝකය අවකාශ ලෝකය සංස්කාර ලෝකය යන ආදී සියලු ලෝක ධාතු මනවින් අවබෝධ කොට වදාළ හේන් ලෝකවිදු නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දමනය කිරීමෙහි අපහසු වූ දරුණු සත්වයන් දමනය කොට ධර්ම මාර්ගයෙහි මනවින් හික්මවාලු හේයින් අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථී නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මනුලොව මිනිසුන්ටද දෙවිලොව දෙවියන්ටද බඹලොව බ්‍රහ්මයන්ටද එකම ගුරුවරයා වන හේයින් සත්තා දේව මනුස්සානං නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කොට අන් අයගේ හිත සුව පිණිස ඒ ධර්මය දේශනා කොට වදාළ හේන් බුද්ධ නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ
මේසා අනන්ත වූ අපරිමාණ වූ බුදුගුණ ධර්මයන් දරා සිටීමට තරම් භාග්‍යවන්ත වන හේන් භගවා නම් වනසේක. මෙසේ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා අප විසින් පිළියෙල කරන්නට යෙදුනා වූ තෙල් මල් සුවඳ දුම් සහිත පහන් ආලෝක සහිත සුපිරිසිදු බුද්ධ පූජාවෝ ඒ උතුම් බුදු ගුණ උදෙසා හදපිරි ගෞරවයෙන් හදපිරි සද්ධාවෙන් පූජා කරමි. පූජා වේවා. සාදු සාදු. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද මේ පින්වතුන් සියලු දෙනාම ඇසලපුන් පොහෝ දින නිමිති කරගෙන සිල් සමාදන් වෙන්නට යෙදුණා. තථාගතයන් වහන්සේගේ උත්තරීතර වූ ධම්මචක්ක ප්‍රවර්තනයේ සිද්ධ වුණු මේ උතුම් ඇසල පොහොය දිනය නිමිති කරගෙනයි මේ බොහෝ දෙනාද එහෙවත් සමාදන් වෙලා මේ සීලයෙන් යුක්තව දවස ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පිරිස අද එසේ සීලයක ඉන්න පිරිසටයි මේ දානේ පූජා කරන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේට, ඒ වගේම මහා සංඝරත්නයට, ඒ වගේම අටසිල් සහ දසසිල් සමාදන් වුණු මේ සීලවන්ත පිරිස ඇතුළු සියලු දෙනාට තමයි මේ දාණය. නිසා මේක උපාසක දානයක්, සංඝත් දානයක් සහ තථාගතයන් වහන්සේ දෙසා පූජා කරන දානයක් වශයෙන් අග්‍රගණ්‍ය වූ මහත්ඵල මහානිසංස වූ දානයක් බවට පත් වෙනවා. අද දවසේ අපි සූදානම් වන්නේ මේ දානයේහි පින් අනුමෝදනාව සිදු කරන්නටයි. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙල්බර්න් නුවර වාසය කරන මිත්‍ර පිරිසක් විසින් ජනත්, මලින්, තුසිත, චන්දන, චම්ලි, විමුක්ති, හිරාන් සහ නාලිකා යන මිතුරු මිත්‍රයන් එකතු වෙලා තමයි අද දවසේ දහවල් දාණය පිළිගන්නන්නට ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. මෙල්බර්න් නුවර වාසය කරන මේ මිතුරු කැල ඇතුළු කරගෙන ධම්සවාරණ්‍ය සේනාසනයේ වැඩ වාසන ස්වාමින් වහන්සේලාටත් මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන සහභාගී වූ පින්වතුන්ටත් මේ දාණය පූජා කරනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව. මේ පින් බලයෙන් මේ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා පුණ්‍ය කර්මයට සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටත්, කල්යාණ මිත්‍රයන්ටත්, පවුල් ඥාතීන්ටත්, සුජීවත්ව වාසය කරන දෙමාපියන්ටත්, ඒ වගේම දූ දරුවන්ටත් යහපත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, දීර්ඝාෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ පරලෝකීය වූ પરම්පරාගත සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ තවත් විශේෂ දානයක් පූජා වෙනවා. අද දවසේ ජූලි මාසයේ 29 වෙනිදා අපාතරින් විය වූ ඒ විජය කරුණාසේන මහත්මයාගේ ආදරණීය මාතාව වන සීබල් ප්‍රේමා පතිරණ මාතාව සිහිපත් කරගෙන මේ අය දානය පිළිගන්නට යෙදෙනවා. අද දවසේ තමයි මම හිතන්නේ 7 දවසේ දානය යෙදෙන දවස. ඉතින් ඒ අය බොහොම අනුකම්පාවෙන් යුක්තව නිවසේ දානයේ සූදා කරනවටත් වඩා යහපත් කුසලයක් වෙනවා කියන අදහසින් යුක්තව මේ සිල් පිරිසටත් සමග මහා සංඝරත්නයට දානය දෙන්න තීරණය කරා. ඒක ඇත්තටම බොහොම ඥානාන්විත, ඒ වගේම කාලෝචිත, ඒ වගේම මහත්සෙයින් කුසල ධර්මයෙන් ඉපදෙන පිනක් බවට පත් වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් මේ දාණය ආරමුණු කරන්නේ සිල්වත් වෙච්ච පිරිසකට, ගිහි පිරිසකට, ඒ වගේම මහා සංඝරත්නයට, තථාගතයන් වහන්සේට. ඒ නිසා ඇත්තටම මහත්ඵල මහානිසංස ගෙන දෙන්නා වූ කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මාතාවටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. මේ පින් දැකබලා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අමා මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසීම සඳහා මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා කරගනිත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන පියාණන්ටත්, පවුලේ සියලු දෙනාටත්, ඒ වගේම අද මේ දානේ පූජා කරන සියලු දෙනාගේම මව දෙමාපිය ගුරු හිත මිත්‍රාදීන්ටත්, ජීවත් සිටිනා වූ මේ පරිලෝකීය වූ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. උතුම් මහා මහ නිවන් සුවයම සැනසෙත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. අපි සාන්නාසලට පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කවුරු හරි ගිහිල්ලා මේ වැඩම කරවන්න. ඉන් අනතුරු පිරිකර පූජාව සිද්ධ කරනවා. පිරිකර පූජා අනතුරු අපි පැන් වැඩීමක් සිද්ධ කරලා පින් අනුමෝදනාව කරමු. ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය නම් කවුරු හරි කෙනෙක් දෙන්නේ මේ පැත්තට එන්න. පැන් වාජනේ අවශ්‍ය නම් පැන් වඩන්න. මේ අවශ්‍ය ජනත්
කවුරුත් පාඩි වෙන්න. දැන් පරිස්කාර පූජාව සිද්ධ කරමින් අනතුරුව අපි පින් අනුමෝදනාව සිද්ධ කරමු. Esala මේක පූජා කරනවද එහෙම? Esala අරන් ඇවිල්ලා පූජා කරනවා. මේ ස්වාමීන් අතර දෙන්න. Can come from there. I think he is coming. Should be okay. You can wait here. You can go there. Yes, slowly him again. So okay, you can come. So, Medical method. Medical method try करो. Basic. पूजा करो. අපි දැන් සූදානම් වන්නේ පින් අනුමෝදනාව සිදු කරන්නට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කෙටියෙන් ඒ ගැන විග්‍රහ කරමු. So today we are going to share the meritorious deeds to the lunch devotees who offered the lunch dana for the SIL program and for the monks and for Lord Buddha. So I'd like to share these merits to both parties who are offering the dana today. The group of friends who are offering dana, Janat, Malit, Tusita, Chandana, Chamli, Vimukti, Hiran, and Nalika, and the family members who like to share these merits to their pastor relatives and their parents and their kids. May all of them share these meritorious deeds, be happy, healthy, peaceful, and content, and reach the ultimate bliss of Nibbana by the power of these meritorious deeds. We'd like to share these merits to Mrs. Sibyl Prema Patirana, the beloved mother of Vijay Karunasena, who passed away on 29th of July. And I'd like to share these merits to her. And this is the 7th day remembrance for the mother of Vijay Karunasena, Mrs. Sibyl Prema Patirana. Would like to share these merits to her and all the family members. Would like to share these merits for them to be happy, healthy, peaceful, and content, and to reach the ultimate bliss of Nibbana by the power of these meritorious deeds. කවුරුත් පන් භාජනය අතට අරගෙන ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු ගාථාව කියමින් පන් වඩමු. කෙනෙක් වගේ එනවා. එක්කෙනෙක් කමන්න එක්කෙනෙක් එන්න වැතර හරි. මල් යන්නකෝ. එන ජනත් එන්න බෑ කමන්න යන්න දෙන්න.
කියන්නේ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු කතාව කියන්නේ. යතාවාරි වහා පූරා පරිපූරෙන්ති සාගරං ඒව මේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති උන්නමේ උදකං වට්ටං යතා නින්නම් පවඩ්ඩති ඒව මේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්தோ පන්න රසීයතා මනිජෝ තිරසීයතාති. පැන් භාජන ඉතිරි පැතිරී ගියා හා සමානව අත්පත් කරන්නට යනවා සියලු කුසල අපි අනුමෝදන් කරමු. එමි පරලෝකීය ආදරණීය මාතාව වන සීබල් ප්‍රේමපත්‍රන මාතාවටත් ඒ වගේම ඒ දානේ පූජා කරන්නා වූ සියලු දෙනා නමින් ජීවත් සිටිනා වූ මේ පරලෝකීය උදෙසුළු ඥාතීන්ට එකලෙසින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා මේ විදිහට ගාථා කියමු. එතාවතාචාම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එතාවතාචාම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එතාවතාචාම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. සාදු සාදු. කවුරුත් වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීති රජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සුපත් වේවා. සුපත් වේවා.
සියලු දෙනාම තැන්පත් වෙන්න නැවතත්. කවුරුත් තැන්පත් වෙන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද මේ පින්වතුන් කවුරුත් උදෑසන සිට සිල් සමාදන් වෙලා බොහෝම ගුණයෙන් යුක්තව වීරයෙන් යුක්තව ඒ ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කර ගනිමින් දවසම සීලයෙන් යුක්තව ගත කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා දවසේ අපි කවුරුත් මේ පෙරවත් සමාදන් වෙලා සිද්ධ කරන්නා වූ කුසලයට අමතරව ධර්මදේශනා ආදිය ශ්‍රවණය කරමින් තවත් ඒ පින මහත්ඵල මහානිසංස කරන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ මම මුලින්ම මතක් කළා වගේ සීලය සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ ශාසනය තුළ විශාල උනන්දුවක් ඒ වගේම උද්‍යෝගයක් ඇති කරනවා. මනවින් සීලය ආරක්ෂා කරන්න මිනිස්සු පොළඹවනවා, මනවින් සීලය ආරක්ෂා කරන්න, මනවින් සීලය තුළ පිහිටා ඉන්නට ලෝක සත්වයා යොමු කරනවා. ඒ වගේම සසරේ තියෙන භයානක භාවය පිළිබඳ බුදුරන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් ධර්මයේ තුල පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. නිතර කළ යුතු මෙනෙහි කිරීම වගේක් නේද? අර පච්චවෙක්කන අපි කතා කරලා තියෙනවා මීට කලිනුත්. නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කාරණා කීපයක් නේද? මරණ ධම්මෝමි මරණං අනතීතෝති අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බා නේද? මේ මරණය කියන කාරණය අපි ඉක්මවා ගිහින් නැහැ. මරණය කියන කාරණය අපි හැම දිනාටම පොදුයි. අපි හැම දිනෙකම යම් වූ දවසක යම් වූ වෙලාවක මරණයටපත් වෙනවා. අපි ඉක්මවා ගියපු කාරණයක් නෙවෙයි. ජරා ධම්මෝමි ජරාං අනතීතෝති අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බා. අපි ජරා ධර්මයේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම අපි නේද ව්‍යාධි ධර්මය අසනීපටපත් වෙන එක ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේ ඉපදීම ඉක්මවා ගිහින් නැහැ කියලා ප්‍රධාන කරුණු හතරක් කියනවනේ අබින්න පච්චවෙක්ක සූත්‍රේ. ඉපදීම ඉක්මවා ගිහින් නැති මිනිස්සු, වයසට යන එක ඉක්මවා ගිහින් නැති මිනිස්සු, ලෙඩ වෙන එක ඉක්මවා ගියේ නැති මිනිස්සු, මරණය ඉක්මවා ගියේ නැති මිනිස්සු කියලා කල්පනා කරන්න කියනවා. ඒ වගේම මොකද්ද කියන්නේ? මේ සියලු දේම මූලය, මේ සියලු දේකම මුල, මේ සියලු දේකම මූල හරය එහෙම නැත්නම් මේ හැම එකක්ම අපිට පාලනය කරන්න බැරි එක්තරා කාරණයකට බැඳිලා තියෙනවා. මොකද්ද කියලා කියන්නේ? කර්මය. කම්මස්ස කෝම්හි කම්මදායදෝ කම්මයෝනි කම්මබන්දු කම්මපටිකරණෝ යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වාපාපකං වත් තස්සදායදෝ භවිස්සාමි. බුද්ධ ශාසනය හැම දෙයක්ම සිද්ධ වන්නේ කර්මයෙන් කියලා කියනවද? නැහැ. ඒක නිගණ්ඨ දර්ශනයේ තිබ්බ එකක් නේ බුද්ධ ධර්ම කතා කරන්නේ. කම්මස්ස කතා ඥානය පමණයි නේද? කම්මවාදී කියන බවට එහෙම නැත්නම් නිගණ්ඨ ශාසනයක වගේ හැමදේම වෙන්නේ කර්මයෙන් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ හතර වගේ අපි කරන දේවල් ඒකයි කියන්නේ. ඇයි කර්මය භයානකයි කියන්නේ? ඇයි කර්මය හිංසාකාරී වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි අපේ පාලනේ නැති එක. දැන් අර කලින් කිව්ව හතර වගේම තමයි. වයසට යන එක, ලෙඩ වෙන එක, මරණයටපත් වෙන එක සහ උපදින එක අපේ යටතේ අපේ අතේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේ තමයි ඉන් එහාට ගිහිල්ලා නේද? ඒ දේවල් පාලනය කරන්න මූලික වශයෙන් වස්තු බීජය සපයන දේ කර්මය. ඒ ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරද්දී මොකද්ද කියන්නේ? යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං මහා පාපකං වා තස්සදායදෝ භවිස්සාමි. ඒ කියන්නේ කර්මයක් සිද්ධ කරොත් එහි ප්‍රතිවිපාක Tamanට ලැබෙන බව
කල්පනා කරන්න කියලා කියනවා. මොකක් හරි කර්මයක් කරොත් නේද? කල්යාණංවා පාපකංවා යහපත් හෝ අයහපත් හෝ කර්මයක් කළොතින් ඒ කර්මයේහි දායාද තමන්ට ලැබෙන බව සිහිපත් කරන්න කියලා කියනවා. එහෙම නැතුව සෑම දෙයක්ම වෙන්නේ කර්මයෙන් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයකට වයසට යන එක ධර්මතාවයක් වශයෙන් නේද? මේ වායෝ ගුණය කියන එක මිනිස්සෙක් ඉපදුන දවසේ ඉඳලා ජරාවටපත් වෙනවා. වය භාවයටපත් වෙනවා. ඒක චිත්ත පරම්පරාවක් පාසා වය වෙනවා. අපේ කයේ තියෙන නේද මේ රූප කලාප පරම්පරාවක් පාසා මේ වයසට යනවා. අපි අප තප්පරයක වයසට යනවා. ඒක ධර්මතාවයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන එකක්. හැබැයි ඒත් එක්ක හට ගන්නා සමහර රෝගාබාධ, සමහර අපහසුතා හැම වයසට යන කෙනෙකුට මේක හා සමානව අසනීප හැදෙන්නේ නැහැ නේ සමහරුන්ට. ඉතින් සමහර වෙලාවට වයස නිසා අපි කියනවා වයස නිසා කොන්දේ අමාරුවක් හැදෙනවා, වයස නිසා දනිස් අමාරුවක් හැදෙනවා. හැබැයි වයස නිසාම නම් හැම කෙනෙකුටම වයසට යද්දි ඒ හා සමාන අසනීපයක් හැදෙන්න ඕනේ. හැමෝටම වෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ වයෝ ගුණය සිද්ධ වුණාට ධර්මතා තුලින් කර්මයට පුළුවන් ඒ වයෝ ගුණය සිද්ධ වෙන අතරතුරේ සිදු වෙන අනිකුත් දේවල් පාලනය කරන්න. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක්ගේ මරණය සිද්ධ වෙන්නේ ධර්මතාවයක් අනුව අනිවාර්යයෙන් ඉපදුන කෙනෙක් මරන. හැබැයි කර්මයේ විශාල කාර්යභාරයක් මේ මරණයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. නේද? අපි ඒකට කියනවා ආයුක්කය, කම්මක්කය, උභයක්කය සහ උපච්ඡේදක්කය කියලා මරණය කාරණා හතරකට පෙන්වනවානේ. ආයුක්කය කියලා කියන්නේ ආයුෂය අවසන් වෙලා එහෙම නැත්නම් එයා ජනක කර්මයෙන් උපදුණු නේද? ඒ අදාළ කරන ආයුෂයට අදාළ කරන කුසලයේ අවසන් වෙලා එයා මරණයටපත් වෙනවා. කම්මක්කය කියලා කිව්වේ එයාගේ කර්ම විපාක වාරයක් බලපාලා මරණය සිද්ධ වෙනවා. උභයක්කය කිව්වේ ඔය දෙකම එකට වෙන්නත් පුළුවන්. ගෙනාපු ආයුෂය බලපාන කර්මයක් දෙකම එක වෙලාවේ බලපාලා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. උපච්ඡේදක්කය කිව්වේ මොනවත් නැතුව. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පේනවා මේ මරණය හැම එකක්ම කිසිම බාහිර ඔය කියන කිසිම ආකාරයක කර්මයේ සම්බන්ධයක් නැතුව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපි කරන හොඳ නරක වලින් කර්ම නොවෙනවා කියලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි කරන හොඳ නරකල විපාක සමහර විට නොලැබී යන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මරණයටපත් වෙන්න යම් හේතුවකට විපාක වාරයක් තිබ්බොත් උපච්ඡේද මරණයක් සිද්ධ වුණොත් උපච්ඡේද මරණයකදී විපාක වාර තිබ්බා වුණත් ඒවා බලපාලා නෙවෙයි මේ මරණය සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක හැබැයි ඒ වුණාට ඒ තමයි විපාකය. අපි හැම වෙලේම කියන එකක් නේ මරණයටපත් වෙනකොට හරි ලෙඩ වෙනකොට හරි නේද වයසට යද්දී එක දේවල් අපි හැම වෙලේම මේක නම් මහා කර්මයක් කියලා කියනවනේ. අපි ඒ කියන්නේ විපාක ගැන. අපිට ලැබෙන එකට කියන්නේ විපාකය කියලා. අපි කරන එක තමයි කර්මය. එතකොට ලැබෙන දේ විපාකය. එතකොට අපිට ලැබෙන දේ විපාකය වෙනකොට අපිට සිදුවන සියලු දේ සිද්ධ වන්නේ පෙර විපාකයකින් පෙර කර්මයක ප්‍රතිඵලයකින් නොවේ. හැබැයි සූත්‍රයේ කියන හැටියට නේද? කරන දේවල් යම් කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායදෝ භවිස. කර්මයක් කරොත් පින්ද පවුද ඊට අදාළ දායාදේ ලැබෙනවා. නේද? හොඳ කර්ම කරොත් හොඳ, නරක කර්ම කරොත් නරක. ඒ හොඳ නරක Tamanගේ ප්‍රමාණයේ හැටියට තමන් යොදා ගන්නා කර්මයේ ප්‍රබලතාවය හැටියට සිද්ධ වෙනවා. දැන් කෙනෙක් කුසලයක් කළා නේද මේ දාන පූජා කළා. ඒ වගේම මේ ඇසිල් ගත්තා මේ කර්මය සිද්ධ කරලා කෙනෙක් බොහෝ සතුටටපත් වෙනවා. බොහෝම සතුටටපත් වෙනවා. බොහොම හොඳයි මම බොහොම ලස්සන පිනක් කරගත්තා කියලා මතක් කරගෙන සතුට මොකද වෙන්නේ? යම් කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං. කර්මය කරා කල්යාණ වූ කර්මයක්. මොකද උනේ? මහත්ඵල මහානිසංසය හරිම සතුටින් ඒක අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඔක කරලි වෙලා අනේ අරක බැරි වුණානේ මේක බැරි වුණානේ මෙහෙම වුණානේ කියලා නේද? දානේ හෝ සීල් රැකපෙකේ හෝ මොනවා හරි එක අඩුපාඩුවක් කල්පනා කරොත් අන්න අර බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමේ කුසලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර කල්යාණ භාවය නැත්තම් කුසලයේ තියෙන නේද? හිතකර ස්වභාවය නැතුව එයාට අහිතකර ස්වභාවයක් හිතෙන්න බලපාන. අන්න විදිහට කුසලයේ අකුසලයේ බලපෑමක් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව දේශනා කරේ පෙර අපි මේ වෙලාවේ කරන කර්මය අනිවාර්යෙන් අපිට විපාක පිණිස පවතිනවා. විපාකයක් හැදෙනවා කරන කර්මය. හැබැයි අපිට වෙන හැම දෙයක්ම විපාක නෙමෙයි. ඒක හරිය බොහොම පැහැදිලිව අපි විමසා ගන්නට ඕන. ඒ සංකල්පය ගැන ප්‍රශ්න තිබුණොත් අපිට අන්තිම සාකච්ඡාවේදී අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා පැයක් අපි කතා කරමු.
බුද්ධ කාලේ මේකට බොහොම ලස්සන උදාහරණ කතාවක් තියෙනවා. මහා කාලෝපාසක කතාව. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. මහා කාලෝපාසකගේ කතාව සමහර ලාවට. එතකොට මහා කාලෝපාසක කියලා කියන්නේ බුදුරන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයට උත්තර උපාසකයෙක්. මේ මහා කාලෝපාසක මේ හැමදාම සිල් ගන්නවා. මම අර කලින් මතක් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒ කාලේ සති අන්ත තිබ්බේ පොය දවස්වලට නේ. මම කියලා තියෙනෝනේ කලින් සතියවලත් කිව්වා මම. අසලස්සක පොය කියන එක සතියන්තයක්, අටක පොය දෙක සතියන්ත දෙකක්, අමාවක පොය එක සතියන්තයක්. මම හිතන්නේ කාලෙකදී ලංකාවත් ඕක උත්සාහ කරා. මම හිතන්නේ සමහර අයට මතක ඇති. එක්තරා කාලෙකදී ලංකාවේ උත්සාහ කරා මේ සතියන්ත 4 පොය 4ට ගන්න. 60 ගණන් වල වගේ මට මතක ඇටියට ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ඒක අසාර්ථක වුණා. මොකද මේ අනිත් රටවල් එක්ක කරන්න බැරි නිසා සමාන වෙන්නේ නිමාර්ගව සමාන වෙන්නේ නැති හින්දා. කොහොමරි ඒ පොහොය විස්තරයට අනුව පොය දවසට අනුව සතියන්තය තීරණය කරගන්න යෙදුනේ සිද්ධපොළ වැඩිමනේ නේ. පොය දවසට අනුව සතියන්තය තීරණය කරන්න යෙදුනේ. ඒකට හේතුව ඒ දවස්වල චන්ද්‍රමාස ක්‍රමයේ තිබ්බ නිසා නේද? හැමදාම කැලෙන්ඩර් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අහස දිහා බලලා දින වකවානු ගණනය කරන්න පුළුවන් නිසා. මේක සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් මිනිස්සු සිල් සමාදන් වෙන පටන් ගත්තේ ඒ වගේ දවස්. සමහරවිට මිනිස්සු ඇවිල්ලා නිකම් ඔයගලන් චන්ද්‍රමාස ක්‍රමයේ හැටියට බැලුවොත් එහෙම පේනවා. පොය දෙකක් අතර ඒතර ප්‍රදර්ශන පොය දෙකක් අතර දවස් 14ක් 15ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සමහර වෙලාවට අටවක පොයක් සහ පුර පොයක් අතර මැදට දවස් 8ක් වගේ යෙදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බෙදලා තිබෙන ක්‍රමයක්. මේ බෙදලා තිබෙන ක්‍රමයේ හැටියට බුද්ධ කාලේදී බුදුරන් වහන්සේ තිබ්බ දවස් 8ක් ඇතුළත පොය වෙන දවස් 7ක් ඇතුළත පොය දවස්. කියන්නේ මාසෙක ඒ හේතුව 30ක චක්‍රයක් තියෙන නිසා 30 31 සහ 29 ආදී වශයෙන් හඳේ යෙදීම අනුව චන්ද්‍රමාස ක්‍රමයේ තිබ්බ. කොහොම හරි සමහර වෙලාවට පොහොය දින ආවේ මාසෙට දවස් 8කට සැරයක්, සමහර පොහොය දින ආවේ දවස් 7කට සැරයක්. එහෙම මතක තියාගන්න තමයි ලේසි. ඒකට හේතුව පස්සේ හොයලා බලන්න. එතකොට මේ මහා කාලගේ පුරුද්දක් තිබ්බ මාසෙට සැරයක් ගිහිල්ලා අර දවස් 8කට පොහොය දෙකක් වෙන අතරතුරේ කාලයක් සිල් ගන්නවා. අපි හිතමුකෝ 15කින් 8වකට කියලා. මේ 15කින් 8වක කාලේ ඒ දවස් 8ක කාලයක් මේ එයා සිල් ගන්නවා. මේක දිගටම තිබ්බ පුරුද්දක් වුණා. ඉතින් හරි හොඳ උපාසක මහත්තයෙක්, හොඳට සිල් ආරක්ෂා කරන නරක කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ භවයේ වැරද්දක් කළා නේ මේ මිනිස්සයා. ඒ භවයේ. මේ අපි ගොඩක් කාලවල කියනවනේ නේද? සමහරවල්ලාට කරදර වෙනකොට මෙයා කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් බාධාවක් නැති, හිංසාවක් නැති කෙනෙක්. ඇයි මෙයාට මෙහෙම කරදරයක් වුණේ කියලා? මහා කාලත් එහෙම කෙනෙක් තමයි. ඒ භවයේ මොනවත් වැරද්දක් කළා නෑ. හරි හොඳ මිනිස්සෙක්, හොඳට සිල් රැක්කා, හොඳට භාවනා කරා. මාසේ දවස් 30න් දවස් 8ක්ම ඉන්නේ විහාරේ. ඉතින් ඉන්න පොඩි හාමුදුරුවෝ එහෙම හරි හිතවත්. නිතර එනවා උපස්ථාන කරනවා. කොහොම මේ හැමදේම ආරණ්‍ය කටයුතු කරනා බලනවා. ඉන්න කාලේ ගොඩාක් උපස්ථාන කරන් හිටිය හොඳ උපාසක මහත්තයෙක්. ඉතින් අවාසනාවක මහත මෙයා දවස් 8ක් සිල්ලරන් ආරණ්‍යයේ ඉන්නකොට එදා එක දවසක රාත්‍රියක හොරු ටිකක් ඇවිල්ලා ඒ කිට්ටුවම ළඟපාතම තිබ්බ ගෙදරක් බින්දා. ඒකලා ගෙදර තිබ්බ බඩු අරගෙන යනවා. දැන් මේ ගෙදර තිබ්බ රත්තරන් බඩු, ඊට පස්සේ ලොකු විවිධ භාජන අනම්මනම් රත්තරන් වලින් හදපු රිදියෙන් හදපු භාජන තිබ්බා. මේ හොරු මොකද කළේ? මේවත් උස්සගෙන තමයි ගියේ මලු වල දාගෙන හිමිසිරුවේ. ඒ එළියට බහිනකොට හොරු ටික මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ට හැරුණා. ඒ මොකද අර භාජන වල සද්දේ මලු වලට භාජන දාලා මේවා ඇහැරලා මිනිස්සු කෑ ගහනකොට හොරු බයේ හයියෙන් දුවන්න පටන් ගත්තා. දුවනකොට භාජන එකට ගැටෙන සද්දය ඇහිලා මොකද උනේ? භාජන එකට ගැටෙන සද්දය ඇහිලා මේ පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි ගතියක් නේ දෝංකාර වෙන ගතියක් එනවා. නේද? ඒ ටික මොකද උනේ? භාජන වල සද්දය ඇහිලා භාජන වල සද්දේ ගැටෙන සද්දය ඇහිලා මේ මිනිස්සුන්ට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා කොයි පැත්තද මේ කොයි පැත්තද මේ හොරු දුවන්නේ කියලා. ඉතින් හොරු දුවන පැත්තට ගෙදර මිනිස්සු හොරු දුවන පැත්තට දුවන්න පටන් ගත්තා.
හොරුත් මොකද කරේ ටික දුවලා ගියේ කොයි පැත්තටද ආරාමේ පැත්තට. මිනිස්සුත් දැන් පන්නගෙන යනවා හොරුත් පන්නගෙන යනවා. දැන් ඔහම ගිහිල්ලා එහෙට මෙහෙට දුවලා මිනිස්සුන්ට හොයාගන්න බෑ තැන් වල හොරු මේ මිනිස්සුන්ව නොමග යවන්න අර මළු වලින් බඩු ඇද තැන් වල බඩු දාලා ගියා. ඔහොම ගිහිල්ලා වටිනා රත්තරන් පොදියක් අර උපාසක උදෑසන මේ අවදි වෙලා මේ රාත්‍රියේ භාවනා කරලා ටිකක් එළිය වෙන යාමේ ඒ පොකුණක් තිබ්බයි කිට්ටුවේ පොකුණ කිට්ටුව මේ පොඩ්ඩක් ඇලවුණා ගිහිල්ලා. පහසු ගස් මුලක් තිබ්බයි ගස් මුලක හොඳට සුද්ධ කරලා තිබ්බ තැනක මෙයා ගිහිල්ලා ටිකක් නිදාගත්තා. රැ තිස්සේ භාවනා කරලා වැඩ කරලා මහන්සි නිසා එළි වෙන යාමේ පොඩ නිදාගත්තා. මෙයා නිදාගෙන ඉන්න අතරතුරේ හොරු ටික මොකද කරේ හීන් සීරුවේ ඇවිල්ලා අර රත්තරන් මල්ල මේ මිනිස්සයා ඉන්න කිට්ටුවෙන් තියලා ගියා යන්නේ. මොකද නොමග යවන්න පිටිපස්සෙන් දැන් පන්නන් එනවනේ. හොරු ටික තව මොනවා හරි බඩු ටිකකුත් අරන් හොරු ගියා යන්නේ. දැන් අර මිනිස්සු එක්කනා මේ මිනිසුන්ගේ කණ්ඩායමේ දෙන්න තුන් දෙනා අඩු වෙනවා. මොකද හේතුව අර බඩු බාහිර ආදී විසි කරලා තියෙනකොට ඒවා ඒ තැන් වලින් බඩු එකතු කරගන්න මිනිස්සු යනවා. ඔහොම වෙලා ටික අර පන්නන පිටිස අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් අන්තිමට 4-5 දෙනෙක් පන්නනවා. ඒ 4-5 දෙනා ගිහිල්ලා අඩිපාරවල් දිගේ අහුනේ කවුද? මහා කාල. මහා කාල නිදාගෙන ඉන්නවා. මහා කාලගේ ගහ එහා පැත්තේ රත්තරන් පොදියකුත් තියෙනවා වල්ලලා. ඉතින් අඩිපාර දිගේ ගිහිල්ලා පොඩ පොළොව හාරව පාරකුත් තියෙනවා. හාරලා බැලුවම රත්තරන් මල්ලක් තියෙනවා. එළියටම බලද්දි හරි. ගෙදරින් හොරකම් කරපුවා තමයි. ළඟ පාතේ ඉන්නේ කවුද? මහා කාල. මහා කාලට අල්ලගෙන ගහන්න පටන් ගත්තා. මොකද්ද කිව්වේ? මේ දවල් 30ට බොරුවට මේ සිල් අරගෙන රැයට හොරකම යනවා කියලා. ඇයි ඉන්නේ ආරාමෙන් පොඩ්ඩක් එළියට වෙන්න ආරාමේ කොනකට වෙන්න ගහක් යට නිදාගෙන ඉන්නේ. හරියටම ගැලපෙනවා. ආරාමේ ඉඳලා ආරණ්‍ය සේනාසනේ ඉඳලා සිල් අරගෙන මහරෑ ගිහිල්ලා හොරකම් කරලා මේ ඇවිල්ලා ආරාමේ උපාසකගේ බුදියන් ඉන්නවා කියලා මිනිස්සු අල්ලගෙන මම ගහන්න පටන් ගත්තා. වයසක මිනිස්සෙක් ඉතින් ඇත්තට මොකද උනේ? ගුටි කාලා මරණයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ මල්ල සිරුර හැමම දාලා රත්තරන් ටිකක් අරන් ගේ මිනිස්සු ගියා යන්න. දැන් එතනින් එහාට හොයන්න විදිහක් නැහැ. මොකද හොරු විලෙන් එහා පැත්තට පීනලා ගිහලා දැන් අඩිසලකුණු හොයාගන්න බෑ. ඒ නිසා හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. ඊට පස්සේ උදේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පෙන් ගන්න විලට එනවා. එනකොට අනේ දැක්ක මේ උපස්ථායකයා ආරණ්‍ය සේනාසනට උදව් කරපු මේ හොඳ මිනිසයා උපාසකයා මරණයටපත් වෙලා විල අද්දර වැටලා ඉන්නවා. ඉතින් සාමණේර හාමුදුරුවෝ තමයි ඉස්සලාම දැකලා ගිහිල්ලා නේද යාව මිනිය අරගෙන ගිහිල්ලා මහා සංඝරත්නයට බාර දුන්නා. ස්වාමීන් වහන්සේලා ටික පිළියෙල කරලා ගෙදර අයට බාර දුන්නා. ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් මේක නෑ. නේද? කවුද මේ වැඩේ කළේ? ඇයි මෙහෙම වුනේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක් වික්ෂුන් වහන්සේලාට. මොකද මෙච්චර උදව් කරපු කෙනා බුද්ධ ශාසනයට, මෙච්චර උදව් කරපු කෙනා බුදුරන් වහන්සේට මොකද්ද මේ වුනේ? ඇයි මෙහෙම දෙයක් මේ මහා කාලට උනේ? ලොකු හිතේ වේදනාවක් පොඩි හාමුදුරුවෝට ඇති වුණා. ඉතින් මේගොල්ලන් ගිහිලා බුදුරන් වහන්සේ ළඟට වන්දනා කරලා කිව්වානේ ස්වාමීනි හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට වුණා. අපේ ආරණ්‍යයට උදව් කරපු මේ උපාසකයෙක් කියලා ගොඩාක් වැඩ කටයුතු කරා. ඉතින් අද උදේ බලනකොට එයාව කවුද ගහලා මාරලා දාලා අර විලාද්දර හිටියා. මේ එහෙම මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ ඇයි? මිනිස්සු කාටවත් වරදක් නැතුව ඉන්නවා. කිසි කෙනෙකුට වරදක් කරන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ? ඇයි මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ කරදර වෙන්නේ? ඇයි වගේ බාධා වෙන්නේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උත්තරය දෙන්න කලින් ඒකට කතන්දරයක් කියනවා. මහණෙනි මීට බොහෝ කාලයකට පෙර නේද කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ එක්තරා මේ එයාට කියන්නේ තීරපාලකය කියන්නේ නිකන් බෝඩර් පෙට්‍රෝල් වගේ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දේශ සීමාවල් වල ඉඳලා තියෙනවා ඒ කාලේ මිනිස්සු ඒ දේශ සීමාවෙන් එහාට මෙහාට යන එක යාමනය කරන අය. අද කාලේ ඉමිග්‍රේෂන් එක වගේ එහෙම කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙනා ඉඳලා තියෙන ගඟක් ළඟ. ඒතර ගඟ තමයි රාජ්‍යයේ සීමාව. මොකක් රාජධානිය හරි නගරේ හරි සීමාව ගඟ. මේ ගඟේ තොටුපොළ ළඟ ඉන්නවා එක මිනිස්සෙක්. එයාට මෙහෙකාරොත් ඉන්න ඒ කතාවේ හැටියට එයාට මෙහෙකාරෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සයා ඉන්නවා. එතකොට ඒ කවුරු හරි ඉන්න නිලධාරියා ඒ රාජකාරිය තමයි එන මිනිස්සු ඔක්කොම පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ රාජධානියේ එළියට අරන් එන්නේ මොනවද කියලා බලලා තොටියට බාර දෙන එක. තොටියා ගඟෙන් එහා පැත්තට අරන් යනවා. ඉතින් එතකොට ඒක නිකන් නේද ටිකක් ආගමන විගුණ රාජකාරියක් වගේ එකක්. එයාට මෙහෙකාරෝ ටිකකුත් ඉන්නවා. මොකද උනේ මේ ආගමන මේ නිලධාරියා ගාව තිබ්බා මේ කෙනා ගාව නමක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ යාගේ.
මේ තීර්ථ පාලකයා ගාව තිබ්බා මේ පොඩි මැණික් ගලක්. ඇත්තටම වටිනා මැණිකක්. මේ මැණික යාට අවශ්‍යතාවය තිබ්බා කොහොම හරි කරලා මේ එහා පැත්තේ රජදහනට යවා ගන්න. හැබැයි යවන්න බෑ මොකද හේතුව එයාගේ මෙහෙකාරුවත් සමහරවිට රජතුමාගේ ඔත්තුකරුව වෙන්න පුළුවන්. රජතුමාට තොරතුරු දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕක අරන් යන්න ගිහිල්ලා අහු වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා එයාත් බොහොම බයෙන් තමයි හිටියේ මේක යවා ගන්න එහා පැත්තට. වටිනා මැණික් ගලක්. දවසක් බොහොම රෑ වෙලා මේ අවසාන ඔරුව පාරුව එහා පැත්තට යන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි ඔන්න ආවා තරුණ ජෝඩුවක් මේ ඒ භාර්යාවට යම් වෛද්‍ය කර්මයක් කරන්න අවශ්‍ය නිසා එයාවත් කරත්තේ දාගෙන එයාගේ ස්වයං පුරුෂයා මේ තොටෙන් එතර වෙන්න ආවා. දැන් එතකොට මොකද ඉස්සල්ලාම ගිහිල්ලා ඔය මේ නිලධාරියා හම්බෙන්න ඕන. ඉතින් කතා කළා කිව්වා මට මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා හැපෙත රාජධානියට යන්න මම මේ තොටෙන් එහා පැත්තට යන්න ආවකම දැන් යන්න දෙන්න විදිහක් නැහැ. තව චුට්ටක් වෙලා තියෙනවා අන්තිම එකට. හැබැයි අපිට කරත් එහෙම පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි යන්න දෙන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අද මෙහෙ ඉඳලා මම අපේ ගෙදර නවතිමු මම කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්නම්. අපේ ගෙදර නවතින්න කියලා. එතකොට ඇත්තට මේ වෙන අදහසකින් මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්සුක නෑ එහෙම පරක්කු වෙන්නේ අපිට ඉන්න බෑ. තව ඉර පායන තව වෙලා තියෙනවා. ඉර බහින්න තව වෙලාවක් තියෙනවා. තොටිය තව ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අන්තිම ඔරුව තාම එහා පැත්තට ගිහිල්ලා නෑ. ඒ නිසා මගේ කරත්ත පරීක්ෂා කරන්න මේ අපිවත් පරීක්ෂා කරන්න අපිට යන්න දෙන්න කියලා. ආය මේ මිනිස්සු බොහෝම හොඳින් කියනවා නෑ එහෙම නෙමෙයි මේ දැන් රැ වෙලා දැන් එහා පැත්තට ගියත් එහා පැත්තේ තව අම්බලමක් හොයන්න ඕනේ නවතින්න. එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ දැන් මොනම රැ වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම තදින් එවිටලි කරා යන්න එපා ඉන්න කියලා. ඉතින් බේරුමක් නෑ මෙයා හොඳින් තමයි කිව්වේ. නීති රීති වාද්‍යයෙන් නෙමෙයි හොඳින් කිව්වා යන්න එපා ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒ නීති රීති කියන්නේ නැතුව හොඳින් කිව්ව නිසා මේ පුද්ගලයාට හිතුණා කමන්නේ එහෙනම් මං කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්නම් කියලා නැවතුණා. නැවතිලා රාත්‍රී කාලේ මෙයාට ඉතින් හොඳට කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා මෙයාව මෙයාට පහසුකම් සලසලා දුන්නා. දීලා පහෝදා උදේ ඇත්තටම හොර කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා මොකද උනේ? පහෝදා උදේ එළිවෙන යාමේ හොර කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා මේ ගෙදර හොරකම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒතර මේ ගෙදර ඉන්නේ කවුද? ඒ පිට ගමකින් පිට පළාතකින් ආපු ඒ යුවලයි ඒ අදාළ කරන නිලධාරියා යාගේ පවුලේ අය සේවකයෝ ටික විතරයි. මේ හොර කණ්ඩායමත් ඇත්තටම වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි යටි අරමුණකින් මේ පුද්ගලයාම හොර කණ්ඩායමක්. මෙයාව ලෑස්ති කරපු හොර කණ්ඩායමක්. මොකද හේතුව බැරි වෙලා හරි මොකක් හරි හේතුවකට මේ මැනික ගෙදර තියෙනවා අහු වුණොත් නේද? මොනවා හරි හෙට වෙනකොට මැනික ආපහු එහා පැත්තට යවන්න ඕනේ. ඒ නිසා මොනවා හරි හේතුවකට මේක තියෙනවා අහු වුණොතින් හොරු උඩින් දාලා ඒක බේරගත්ත හැකි. එහෙනම් තව නේද? අතිරේක සැලසුමකුත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. බොහොම සූක්ෂම වැඩක් මෙයා කළේ. හිමින් සීරුවේ ගිහිල්ලා හොරු වෙන්න කලින් මධ්‍යම රාත්‍රියේ නැගිටලා අර මැනික අරන් ගිහිල්ලා කරත්තේ බඳේ එක්තරා තැනක් විවෘත කරන්න පුළුවන් තැනකට දාලා වැහුවා හැංගුවා. දැන් හොරු ආවත් හොරන්ට මැනික් ගල අහුවෙන්නෙත් නැහැ, සේවකයන්ට අහුවෙන්නෙත් නැහැ, කාටවත් අහුවෙන්නේ නැතුව මැනික් ගල හැපැත්තට යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොරු ඇවිල්ලා රෑ හොරකම් කරා මේ පොඩි දේවල් ඒ හොරුත් ඇවිල්ලා සැලසුම් කරපු හොරුමයි. හොරකම් කරලා හොරු ආවා කියලා සද්ද බද්ද ඇහිලා ඒක කරේ තව හේතු දෙකක් වෙන එකක් තමයි. ඒතර මෙහි කරුවෝ ඉන්න අර එයාට සේවකයෝ බටයෝ කාර්ය බහුලන හොරු අල්ලන්න. ඒතර කරත්තේ පරීක්ෂා කරන්නේ නැතුව හැපැත්තට යවා ගන්න ලේසි. ඒ හින්දා තමයි තවත් හේතුවක් වුණේ. ඉතින් මේක දුන්නේ හොරු ටික අල්ලගත්තා. කොහොම හරි මෙයාම උපක්‍රමයක් යොදලා හොරු ටිකට පැනලා යන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හොරු උදේ වෙනකොට පැනලා ගියා. බටයෝ 3-4 දෙනෙක් හොරු පස්සේ පන්නගෙන ගියා හොරු අල්ලන්න කැලේට. ඒගොල්ලන් අය ආවේ නැහැ. දැන් එළි වුණා. දැන් ඉතින් මෙයාට එහා පැත්තට යන්න දෙන්න ඕනේ. එහා පැත්තට යනකොට ඔන්න මෙන්න කියලා අර ගියපු බටයෝ ටිකයි ඔක්කොම ටික ආව තොටුපළට. මොකද හේතුව දැන් හොරු ටික කැලේට පැනලා ගියා හොයාගන්න බෑ. දුර වැඩි අපිට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි රාජකාරියට වෙලාවට එන්න කියලා ආවා. දැන් තොටි යන වෙලාව වෙනකොට මොකද උනේ? කරත්තේ ගඟබඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර මිනිස්සු ඇවිල්ලා කරත්තේ පරීක්ෂා කරා. බලනකොට ඇතුලේ මැණික් ගල තිබිලා අහුණා. ඊට පස්සේ දැන් නිලධාරියා එහෙම නැත්තම් මේ මැනික එහා පැත්තට යවන්න ඕන කොහොමද කාටද? අර ගෙදර අයිතිකාර ඒ තීර්ථ පාලකයාට. එතන ඉන්න තොටුපළ පාලනය කරන කෙනාට. මොකද උනේ හොරු ටික අල්ලලා මෙයාව අරන් ගියා. දැන් මෙයා ඇත්ත කියනවනේ මේ මනුස්සයා තව ටික වෙලාවකින් මගේ නෙමෙයි යෝක මගේ නෙමෙයි මැනික් ගල කියලා කියන නිසා
මොකද කරේ තීරතක පාලකයා ඇවිල්ලා මෙහෙකාරයෝ ටිකත් එක්ක අර අහිංසක මනුස්සයර පහර දීලා මරණයටපත් කරා. මගේ ගෙදරින්ම කාලා මගේ මැණික් ගල හොරකම් කරා නේද කියලා බොරුවට චෝදනාත් කරලා අර මනුස්සයර හිංසා කරලා මරණයටපත් කරා. ඉතින් බොහොම නරක වැඩක්. ඒ අකුසලයෙන් ඇත්තටම ඒ පුද්ගලයා මරණයටපත් වෙලා නිකන් ප්‍රාණඝාත අකුසලයට වඩා භයානකයි. ප්‍රාණඝාත අකුසලයට තමයි මොකද නොකරපු වැරද්දකට අහිංසක මනුස්සයෙක්ව ඒ විදිහට වැරදේ පටලවලා ඝාතනය කරාට එයා මරණයන් මැත්තේ අවීචිය ඉපදුනේ ගිහිල්ලා. නිකන්තරගෙන අවීචිය මාර්ගාදයට ගියා කියලා කියනවා. ගිහිල්ලා එහෙ දුක් විඳලා බොහෝ කාලයක් අපායේ දුක් විඳලා ඒ අපායෙන් අත මිදිලා තිරිසන් යෝනිය දුක් විඳලා පෙරේත යෝනිය දුක් විඳලා ඔහොම දුක් විඳලා අන්තිමේට මෙයා මනුෂ්‍ය උපතක් ලැබලා ඊට පෙර භවයන්හි කරපු කුසල් තිබ්බ නිසා ටික ටික සීලය පුරුදු කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙම තමයි ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ සිල්වත් උපාසකෙක් වඩපත් උනේ. හැබැයි ඒ වුණාට නේද විපාක වාරේ පස්සෙන් ආවා. කර්මය කියන එක බරපතලයි. මොන දේ කරලා තිබ්බත් බරපතලයි කර්මය. බරපතල කර්ම විපාක දෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද උනේ? මේ මිනිස්සයා සිල් ආරක්ෂා කරලා කුසල් වඩලා ඉන්නකොට දැන් මරණින් මත්තේ දිව්‍ය ලෝකේ තමයි ගියේ. හැබැයි උනාට මහා කාලය කියලා කියන්නේ අර උපාසක අර වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ඔය තීර්ථක පාලකයා තමයි. තොටුපොළේ ප්‍රධානියා මොකද උනේ? මේ මහා කාලගේ මහා කාල වෙලා ඉපදුනා. මහා කාලයට අවසන් ආත්ම භාවයේ අවසනාත්ම භාවයක් නෙමෙයි ඒ ආත්ම භාවයේ එයාට ඊට පස්සේ ආත්මය දිව්‍ය ලෝක ගිහිලා දෙවි කෙනෙක් වෙලා සෝවාන් වුණා. හැබැයි උනාට ඊට කලින් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ සිල් අරගෙන සිල් රැක ඉන්නකොට නොකරපු වරද්දකට පහර කාලා මරණයටපත් වුණා. කර්මයේ ප්‍රබලභාවය. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා වහන්නේ මෙයා මේ ආත්ම විතරක් නෙමෙයි. මීට පෙර ආත්මවලදී ඊට පෙර තිරිසන් ආත්මවලදී නොකරපු වරදට පහර කා මරණයටපත් වුණා. නොකරපු වරදට පහර කාලා මරණයටපත් වුණේ වෙන කිසි හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. අර එක ආත්ම භාවයක අහිංසක මිනිස්සෙකුට කරපු දේ නිසා. නැවත නැවත විපාක දෙන්න උනා. එක ආත්මක අහිංසක මිනිස්සෙකුට කරපු විපාක වාර නිසා නැවත යාට එහි විපාක වාර ලැබුණා. බොහොම භයානක කාරණයක් වුණා. බොහොම භයානක විදි විපාකයක් යාට පිටිපස්සෙන් ආවා. ඒ නිසා කර්මය කියලා කියන එකේ ස්වභාවය ඒකයි. හැමදේම වෙන්නේ කර්මයෙන් නෙමෙයි තමයි. හැබැයි කර්මය කියන්නේ දුබල දෙයක් නෙමෙයි. කර්මය කියන්නේ ප්‍රබල දෙයක්. කර්මය කියන්නේ බොහොම බලවත් දෙයක්. ඊටාම ශක්තිමත් දෙයක්. කොයි වෙලාවෙ අපිට විපාක වාරයේදී කියලා අපි දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවෙ අපි කරදරේ වැටෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවෙ කර්මයේ විසින් අපිට පහර දෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවේදී කියන්නේ මා පෙරසිදු කරපු කුසල අකුසල කර්ම මගේ පිටිපස්සේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ඕනෑම කර්මයක් විපාක දෙන්න පුළුවන්. එසේ විපාක දුන්නොත් මට බොහොම භයානක විදිහට මගේ ජීවිතේ අනතුරටපත් වෙනවා. ඒ නිසා සමහර විට අපි කුසල් කරා කියලා යහපත් දේවල් කරා කියලා අපිට 100%ක් යහපත් දේවල්ම ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පෙර කර්මයන්ගේ ස්වභාවය නිසා. ඒ නිසා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නේද? සසර බය පිළිබඳ කරන විග්‍රහයේ එක කොටසක් තමයි කර්මඵල විපාක වලට තියෙන බය. මේ බය කියලා කිව්වට දැන් අපි හොල්මන් වලට බය වෙනවනේ. ඒ වගේ නෙමෙයි මේ සසර බය කියලා කියන්නේ කර්මඵල වලට තියෙන බය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රඥා මූලික අප්‍රමාදයේ පදනම් වෙච්ච කාරණයක්. ඒක ප්‍රඥා මූලික දෙයක්. ඒක අප්‍රමාදයේ මූලික වෙච්ච දෙයක්. එනිසා ප්‍රඥා මූලික ඒ අප්‍රමාදයේ මූලික කාරණය තමයි මේ සසරේ බය. එහෙම නැත්නම් සාංශාරික වශයෙන් විඳින්න සිද්ධ වෙනා වූ දුක් පිළිබඳව තියෙන බය කියලා කියන්නේ. බුදුන් වහන්සේ ඕක දක්වලා තියෙන්නේ කුසලයක් වශයෙන්. නේද? අප්‍රමාදීව ඇති කරගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම කුසල සාධකයක් වශයෙන් දක්වනවා සසර බය. මම හිතන්නේ මේ කාලේ බොහෝ දෙනෙකුට අකුසල් කරන්න බය නැත්තේ සසර බය නැති හින්දා. නේද? සමහර විට අපේ ජීවිතේ අපි මේ ජීවිතේ යම් දෙයක් ලබා ගන්න අකුසල් කරනවා. නේද? අඩුම තරමේ අපි දැන් ප්‍රධාන ඒවා පැත්තකින් මේ පොඩි පොඩි පැත්තකින් තියමු ප්‍රධාන පහ. පන්සිල් පද පහ. මේ ජීවිතේ දෙයක් ලබා ගන්න අපි බොරු කියනවා. හැබැයි බොරු කියන නිසා අපිට සමහරවිට පොඩි ලාභයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒකේ විපාකේ බරපතලයි. ඒ වෙලාවේ අපි ඒ අනතුරෙන් ඒ වෙලාවේ අපි ඒ තියෙන අපහසුතාවයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. බොරුවක් කියලා බේරෙන්න පුළුවන් අපිට. විපාකේ බරපතලයි. එතකොට නේද අපි ප්‍රාණඝාතයක් කරොත් ඒ වෙලාවේ අපිට යම් යහපතක් සමහරට වෙන්න පුළුවන් අපි හිතන මට්ටමේ. විපාකේ බරපතලයි. ඒ වගේ මේ ශික්ෂාපද උල්ලංඝනය කිරීමෙන් අකුසල ධර්මයන් කිරීමෙන් අයහපත් වූ දේවල් කිරීමෙන් අපිට ඒ වෙලාවේ
යම් සැනසීමක් වෙනවා. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ කරන කලට පව මිහිරිය මීසේ කියලා පොඩි වෙලාවයි. හැබැයි දීර්ඝ වශයෙන් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන කාරණයක් තමයි පව කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් අපි අකුසල ධර්මයන් වලින් වළකින්න අවශ්‍ය කරන විදිහේ වටපිටාවක් අපේ නිර්මාණය කර ගන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට පහසුවෙන් අපේ ජීවිතේ ස්ථාවර භාවයටපත් කරගන්න, පහසුවෙන් අපේ ජීවිතයට හොඳ ධර්ම මාර්ගයේ දියුණු කරන විදිහේ ඇතිවෙන වීරයක් වඩා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි අහලා තියෙන බුද්ධ කාලේ නේද එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ මහා දවාලේ මහා ගිනි අවුවේ භාවනා කරනවා. එතකොට බුදුරන් වහන්සේ අහනවා කියලා මහණෙනි මේ මෙහෙම මොකද මේ මහා අවුවේ භාවනා කරන්නේ? මොකද මෙච්චර මේ රස්නේ වෙලාවේ අනිත් අය නම් කුඩයක් යටට ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි ගහක් යටට ගිහිල්ලා හරි ගෙදරක සෙවිල්ලක් යටට ගිහිල්ලා හරි භාවනා කරන්නේ මේ මහා අවුවේ මොකද භාවනා කරන්නේ? ස්වාමීනි මම සිහි කරනවා අවීචි මහානරකාදී කොච්චර රස්නේද අපි අහලා තියෙනවා අපායේ බොහොම රස්නේ. අපායේ ගිනි ගන්නවා කියලා කියන්නේ බොහොම රස්නේ තැනක්. ඒ වගේ උෂ්ණත්වයක් මෙහි මනුෂ්‍ය ලෝකේ නෑ ඇත්තට. මෙච්චර රස්නේ. ඒ වගේ බොහොම භයානක දරුණු විදිහේ රස්නයක් තියෙන තැනක්. ඒක සිහිපත් කළා ස්වාමීනි. ඒ වගේ අපායවල අපි කොච්චර පැහෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා මේ ඉරේලිය මොකද්ද කියලා භාවනා කරනවා. ඒ වගේම ලෝකුම නරකය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලෝකාන්තරික නරකය, ඒකේ ලෝකාන්තරික නරකය නේද? ඒකේ සීතලයි ඒක ලෝකාන්තරික නරකය ගොඩක්. මොකද ඒකට ඉර වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ සීතල නිසා අධික සීතලක් වෙනවා. තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඒ ලෝකාන්තරික නරකයේ සීතල සිහිපත් කරලා අධික සීතල දවසක රාත්‍රියේ මේ විදිහටම භාවනා කරනවා. මේ වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කාලේ වෙලා තියෙනවා සසරේ තිබ්බ භයානක බව ගැන සිහිපත් කළා තමන්ගේ භාවනාව, තමන්ගේ සීලය, ගුණය වර්ධනය කරපු. ඒ නිසා අපිටත් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒක කොච්චර දුරට මේ සංසාරයේ භයානක භාවයක් තියෙනවද? සංසාරේ කොච්චර දුරට අපිට අනතුරක් තියෙනවද කියන එක නිතර මෙනෙහි කරන්න කියලා කියනවා. ඒ සංසාරයේ භය නිතර නිතර මෙනෙහි කරනකොට අපිට ධර්මයේ හැසිරෙන්න අවශ්‍ය කරන වීරිය උදාපත් වෙනවා. එතකොට ඔය භාවනාවට තියෙන බාධාවල් අඩුපාඩුකම් ගොඩක් ගැලවිලා යනවා. මොකද හේතුව කෙනෙක් මරණයටපත් වෙන්න. අපි හිතමුකෝ ඔබට හොඳට ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙකුට කවුරු හරි කියනවා ඔබ තව දවස් මෙච්චරකින් මරණයටපත් වෙනවා. හරියටම දවස් ගාන කිව්වොත් මොකක් හරි හේතුවක් අනුව අපිට ඊට පස්සේ හිතනවාද වෙන වෙන දේවල් කරගෙන ඉන්නේ අපි ඔක්කොම දේවල් අතහැරලා දාලා මරණයට සූදානම් වෙනවා. අපි දැන් ඕන තරම් දැක්කලා තියෙන ඒ වගේ අය අසනීප වුණාට පස්සේ සමහරවිට වෛද්‍යවරු කියනවා ඔබට මෙච්චර කාලයයි මේ වැඩේට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සියලු දේවල් අතහැරලා දාලා ලෙඩේ හොඳ කරගන්න මහන්සි වෙනවා. ධර්මයට කැමති අය නම් ධර්මයේ හැසිරෙන්න මහන්සි වෙනවා. අපි ඕන තරම් ඒ වගේ යට නේද උදව් කරනවා, උපකාර කරනවා, ධර්මානුශාසනා කරනවා, පිරිදේශනා කරනවා. සමාජයේ ඕන තරම් උදාහරණ අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට අඩුම තරමේ වෛද්‍යවරයෙක් කියනවා ඔයා මේ අසනීපෙන් මැරෙන්නේ අහවල් කාලේ කියලා. අපිට එහෙමවත් රැකවරණයක් නැහැ. අපිට එහෙමවත් කියන්න කෙනෙක් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ මරණයටපත් වෙයිද. කොයි වෙලාවෙ මරණයටපත් වුණොත් කොයි විදිහ අනතුරට අපිපත් වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. නිසා ඒ අප්‍රමාදී භාවය පිළිබඳ හොඳින් අපේ හිතේ අදහස් ඇති කරගෙන අපි මේ මාර්ගය වර්ධනය කරන්නට උත්සාහවත් වෙමු. හොඳයි අද දවසේ මේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මේ පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න අපි පින් අනුමෝදනාව කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිදු කරමු. So today we are going to share the meritorious deeds to our passed away relatives and all the devotees who supported the SEAL program, especially the devotees who have observed the precepts, and for the monks, and also we have offered food and other things to Lord Buddha. So I'd like to share these merits to all of you. Before sharing, I would like to explain the value of Buddhist teaching system and the understanding of karma and the understanding of the good meritorious deeds and the bad meritorious bad demerits. So the word merit is not belong to Buddhism, and the concept is also. So we these days would like to use the word the wholesome karma, the wholesome activity, and unwholesome karma, unwholesome activity. So which means that you do something wholesome, you do something fruitful, you do something to help others. So if you perform such an activity to make someone happy based on wholesome ground, like as an example, if you kill another living being to make someone happy or to make yourself happy, we can't say that is a good karma or good wholesome deed, a wholesome activity, you know? Because you're taking someone's life in order to be happy. And then sometime if you lie
And if you use like rough words, if you insult someone, and then if you want to make someone happy, we can't consider those things as wholesome happiness. So the wholesome happiness is happiness that you develop by supporting others, by practicing meditation, by developing good qualities within. That's the most important. So Buddhist practice is only about developing yourself. Not only. The main focus of Buddhist practice is to develop yourself, to settle down yourself, and to bring your mind into a better condition and to a stable condition, to a developed condition. So that's why it's very important for us to understand how we can relate those conditions, how we can learn those qualities, how we can practice those qualities and apply them into our life. Most of us have the issue, most of us have the issue with lack of information, how to do that. Even though we have a lot of meditation teachers and advice, a lot of information available online, sometimes we can't really relate to the information because we don't really learn systematically about these things. But it's important for us to understand simple ideologies. So as an example, if we develop a kindness-based mental factors within, not to harm any living being, not to kill any living being, not to hurt anyone. So that is the compassion-based mental factors that we develop. Those compassion-based mental factors will help us to heal ourselves, to calm down ourselves, to settle down our mind. So then, even though when you get angry, your anger will not go up to a level to hurt someone. So you will get angry because the anger cannot be stopped until you reach Nibbana. Only an Arahanta can reach such a level. So before reaching the Arahanta level, you will be angry. Before reaching the Arahanta level, you will experience the anger. And just before that, there's a level called Anagami. Anagami level is the level that we totally eradicate the anger and attachment both. So until the level of Anagami. So just before Arahant level, there are 4 steps of Nibbana. First level is Sotapanna level. Second level is Sakadagami level. Third level is Anagami. Fourth level, Arahant. So it's easy to remember there were 4 levels, first, second, third, and fourth. In the first and second levels, still you are in attainments, but anger will be there. First level, anger will be there totally, but your vision and your level of understanding will be stable. Second level, your anger will be mild, but anger will be there. Third level, your anger and attachment both will disappear. Arahanta, anger, attachment, detachment, and delusion and everything will disappear from you. So in that level, when you have the anger-based mental factors, of course, in this level, we can expect that we will get angry for sure. We'll get angry for sure. But we will, if you try to control that, if you try to understand the level of anger, then we will slowly manage to reduce that anger up to a level that you don't kill any living being. You can see those kind of people in our society at the moment. Based on the sila, based on virtue, we have examples in this particular world. A lot of examples we can show that people determine not to kill living beings, no matter how much, no matter how far they go with the anger, right? So that means that you don't create an anger to generate mental factors up to a level to kill another living being. There are people. There are people who never lie, which means they have developed mental factors up to a level, no matter how far you go, that you don't lie. Which means you don't create mental factors to generate unwholesomeness in your mind to lie. You don't let that demerits to appear in your mind. You don't let that unwholesome factors to appear in your mind because you have the control. That control is based on sila. Control is based on the virtue. Control is based on your determination. So the first level, it's about determination. It's about the effort that you put. So meditation can definitely help that because meditation can help you to monitor your mind more and more so you won't get angry. So first thing is the principle and the understanding that I should not get angry. The second level is the meditation that you develop mental factors to support
that type of mental factors. And also, not only that, there are 5 precepts, and then there are a lot of other unwholesome things that we do, breaking 5 precepts and gossiping, using bad words to others, hurt others, and then misusing and misbehaving, a lot of different things. So all these kind of unwholesome things can be settled down by proper monitoring and by proper understanding. That's why we always encourage meditators to practice mindfulness. Mindfulness can help us to reduce the unwholesome deeds that we create. Otherwise, if you develop those unwholesome deeds within, maybe if you can't relate or if you can't understand how the karma works in the next life, but you can see how unhappy you will be in this life. That's enough. You'll experience how unhappy you'll be. You'll experience how guilt will affect on you. So that's why it's very important for us to understand, to have a nice life, a wonderful life, and to have a settled life, a satisfied life. When you look back in your life, that you can be satisfied and happy. In my life, from that particular time, I have never hurt anyone. I have never lied. I have never stolen anything from anyone. I have never misbehaved or cheated anyone. I have never used intoxicants. So you can have this determination within if you develop those qualities. You can have that fulfilling and overwhelming, wholesome thoughts always within you because you have practiced that. Otherwise, we are actually, in a way, as I explained in the previous discussion, we are facing into a huge danger because we don't know when we're going to pass away. Whenever we pass away, we are facing that danger. We are in front of that particular danger. When we pass away, we will definitely reborn into a place that we have created. The next life or this particular life is created by ourselves. According to Buddhist teaching system, mind is the most powerful matter. Mind is the most powerful element. So the most powerful element, mind, will definitely be there when you pass away. So imagine if you change that most powerful element into a bad way. If you change the most powerful element into a horrible way, into an unwholesome way, results will be unwholesome. Results will be horrible. If you maintain that, or if you develop that mind into a level, wholesome way, or happy-based mental factors, or mindfulness-based mental factors, or concentration-based mental factors, or supportive mental factors, compassion, then definitely you will enjoy those fruits as well. Because mind will create something based on what you have created here. That's why it's very important for us to understand the value of engaging our mind in the wholesome activity to develop our mind into a better level, and also to understand how effective the karma would be to result something good or bad in the future. So that's why I would like to remind those things, because we have done a lot of good karma today. Those good karma, all the good meritorious deeds that we have done, we'd like to share the meritorious deeds to those who pass away and those who live with us today, to all the relatives and all the past relatives and all the kids and all the family members who have supported this meritorious event. We'd like to share these merits to all of you to be happy, healthy, peaceful and content, and reach the ultimate bliss of Nibbana. So today, these meritorious deeds of offering dana to all the devotees, monks, and Lord Buddha are conducted by 2 parties. One is Janat, Malin, Tusita, Chandana, Chamli, Vimukti, Hiran, and Nalika, and all the friends. And they would like to share this message to all of their parents and their kids to be happy, healthy, peaceful, and content, and for long life. And for a successful future, we'd like to share this message to all of them to be happy, healthy, peaceful, and content, and to reach their wishes. I'd like to share this message to their past relatives also to reach the ultimate bliss of Nibbana by the power of these meritorious deeds. And also, this is the 7th day anniversary or 7th day remembrance of Mrs. Sibal Prema Patirana, who passed away 29th of July, last Sunday. So I'd like to share this message to her.
She is the mother of Vijay Karnasena and the family members. I think their grandchildren, her grandchildren, and family members and relatives, all of them are here. So we'd like to share these merits to Mrs. Sibal Prema Patirana. May she reach these meritorious deeds. May she be happy, healthy, peaceful, and content. And if she is in any difficulty, share these meritorious deeds. And may all the difficulty will disappear from her by the power of these meritorious deeds. Be happy, healthy, peaceful, and content. And reach the ultimate bliss of Nibbana by the power of these meritorious deeds. Sadhu, sadhu, sadhu. හොඳයි අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ ආදරණීය මාතාවටත් ඒ වගේම මේ පින් බලාපොරොත්තු වන්නා වූ සියලු දෙනාටත් මේ පින් එකසේ හේතු ආසනාව වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයටපත් වෙත්වා. උතුම් මහා මහ නිවන් සුවයම සැනසෙත්වා කියලා අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. එතාවතා චම් හේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. එතාවතා චම් හේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. එතාවතා චම් හේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. දැන් කාල වේලාව උදාපත් වන්නේ කෙටි විවේකයක් සඳහා අපි විවේකයෙන් අනතුරුව භාවනාව ආරම්භ කරනවා. අපි වැඩසටහනේ දාලා තිබේ 11:01 කියලා අපි උත්සාහ කරමු 1 කාලට විතර ආපහු එන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට ආවොත් අපි ඉක්මනට වැඩසටහන ඊළඟ භාවනාව ආරම්භ කරනවා. අවසරයි වංශ සදහවත්නි නිවේදන කිහිපයක් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කිරීමට තිබෙනවා. මීළඟ ශීල භාවනා වැඩසටහන සැප්තැම්බර් 10 වෙනි ඉරිදාට යෙදී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී අපි සිහිපත් කරනවා. එමෙන්ම අද දිනට පවත්වන්නට නියමිතව තිබූ ත්‍රිපිටක පූජාව නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් නිසා අද පැවැත්වීමට නොහැකි වුවත් එම නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් නිසා අද එම ත්‍රිපිටක පූජාව සිදු කිරීමට නොහැකි වුවත් සැප්තැම්බර් 10 වෙනි ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිත එම ශීල භාවනා වැඩසටහනේදී සදහවත්නි සමාවන්න එම කාර්මික දෝෂය පිළිබඳව අපි බලවත් කනගාටු පළ කරනවා. නිවේදන කිහිපයක් ඔබ වෙත නිකුත් කිරීමට තිබෙනවා. මීළඟ සීල භාවනා වැඩසටහන පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනි ඉරිදා දිනයේදී. අද දිනට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ත්‍රිපිටක පූජාව නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් නිසා අද දිනේදී සිදු කිරීමට නොහැකි වුවත් ලබන 10 වෙනි ඉරිදා පැවැත්වීමට සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනි ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිත සීල භාවනා වැඩසටහනේදී එම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ පූජාව ඇතෙම ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වන අටුවා සහ ටීකා ග්‍රන්ථ පූජාව සිදු කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් නොලැබුණු පින්නතුන් මේ ස්ථානයේ සිටී නම් ඔබගේ හිතවතුන් එහෙම තවමත් සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වූවා නම් ත්‍රිපිටක අටුවා ටීකා ග්‍රන්ථ පූජාවට සහභාගී වීමට තවමත් කැමැත්තෙන් සිටී නම් ඒ පිළිබඳව විමසීම් කරන්න පුළුවන්. පුෂ්පා මහත්මිය අමතා එහෙම නැත්නම් හිමාලි මහත්මිය අමතා ඒ පිළිබඳ විස්තර දැනගෙන එම ත්‍රිපිටක අටුවා ටීකා ග්‍රන්ථ පූජාවට ඔබට සහභාගී වීමට පුළුවන්. එමෙන්ම වස් කාලය තුළ ධම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ස්වාමින් වහන්සේලාට දාන වාරයක් පූජා කිරීමට අවස්ථාව ඔබට ලබා ගත හැකියි. එසේ දානේ පූජා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව
වෙබ්සයිට් එකට ගොහොත් දම්සුව වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් පුෂ්පා ජයකොඩි මහත්මිය අමතලා ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එමෙන්ම ලබන ජනවාරි මාසයේදී පවත්වන නේවාසික භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වීමට කැමැති පින්වතුන් සිටිනම් ඒ පිළිබඳව පුෂ්පා මහත්මියට ඒ බව දැනුම් දීලා ඒ සඳහා අවස්ථාව උදා කර ගන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. හොඳයි, එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළ පරිදි කෙටි විවේකයක් සඳහා ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා.
හොඳයි එහෙනම් අපි පැයක විතර කාලයක් චතුරාර්යක භාවනාව එහෙමත් නැත්නම් සතර කමඨාන් පුරුදු කරමු. හැමදිනම පහසුවෙන් එහෙනම් ඉඳගන්න. බිම ඉන්න කට්ටියත් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන පහසු විදියට අපි විනාඩි 45ක් පැයක් විතර ඉඳගෙන යන්නේ. කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉඳගන්න. ෆොටෝ වල ඉඳගෙන ඉන්න හැත් ඒ විදියටම පහසු විදියට අත් එහෙම දරදඬු කරගන්නේ නැතුව පහසු ආකාරයෙන් ඉඳගන්න. හොඳයි එහෙනම් S2 වහගෙන මම මේ කියන විදියට මෙනෙහි කරන්න. අපි බුද්ධානුස්සතිය තමයි මුලින්ම වඩන්න යන්නේ. එතකොට අපි මේ විදියට බුදු ගුණ මෙනෙහි කරමු. අරහං නයර බුදු ගුණ අපි ඉතින් ස්වල්ප වෙලාවක් මෙනෙහි කරමු. සම්මා සම්බුද්ධ සම්මා සම්බුද්ධ සම්මා සම්බුද්ධ විද්‍යාචරණ සම්පන්න විද්‍යාචරණ සම්පන්න විද්‍යාචරණ සම්පන්න සුගත 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 ලෝකවිදු 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 අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති
Buddha, 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 Bhagavan, 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 Buddha, 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 Satta Deya Manusanam, Satta Deya Manusanam, Satta Deya Manusanam, Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, Lokavidu, Lokavidu, Lokavidu,
Sugata, Sugata. Charana Sampanna, Vijja Charana Sampanna, Vijja Charana Sampanna, Samma Sambuddha, Samma Sambuddha, Samma Sambuddha, Araham, Araham, Araham. මේ විදියට ආරෝහණ අවරෝහණ ක්‍රමයේ හුරු පින්වතුන් මේ විදියට නැත්නම් ආරෝහණ ක්‍රමයට පමණක් හුරු පින්වතුන් මේ විදියට විනාඩි 5ක් පමණ කාලයක් මෙනෙහි කරමු.
අපි ඔබ මෛත්‍රී භාවනාවට යමු වෙනවා. මේ මම කියන වාක්‍යය හිතින් මෙනෙහි කරන්න. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා. මම තරහ නැත්තෙක් වෙම්වා. මම තරහ නැත්තෙක් වෙම්වා. මම තරහ නැත්තෙක් වෙම්වා. මම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්වා. මම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්වා. මම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්වා. මම දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්වා. මම දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්වා. මම දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්වා. මම සුවපත් වෙම්වා. මම සුවපත් වෙම්වා. මම සුවපත් වෙම්වා.
මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ තරහ නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ තරහ නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ තරහ නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙම්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා. මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා. මා මෙන්ම
සියලු සත්වයෝ දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා. මාමින්ද සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා. මාමින්ද සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා. මාමින්ද සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා. විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් මේ විදියට මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු.
හොඳයි අපි ඊළඟට අසුභ භාවනා සඳහා යොමු වෙමු. මේ වචන මගෙත් එක්ක සිහියෙන් මෙනෙහි කරන්න. ඒසා 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 ලෝමා 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 නකා 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 අන්තා 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 අචෝ 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 මන්සං 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 නහරු නහරු නහරු
Papasam, papasam, papasam. Antam, antam, antam. Antagunam, antagunam, antagunam. Dariyam, dariyam, dariyam. Karisam, karisam, karisam. Mattadungam, mattadungam, mattadungam. Tam, pitam, pitam.
Simham, Simham, Simham. Ubbo, Ubbo, Ubbo. Lohitam, Lohitam, Lohitam. Sedo, Sedo, Sedo. Mido, Mido, Mido. Asu, Asu, Asu. Vasa, Vasa, Vasa. Hello, hello, hello.
Singanika, Singanika, Singanika. Lasika, Lasika, Lasika. Mutang, Mutang, Mutang. හොඳයි අපි ඊළඟට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයට මරණ සතිය යම් වෙලාවක් මෙනෙහි කරන්න උත්සාහ කරමු. ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි. ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි. ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි. ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි. ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි.
Sadhu, sadhu, sadhu. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. So let's pay respect to Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, so we continue. Limitations of the mind. Okay. This series. So some people say, oh, one limitation of the mind is, oh, one day I cannot practice meditation at home. At home cannot. And when they think cannot, everything cannot. Like that. Huh? So today we're going to share some tips on how to practice Dhamma and meditation at home so that it helps with your life and you lead a more happy life, And then when you come back to intensive meditation, then it will greatly help you with your mind and easy to concentrate and calm down when you come back to intensive meditation. So few strategies. One is like what we mentioned last time. So every moment is the chance to practice Dhamma. So let every moment be filled with wholesome thoughts. So this one is, we also discussed the last time, but especially like when you go to Sri Lanka and when you go to Nauyana and when you learn from our most venerable Ariyananda Mahathero, usually for meditators, he gives these instructions, which is to keep your mind in wholesome mind state throughout the day, from the time you wake up until the time you sleep. No? But how do we do that? So usually he prescribes 7 meditation subjects. For example, the 4 Brahma Vihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, and also
and contemplation of anicca, dukkha, and anatta. And how do you do it? He just give you, no? He just say, okay, you can try this 7 meditation subject, but how do you do it like practically? So how the yogis did it was like, you just do few minute metta, then change few minute karuna, few minute mudita, few minute upekkha, few minute anicca, few minute dukkha, few minute anatta. So continue like this, continue like this. And why is that so? It's because to train the mind, because outside we have many, before you go into the aranya, you have many things to see, many things to hear, no? Many things to smell, taste, and all the thing. So when you keep your mind from many objects to just 7 topics, 7 objects, then it forms a more gradual transition. Then after that, after you are able to do it with 7 objects, then slowly he give you 4 objects, 3 objects, 2 objects, 1 object, like this. So from there, actually, when one has practiced that, actually they'll find that the feeling, your everyday feeling, your emotions usually, when emotions arise, we just follow, no? If we don't have the mindfulness. If we don't have the mindfulness, then we just follow. For example, I don't know whether some of you are observant enough, but for example, when you feel like drinking coffee, then after that you check your mind. Actually, there's slight greed in there also sometimes. That's why if you want to drink without attachment, you don't want to drink but you don't want to suffer, then we try to contemplate, coffee also anicca. Sometimes come, sometimes no come, no problem. Come money. Come money. Like this. So not only for coffee, but like every other thing also. Well, then if you can do this, then gradually your mind starts to develop a habit of always keeping in wholesome qualities. But talking back about the feeling, so usually if we always keep our mind in a wholesome mind state, then you have only generally 2 feelings in the mind. One is upekkha feeling, another one is. So if you are able to do that, then you reduce a lot of suffering, actually. Reduce a lot of negative emotions, actually. So if you guys are at home, then if you cannot have the opportunity to sit down quietly and meditate like today, then you can try to do this practice, maintaining wholesome mind states from the time you wake up until the time you sleep. So how do you do it? When you wake up in the morning, we go through the small things that you can do at home. When you wake up in the morning, when you open your eyes, what do? I want to go back to sleep. Very tired. No. But if you can train the moment you wake up, all be it's not like you brighten up your mind. And then you wake up, and you wish your family to be happy, healthy, wish your kids to be happy, healthy. And you go and brush your teeth, and you wish your family and the people you are going to meet today to be well and happy. So this is very simple one. Just using metta as an example. Okay. Then after that, when you make your breakfast, if you are coming to Aranya to do dana, then you make, this is for Sangha, this is for Sangha. When you do, thinking like this, no? When you do not thinking, today, tomorrow what I have to do, today what I have to do, who do I want to quarrel with today? That girl from the other department, very difficult. Instead of thinking like that, just think like, Vera Honto, beings well and happy. This is puja for the Sangha. This puja for the Sangha. And when you can do this continuously, the important thing about it is continuity.
as much as you can. Sometimes, of course, if you need to drive the car, don't drive. Or when you're crossing the road, don't pay attention. If you get into any accident, don't blame me. So we have to be careful when you're driving and when you're crossing the road. No? Be mindful, and then after that, come back again. So this habit of always going back to the meditation subject whenever you can is actually very powerful. Not only it helps you to regulate your emotions, not only it helps you to give you good emotions every day, but actually when you practice like this, it actually helps you to calm down your mind faster when you practice like sit down and meditate. Why do I say this? Because last time, I think it's in either in the Samanyapala Sutta or a commentary, or in the Visuddhimagga, the chapter on, I think it's the chapter on Gochara Sampajanya. Yeah, about mindfulness. So it's talking about, the Buddhist monk, the yogi, when they wake up in the morning, they do some meditation. After that, they get up, then they take their robe and bowl, and they prepare to go to the village for Pindapata. Before they go to the village for Pindapata, they always engage their mind in the meditation subject. So this is how they train, and this is how yogis train in Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. How we keep the mindfulness. Then before they go for the Gama Pindapata, they will pass by the stupa or the Bodhi tree. Then the commentary says they will put down their meditation subject, and they will take up the meditation subject of Buddha Nusati, like what you have done just now. No? And then while cleaning the preseat of the Bodhi tree or the Chaitya, then they will continue to do Buddha Nusati, and then after that they have finished cleaning, then they will pay respect. And after they pay respect, before they leave the Chaitya, they will put down the Buddha Nusati and take up their meditation subject again, and they continue the development as they go to the village for their Pindapata. And this is actually how the ancient yogis, the ancient monks developed mindfulness like that. It's always taking down something and taking up again and going. And if going to Bodhi tree or going to do Buddha Vandana, then they put down their meditation subject and bring up Buddha Nusati again. So the whole day is like that consistently. But one thing about this practice is that, like, I don't know whether you guys have met before, like some meditators, like for them, very easy for them to, just let the mind descend into like calmness and peacefulness without much wandering thoughts. There are some yogis like that. And why is that so? Actually, that's because of the power of this letting go and taking up. And the key thing to this is actually just be present at every moment. Just pay attention to the moment. Okay, the future hasn't come. Okay, back to the moment. Or the past has gone, back to the moment. So if they have this attitude, like what was said in the Bhaddekarata Gatha, so always in the moment, then actually you can find that when you practice meditation, then very easier when you see that, thinking about the past, past is past, okay lah. Then future haven't come lah, okay, come on next, no problem. No, everything no problem, come on, no problem. Anapana also come on next, no? Vitaka also come on next, also no problem. Like that. So that is how actually, actually how yogis, they manage, after a few years of training, actually manage to let go of their wandering thoughts, especially work thoughts, thoughts about work, thoughts about family. This is how they train, and they manage to let go of the wandering thoughts and able to let their mind abide in peace very quickly. So one living example, one of my Dhamma workers in Malaysia.
So recently, I think a few days ago, she just told me that, oh, Bante, oh, thank you. Last time I've been training in this. Then, oh, now I'm able to let go of many working thoughts, many thoughts of work, because our Dhamma workers, they work very hard, many projects. So she was able to let go, and now she's in KL for her meditation retreat. And how do we do it? It's actually through everyday practice. So if like right now, there's no opportunity for us to go into a 1 month, 2 month, 3 month, or 1 year, 2 year, 3 year retreat, and practicing this kind of preparation and daily mindfulness is also very helpful, not only for your present life, but also when you go to meditation, to go to intensive meditation retreats. So these are the things that we can do. Okay? And from that, we form the power of habits. So habits, we have a lot of habits, right? Habits, bodily action habits, verbal habits, mind habits. No? Why are habits important? Habits are important because maybe this life, you may say, oh, Bante, I think this life, I look at my bill every month and I check my debt. I think this life I cannot go intensive meditation, Bante. Very difficult, huh? Some people think like that, no? Some people is like that. But one thing that if we can implement Dharma and try to maintain mindfulness and practice this moment to moment, going back to Dharma anytime we can, whenever possible, from the time you sleep, from the time you wake up until the time you sleep. Actually, this also helps us with our future rebirth. So why is this so? Like, according to I think it's in the Abhidhamma. So for a person before they die, there's 4 types of karma that may arise, that may be the cause of their rebirth in future lives. No, so first one is heavy karma, garuka karma. Garuka karma, there's wholesome and unwholesome. Wholesome is jhana, arupa jhana, and the vipassana and all that. No, then the bad one, the akusala, is the five types of heinous crime: killing father, killing mother, killing arahant, causing the Buddha to shed blood, and splitting up harmonious sangha, like that. So if anyone do any of these bad deeds, definitely next life they will be reborn in the hell. But if they manage, for the wholesome ones, if they manage to maintain their jhana until their last death moment, then they will definitely be rebirth in rupa or rupa realm. No, so this is garuka karma. Second one is achinaka karma, which is habitual karma, habit. So habit, not just bodily habits, but also mental habits. No, when you have pain, what is your reaction? This is very important. Why? Because when we are on our deathbed, when you go to the hospital and see how many of them are very comfortable to stay here. How many? Not many, no. Oh, I'm sick. I feel very comfortable. Oh, no problem. Not many, not many like that. Yeah. So we have to train our mind to react, to have a habit to react wisely to pain and to discomfort, to practice patience, to have the habit of reacting with patience with regards to uncomfortable feeling. And also, actually, the habits, comprises so much of our life, so much habits. And especially one thing very, very important is to cultivate the habit to have metta and karuna, mudita, upekkha to unpleasant people or people that don't do what you say or what you think, rather than anger. Why? Very easy. When you are in the hospital, you go to the hospital and then they have to, sometimes you're on a drip, right?
So they have to change the needle. So they change the needle, sometimes newness, don't know how to do. Poke, poke, ayo, very pain. Poke, poke, very pain. Still cannot find the vein. Very pain, but still cannot find the vein, you know. Then if we start to get angry, then very problem. Why? Because if you are about to die and they are trying to save you by putting you on a drip, and then poke, poke, I have very pain, I'm very uncomfortable, still very pain. Ayo, this stupidness, finish. If your last day moment at that moment, oh, very dangerous, right? Yeah. So habit is very, very important, not only for our present life, but also for our future lives. So if we can train to always maintain good reactions, Dhamma reactions to unpleasant things, unpleasant phenomenon, then it will, even though maybe this life you cannot meditate intensively, but it will help us during our last death moment, like that. So that's why habits are very, very important. And especially for lay people, habits, when you want to meditate at home, some people say, I have time to meditate, but very difficult. Today I meditate like this. Today I say I make a determination. This vasa, I want to meditate 1 hour every day. First day, 1 hour. Second day, 45 minutes. Third day, 30 minutes. Fourth day, I need to go to coast to buy something. Then fifth day, okay, cannot, I try again, 1 hour. Then after that, sixth day, need the buy wrong thing. The day buy wrong thing from coast. Need to go to coast again. Finish like that. No, so many distractions. But the thing about especially for lay people, I think one very important thing is using the power of habits. Just one example, maybe some of you have listened to this example before. So one of the yogis in Malaysia, every day, 3 a.m., he wake up and then he meditate 3 hours. After that, he go to work. Of course, he sleep early lah. He sleep early. So that's his habit. And he's actually having pretty good meditation results from that. So actually for lay people to be able to, be more efficient in your meditation, then actually same time, same place, every day is very, very important. So it's good to, like find a schedule where you can really do it. It doesn't have to be long in the beginning, because in the beginning, maybe you may not feel comfortable during your sitting. So even like half an hour is too much already. So no problem, just start from few minutes before you sleep, send some metta, like that, every day. Then from there, you start on again. Because you do it every day, then the mind gains energy from that. The quality of adhimokkha or determination is stronger, gets stronger and stronger. As you feel that it gets stronger and stronger, you will be able to not yield to temptations and distractions, and be able to really, okay, every day the time's up, okay, I go and meditate like that. So then when you can do this, of course, it not only helps you with your ability to overcome temptations, but also when you do it every day, same time, same day, same time, same place, then when you sit there, the mind conditions itself to, okay, now it's meditation time, okay, let go, okay, now let go. Then actually when you meditate, the meditation gets easier and easier. Why some meditators, at home, they find it very difficult is because one day, 4 a.m. they meditate, another day, 12 p.m. they meditate, another day, 7 to 8 p.m. they meditate. So not say cannot, but if you can do it every day, same time, same place, it actually helps with the meditation. And when you experience more and more calmness and more happiness during the meditation, your mind will incline towards that happiness. And when you get more and more happiness from the meditation, that time, no need Bante to ask you, hey, go and meditate. No need already. Wow, meditation very comfortable. I want to meditate. When I meditate, no more bad client, no more bad boss.
no more bad neighbor. Like that. Just meditate. Oh, so calm and so peaceful. The Anapanasati or whatever, Buddha Nusati or Metta, whatever. So habits is very important. So maybe you can be observant about your mental habits and reactions to different things that you encounter in life, and you check yourself. Oh, if this is my last death moment and I have this reaction, oh, what I do, no good, no. I better try to change my habit. So, what are some of the common good mental habits that one can have? Of course, metta, karuna, mudita, ubeka, and then also contemplate. That one is for very good for removing anger. Then to remove attachment, attachment to job, attachment to car, attachment to house, attachment to some things, attachment to opinions. So can do contemplation on anicca, dukkha, anatta, like that. So when we do contemplation like this, then after that, the catching mind will start to release and release and release and release, like that. So some people say, oh, Bande, I want to meditate. I very hard to let go of my duty, very hard to let go of my enjoyment, very hard to let go of my Saturday night movie or something like that. That's because you haven't done enough anicca, dukkha, and anatta. You want to watch movie? Yeah, anicca, movie also anicca. What's the point? You watch very good movie, yeah, 1.5 hours, very short, very good, but also anicca. So after that, what you want? What you left with? More craving. If you ever observe the craving mind, actually it's not happy one. If we have a line, this is neutral, this is happy, okay? This is unhappy. So actually, we thought that when we fulfill our craving for good house, craving for good food, craving for new car, craving for new house, craving for new husband or wife. Anyway, like this. But actually, when we are craving, actually, if you do not fulfill your craving, for example, if you restrain your craving, actually you feel very terrible, You feel uncomfortable. The mind is like, I want it. If I don't get this, I'll die. Like this. So actually, during that state, if you are observant enough, actually we are in a state of discontentment. Discontentment. Why? You're not contented with what we have. We want something. And so that means actually when we are, some people think, yeah, Bante, but when I fulfill my craving, I watch TV, I go play soccer or anything, I do what I want, that I like, I feel very happy. Yes, you feel very happy. But you see, when you are very discontented, that means you are very uncomfortable. When you fulfill it, then you are happy. So this is actually deficit. So who is accountant here? You know, from deficit you go to you hit like neutral, not owning anything. Yes, there's some kind of a happiness there, but this is the happiness that you go from deficit to neutral, like that. And it's actually very uncomfortable. So don't be fooled by the happiness of craving, because happiness of craving can really fool ourselves into thinking, yeah, no problem, I do this, no problem, I do this, but actually we are suffering. But if you're not observant enough, then you may not be able to understand that. But if we cultivate wholesome habits, wholesome mind states, metta, karuna, mudita, upekkha, towards undesirable phenomenon, and also anicca, dukkha, anatta to desirable phenomenon, then actually our happiness, there's no deficit, because you no need to want, you no need to want the dhamma, but you cultivate, and as we cultivate, the happiness gets more and more. As you let go of more and more causes of suffering. What are the causes of suffering?
greed, hatred, and delusion, right? So if we purify this more and more, so you will experience the happiness that the five senses cannot give you, which is the happiness that you are free from the craving of all these things. You don't need people to do things as you expect them anymore. You don't need good coffee to be happy anymore. Any coffee, okay lah, never mind lah. Like that. You don't need good food to be happy anymore. Of course, if it is nutritious and suitable for your body, it's even better. But if you don't have, okay lah, no problem. Can try, cannot try, okay lah, never mind like that. Then as you do this, you experience happiness, and that is the freedom from a lot of suffering actually. Yeah, but of course, if you eat until your body gets sick, then after that, of course, it's better to seek for suitable food. But if there's no suitable food, but don't be attached to it like that. So suitable food also important. But anyway, we come back. So these qualities, when we develop them as a habit, not only is it beneficial for your present life, but also beneficial for your future life, and also helps you with your present meditation also. Like that. And okay, coming back, just to finish the karma. So the next one is asana karma. Asana karma means karma we do at the last moment of our life. No? So you may think, Bante, no need lah, we still have asana karma, no problem. I drink, happy go lucky, sometimes go to do some dana, sometimes keep some sila, okay lah, no problem. And before I die, Bante, please come to me in hospital, make sure I have appointment with you, like that. Then I want to do dana, then okay, I can enjoy and I go to heaven. Some people think like that, no? But we have to see if the asana karma, which is the karma done before you die, the good karma or before you die, if it is not stronger than your habitual karma, then it's more likely that your habitual karma will be the cause for your next rebirth. Only if the asana karma is stronger than your habitual karma, then okay, maybe you can, use that asana karma to be the cause for your future rebirth, like that. But okay, you want to gamble? Actually, okay, then the next one, come back to that later. The next one is the what's that called? Let me see. We call the karma that we done in the past. I don't know the Pali. Katata karma. Katata karma means the karma that we have done in the past, no matter wholesome or unwholesome. So it's like, when you die, if you do not have your last death moment, if you do not have heavy karma, then if your habitual karma is TV, skiing, eating good food, all the unwholesome thing, playing and all that, then if you have no asana karma, you never do any good karma before you die, then what is happened is maybe the karma that you done in the past, whether it is the wholesome or unwholesome, may be the cause for your future rebirth. So the fourth one is like a lottery. I like to say like a lottery, or like the, what do you call that? Like the jackpot machine. Then you put a coin, like that. So you see, from these four types of karma, the priority of how the karma ripen. If this life we never meditate, no need to talk about kusala, garuka karma. Then what can we do? Only two things. The habitual karma and the karma that we do before we die. No? So these two. And out of these two, which one we can make until very, very powerful one? Very, very powerful one is habitual karma. No? So with habits, actually we can do it every day during our life, during our day in Melbourne and every day. So try to cultivate good, wholesome habits and good reaction habits to pain, to unpleasant people and all that. So unpleasant people and pain, we have metta, karuna, mudita, upekkha, like what we say just now. And if you have attachment,
cultivate the habit of letting go of them. Okay, have also can, do have also can, okay, no problem. Then as you continue to do this, definitely this life, definitely this life you will be more happy and also be able to control your emotions. Okay, like that. This is the least that you can do as a layperson. Then another one is this is also about the moment which is to train to apply Uniso Manasikara in everyday life. No? So this is also like what we mentioned. When you meet up with some phenomenon, then we have Uniso Manasikara to it. And then another thing is that we can do to help with these habits, good habits, to help you with your life and meditation is changing the character. So changing the character, some people say, hey, Bante, Buddha never say change character. Buddha say Sila Samadhi Panya, where is the changing character? Where? But if you look at the four right effort, four right effort, to stop the unwholesome that has arisen, and to prevent unwholesomeness from arising, okay? And to try to arouse wholesomeness if they have not arisen, and try to develop the wholesomeness that has arisen. Isn't that so? So actually, what is this? This is actually the formula for changing character. This is changing character. So if our character is something like very easily angry character, like that one, then of course we develop metta, karuna, mudita, upekkha until it becomes part of your character. Then as you change, actually not only for this life, you will be more happy. Actually for future lives, you will be happy. Why? Because what we have, our character is also influenced by some of our character in our past lives also, right? So in our past lives, you just imagine if we always get jealous when some people do good or have something good. If we habitually get jealous, every time we get jealous, we suffer. Nobody likes the feeling of jealousy, right? Very, very suffering. And then just imagine you have been jealous for one life. Okay, you have been jealous for 2 lives, 3 lives, 4 lives, 5 lives. So many instances, so many times that you will get that jealousy feeling, very, 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 very uncomfortable feeling. But if we develop wholesome character, if we change, so what is the opposite of jealousy? Opposite of jealousy is mudita, mudita, rejoicing in people's good qualities and also righteous prosperity. So if we can do that, so actually this life we will be able to reduce our jealousy feeling, and then not only that, it's like a good wholesome snowball. So next life, then if we cultivate this character, then maybe next life we will be able to bring this character to next life, and then you meet with people who are good again. Oh, sadhu, sadhu, sadhu. I feel happy for you. Sadhu, sadhu, sadhu. And actually, just look at the amount of unwholesome karma created and the amount of wholesome karma created. So if we habitually have a jealousy character, then it's like a snowball. We always accumulate unwholesome karma, right? But if we have good reactions to that, a mudita to that, then our karma snowballs life after life, life after life. Of course, if you change back to jealousy again, too bad lah. But if you can do it life after life, life after life, then actually we create a lot of wholesome karma, which is also conducive to our future happiness. Of course, if you still have a future, okay, it's better not to have a future. Just meditate until nibbana, no? If not, very problem. Every day work. Who like to work? Yeah, nobody, right? Life after life have to work lah. Who like to study here? Remember your study life, examination time.
So this life exam not enough. Huh? Next life still want to exam. Huh? Next life still want to exam. If you are lucky, So sometimes when you think about it, wow, one O level, one university, already very, very tough. Wow, 100 BC. Oh my gosh. Then you have what? Nikama from this. So if your kids say, mommy, I don't want to exam, I don't want to exam. Okay, good, you don't want to exam, go and become a nun and go and become a monk and nun and you meditate in the forest and you attain nibbana. That will be the end of your suffering. Like that, no? But it's like this. Huh? Anyway, changing our character is very important also. So if we change ourselves to be a softer character with all the wholesomeness that has accumulated from just now, what we mentioned, metta, karuna, mudita, upekkha, anicca, dukkha, anatta, especially this, and you practice again and again and again and again, then actually your character become more chill, You're not so easily upset. And when good things come, you're not attached. So even when you don't get the things you want, you're not angry, you're not disappointed. Just imagine this: you are not angry anymore. Wow. You will not be disappointed anymore. You will not have feeling of jealousy anymore. And so much happiness, no? But is this possible? Actually, this is possible for the lay people. Yes, it is possible for lay people. But how to do it is actually like what we mentioned in the first point is just, what do you call that? Embrace and cherish every moment. Then to practice Dhamma, and then after that, we will be able to change and have intentional drive to change our character. Then this will help us. Okay. So for the people who can't practice meditation at home, then these are the few points, taking every moment and developing habits and changing character. These are some things that we can do. Then also, another thing is if we cannot practice intensive meditation yet, then try to develop the normal, like day-to-day Dhamma happiness. Like just now what we say, when you doing your kitchen stuff and all that, now you want to do a dana, not only to the aranya, but also when you're doing for your family, if you do it like a duty, why my husband never helped me? Why my wife never helped me? Then, you do, but many unwholesome, no? But if you change, this is dana to my family. I do my dana to my family. This is fulfilling the 38 mangala. This is fulfilling. But you have to do it repeatedly, not just one thought, not just two thoughts. As you chop, every chop you also do, but be careful, don't chop your finger. Every chop you do, this dana to my family, dana to my family, dana to my family, dana to my. And maybe you can think of your neighbors also, dana to my neighbor, dana to my neighbor. Like that. Then when you finish, I know many of you like cooking, right? Then after you finish cooking, you feel that sense of satisfaction, right? But I can guarantee you, if you do this, after you finish your cooking, you'll feel so full of happiness. Why? Because you're not only full of happiness, not only full of the happiness from the satisfaction of completing your cooking, but also the happiness from the good intentions that you want to give to people, or you want to help to people, you want to give the benefit to people, like that. So not only for cooking I see many people here cooking. Often come to Aranya to cook. So this is something that you can do. But not only for cooking, like service and doing the service and all that, and doing all the thing. And not only for the Sangha, but also in the family and friends also can do like that. But the important thing, how you get high, how you get blissed out from all the wholesome
wholesomeness is you have to contemplate it again and again, again and again when you are doing it. But some people may think, oh, Monday, like if I keep doing it, feels like very arrogant, you know. It's like, wow, I'm doing this, you know, for this. I'm doing this for the other people. I'm doing this for the other people. So it may be possible like that, okay? But the important thing is focus on the wholesome act, on the act itself, instead of focusing too much on ourselves. So when you're doing this, we contemplate that, oh, this action is good, this dana is good, okay, brings benefit. But if you think, oh, I am very good, I am doing this dana, I am, then actually you are creating a cause for suffering. Why? Because you think, I am very good, I am very good, I do this, I do that. Then when people say something, I don't think you, this one, like your cooking not so good, eh? Wow, sad already, oh, angry already, oh, feel hurt already, oh, your heart shattered into pieces already. I don't want to come and do anymore already. Huh? Some people like this. You also see in Malaysia also, many devotees, they do like this. But actually it's what? Actually, they focus on the wrong thing. The act is good, but they focus too much on I. That feeling of I, you know, that identity, I. That's why when some people say something bad, and then they suffer, you know. But if you concentrate on the act itself, then they have no attachment to that I. So when there's no attachment to the I, then hey, your cooking no good, my cooking no good. Okay lah, maybe this is a good act lah, but maybe I never do good enough. Never mind, I try improve again lah. So there's not much focus on the I. There's no I to be hurt, you know, like that. So this is one thing that, especially for like we do Chaga Nusati or Sila Nusati, this is one thing that we have to take note, which is not to focus on I am, but focus on the act itself. Oh, this is very good. Oh, this action is very good. Oh, this Sila that I'm keeping is very good. Like that. Then you do it again and again, again and again. Very, 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 very comfortable and very, very not easy for people to break your good intentions for wholesome activities. Why? Because sometimes we do good, definitely, like what we mentioned in the last few talks, no? When we do good, when we want to do good, definitely challenges will come. Definitely people will say, you do this, no good. Yeah, you do this, but no good, no good. Sure have good and no good one. Part of the package. This is welcome to samsara, no? This is samsara package, no? Good, no good, bad, and good. And then after that, they have praise, oh, very good. And they have disparage, no good. Then they say, you have many followers, you have no followers, you know? The eight wins, and then Sukha and Dukkha also. So part of the package, this is samsara package, no? Sign up for how many years until you leave? So we have to bear with it. We have to bear with it. When we focus on the act itself, then we will be able to carry on with our good deeds and cultivation without getting hurt so much. Then for the lay people, easy to do. One thing easy to do is Chaga Nusati and Sila Nusati. Actually, this one, I don't know in Sri Lankan culture, Sri Lankan community, do you do it often? But in Malaysian Chinese community, not many people do it. Not many people do it. So this is free happiness for you, free one more. Just spend the time when you have chance. Today I'm keeping 5 precepts. Even 5 precepts also very nice, no? Buddha say 5 precepts is like a gift to other beings. Keeping 5 precepts. But this the keeping of 5 precepts very good. Keeping of 5 precepts very good. It's saving a lot of animals, not killing animals, not killing any living being. Very good, like that. And as you contemplate more and more, the happiness come. Then you feel every day you feel happy about this. And when you feel happy about this, then you cultivate it as a habit every day. Then what you do? When you sit down and meditate, your mind is easy to concentrate.
just like the benefit of the metta meditation. No? 11 benefits of metta meditation. So one of it is easy to attain concentration. But why is it easy to attain concentration? Because metta meditation will help your mind to become soft, become gentle, and become easily to maneuver like that, become very flexible. So when we develop not only metta but also other kinds of recollections. Of course, if you can do the 6 recollection, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Chaga Nusati, Sila Nusati, Devata Nusati, of course, very good. Yeah, but actually any kind of these contemplations will also help us to make our mind soft and make our mind gentle and less defilement, less attachment, and more Dhamma happiness. As you cultivate and develop and you have more and more Dhamma happiness, actually very easy for you to attain concentration. So some of us here, we are thinking, I want to attain concentration, I want to attain concentration, I want to attain concentration. But first thing I ask you, are you happy or not? Yeah, are you happy in the Dhamma or not? Not only happy in eating, happy in Dhamma or not? If you're happy in eating but not happy in Dhamma, then okay, you have to train a little bit more, like that. But if you're happy in Dhamma and also happy with eating but no attachment, okay, good, you're on the way already, on the way. Don't worry, like that. So as you from this, we will see how a good practitioner, how they behave, and when we see good practitioners, of course, everyone have different ways of maintaining mindfulness, but definitely you'll see that the quality of their mind very soft, very gentle, very easy to manipulate. This kamane, this kamane, this kamane, this kamane. Oh, everything kamane, okay. Like that. But unwholesome is not kamane. Unwholesome, unwholesome is have problem. Okay. One day can I go and kill kamane? No, not like that. Like that. So we have to be careful. Anyway, coming back. That's why metta and all the meditation subjects help to make us happy in the mind and always happy. Then a happy mind is a very bright mind. A happy mind is very bright. Mind gives you a lot of energy, especially those that cultivated with Dhamma. And with that energetic mind, then we can concentrate. Actually, when you sit down to meditate, first you will feel more comfortable. Second, you'll find it easy to meditate, especially on the Anapanasati. Just one Anapanasati, very easy to see your character. If your mind always catch, want to control, that means your life, your life during your daily life, want to catch husband, want to catch wife, want to catch children, must control, like that. Then when you do your Anapanasati, if you feel like very far away, don't come near me, I know you're good, I just want you to maintain, don't go. Like that. Then sometimes I don't know whether you have seen people who I don't know whether this is common in your community, but some people, they like to protect themselves, so you always feel like you cannot go inside their heart. You always have a distance with them. Maybe they have been hurt very badly last time before, but you feel like they have a kind of like a rejection. If you go too near, then they will push you away. If you go too near, then they will push you away. I mean, your relationship. So when some people have this habitual habitual protection and always rejecting, actually, what is this? Rejecting mind is actually very subtle kind of dosa mind. Why? Don't come near me, I don't want to get hurt. Don't come near me, I don't want to get hurt. So when they have this, so Anapanasati, also same lah. In and out breath, you come okay, but not too near. But like that cannot. Because when we meditate on Anapanasati, the in and out breath have to be very, very stick to your mind. Those who experience will know, very, very soft, very, very tranquil, very, very gentle, and then after that you feel like the mind merge, the knowing mind merge together. The in and out breath merge with the nimitta first, and when in and out breath merge with nimitta, then the mind merge together. Pay attention to nimitta, and then after that merge together like that.
So it has to be a mind like that, not like that. Oh, yeah. So when we when you have a character like that, then it's better to change actually. And how do we? Of course, they have their reasons, right? They don't want to get hurt. How to not get hurt in a relationship? Actually, same. Metta, Karuna, Mudita, Upeka. Upeka is, I'm the owner of my own karma. So something bad happened to me, even though I try my best. Okay lah, maybe my karma. I try to do what I can see. I try to see what I can do, but we also have our karma one ma. Some people, they just cannot take it that that something bad happened to them. Then they feel very injustice. Oh, why me? Why me? Recently I was dealing with a case. But why me? Why they do like that one? Then I asked that person. Oh, have you ever think why not you? Why not happen to you, man? In our past life, many unthinkable bad things we have done. In our past life, many good things we have done, except attain Nibbana. So why not? Then they say, yes, according to karma, according to cause and effect, there's no causeless effect, right? Since there's no causal effect, then surely this must have a cause. And if you cannot find the cause in the present life, then definitely there is a 70% chance that it may be because of the past. So the past karma ripen, this one is not what we can control, because we cannot control which karma to ripen. If can, I want to control, meditation good karma ripen now. Happy karma ripen now. Today bad mood. Today stomach not so good. Good health karma ripen now. Cannot. Right? So if you are at home, my son and daughter very naughty today. The obedient karma ripen now. Cannot, right? We cannot control whether the karma ripens or not, but we can control how we react to that karma. And same. Metta, Karuna, Mudita, Upeka, Anicca, Dukkha, Anatta, Yoniso, Manasikara, like that. And we have to cultivate it like a habit, like that. So, all this, a lot of free things, free happiness that you can develop in your life to really, really feel happy in daily life. And actually, not to say that it's a duty, but I mean, all of us, we have gotten a lot of blessings from the Buddha's teachings. So one thing to preserve the teachings, not only to support the Sangha, not only to support the Sangha, Dhamma propagation and all that, but also if you can live out the Buddha's teachings yourself, experience it yourself, experience the happiness yourself, get high yourself. Not Saturday night party, Saturday night meditation retreat. Like that, then if you can live out the happiness yourself, then actually we are carrying on the torchlight, the torch, the fire of the Buddha's teachings. Why? Because we have gotten the benefit from the Dhamma, from the Buddha's teaching. So if people say, no lah, gratitude, why I should gratitude to them? Gratitude also no good. Then you know, no, not like that. Gratitude, if you practice gratitude, then after that you feel happy generally. You don't fall into depression. But why? Because you find gratitude in everything and anything, and even plain water. So good, water. Yeah, thank you, like that. So you see this water. You can. Many people who are depressed, they will only look at this one. Why not full? Many people like that, no? Why not full? Why not full? But if we look, it's so full already, no? Then you are always happy. So even if the water is here, also okay lah, no problem. Little bit also happy. Little bit also thank you. Like that. Then then you will be happy, right? If the water here, then you only look at so much unfilled, so much not full. Of course, if you have this kind of mental habit, then of course you will suffer lah. So always be great. We practice gratitude.
Then if you practice this and people say, no, gratitude, no good, doesn't pay to be grateful. Then you say, no, it's not like that. It's how you practice gratitude and how you can learn to be gratitude, even towards undesirable phenomenon of people. That we will do maybe in future talks, no? But metta, karuna, mudita, upekkha, anicca, dukkha, and anatta, these are very, very common things that you can do. The 6 collections also, the 6 anusati. So try to cultivate this so that it becomes part of your mental habits, not only bodily habit, but mental habits. And then from mental habit, you portray it through speech and then through bodily action. And then just imagine this, you cultivate this for 10, 20 years, 30 years. You look back your life. Oh, I live a life with metta. I live a life practicing karuna, mudita, upekkha. I live a life full of love. Not bad lah, like that. Oh. So coming back, if we practice that, if you practice upekkha, then you can love without getting hurt. Because sometimes we love, but sometimes things don't go the way we want. But if we have upekkha, then we will maintain a level of sanity. We will not go crazy from anger. We will know that maybe this is because of karma. Okay, never mind. Since this is a result, I cannot control whether it happens or not, but I can control what to do with it. Okay, you can accept that undesirable phenomenon. And when you can accept, you don't dwell on it anymore. Your mind doesn't go, wow, should not. Should be like this, should not be like this, should be like this, should not be like this. Oh, like ping pong ball, fight here, fight there, fight here. Very suffering, no? You don't go to the the table tennis table anymore. Just, like that. Just karma, maybe relax and okay, learn to be metta, karuna, mudita, learn to be patient with undesirable phenomena, like that. Then sometimes when you do this over some time and through dana, through piyavacha, through beneficial conduct, through impartiality, then we may be able to maintain and build up good relationships again, like that. So living out the Dharma is important, not only for your happiness, but also for the propagation and the prolonging of the Buddha Sasana. So hopefully this talk is able to give you guys some idea into how to practice at home. And you practice not only for yourself, but also for the people around you. Because if you change from a time bomb to a very cute puppy, the people around you will benefit so much. And then you will be able to benefit others with your metta and good character and good conduct also. And with that, you also bring people faith in the Buddha Sasana. And definitely with this good habit of yours, there's a strong probability that you will be able to be reborn in a wholesome state the next life, if you haven't stopped it this life. Okay, hopefully everyone will find the time to stop it this life lah. Don't want to have exam, don't want to go to work anymore lah. Why you want to work? How many lives, man? Okay, so with this, I wish all of you to be well, peaceful and happy, and may the True Teacher bless all of us to be able to attain path, fruition, and nibbana, and to be free from all suffering as soon as possible. Sadhu, sadhu, sadhu. Maybe short sharing merits. Idame punya asavakya ahangotu idame punya nibbanasa pachayo hotu mama punya bhagan sabasatana bhajemi sabe me samang punya bhagan labantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, congratulations. One more step to Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.
කවුරුත් ඇතුළට ඇවිත් තැන්පත් වෙන්න. ටික වෙලාවක් මේ එළිය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා තානේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අපේ දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ තුන්වෙනි භාවනා වටේට. අපි උදෑසනම සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දේශනා කළා. ඒ වගේම උදෑසනම අපි ආනාපාන සති භාවනාව සිදු කළා පළවෙනි භාවනා වටේදී. දෙවෙනි භාවනා වටේදී ගෞතමනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ අයව යොමු කළා සතර කමඨහන් භාවනාවට. ඒ වගේම අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ අවසාන කොටස විදර්ශනා භාවනා කොටස සාකච්ඡා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් අනතුරුව හවස් වෙලා අවසාන ධර්ම සාකච්ඡාව පැය භාගයක් අපිට තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45ක් විතර එකට අරගන්න පුළුවන්. අපි විදර්ශනා භාවනාවකදී මම විවිධ කර්මස්ථාන විවිධ දවස්වල සාකච්ඡා කරනවා. අපි ස්කන්ධ ආයතන සහ මේ ධාතු තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒතර අපි ගිය පාර බොහෝ මතක ඇති අපි කතා කරා ආයතන පිළිබඳව. ඊළඟට අපි ධාතු සතර මහා ධාතු පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අපි භාවනා කළා. අපි මං හිතන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය පදනම් කරගෙන භාවනාව දිනු කරලා නැහැ. නැත්නම් පුහුණු කරලා නැහැ. අපි අද සූදානම් වන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පදනම් කරගෙන භාවනාව සිද්ධ කරන්නට. ඉස්සෙල්ලාම කෙටියෙන් මම හඳුන්වා දෙන්නම් පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මේ විග්‍රහය මීට වඩා ගැඹුරට විග්‍රහ වෙනවා. සරලව ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්නම්. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවටම කියන තවත් නමක්. දැන් අපි සත්වයා කියලා ගමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. බාහිර ලෝකේ අමතක කරන්න තමන් සත්වයා කියන එක සිහිපත් කරොත් තමන් නැත්නම් සත්වයා පවතිනවා යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් කරමින්. එහෙනම් අපි රූප දකිනවා, ශබ්ද අහනවා, ගන්ධ සුවඳ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් දෙන අපි පවතිනවා. ඒතර මේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හරහා අපේ පැවැත්මට අපි කියනවා නේද? ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවේ පැවැත්ම කියලා. දැන් රහතන් ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවේ පැවැත්මක් තියෙනවා නේද? මාසෙත් ආහාර ගන්නවා, කතා බහ කරනවා, රූප හඳුනා ගන්නවා. හැබැයි උපාදාන නැහැ. අපිට සාපේක්ෂව ගත්තාම අපි කතා කරනවා පංච උපාදානස්කන්ධය. අපි දකින්න රූප, අහන ශබ්ද, ගඳ සුවඳ, විඳින පහස, ධර්ම මනසිකාර හැම එකක්ම මේ ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවක්. ඔයගලන් අහලා තියෙනවනේ චිත්ත වීති පරම්පරාව කියලානේ. හිත වැඩ කරන්නේ චිත්ත වීති පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට. අන්න ඒ වගේ තමයි කය සිත දෙක එකතු වුණාට පස්සේ වැඩ කරන පරම්පරාවට අපි එනවා පංච ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව කියලා. ඒකට මම කලින් කිව්වේ උදේ මරණය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මොහොතක් පාසා මෙරි ඉපදිනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි මොහොතක් පාසා අපි අපේ මේ කය බාහිර ලෝකයෙන් ගන්න අරමුණු පදනම් කරගෙනත් අභ්‍යන්තර ලෝකයෙන් ගන්න අරමුණු පදනම් කරගෙනත් ඒ තැන ඇලෙමින් ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව සකස් කරනවා. ඉතින් ওই ටික ඕකට තමයි අපි පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. මේ ලෝකේ මේ අපි ඉන්න කාම ලෝකේ
සහ රූප ලෝක කියන කරුණු දෙක තුල කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්මයෝ දෙවිවරු සහ මිනිස්යෝ සහ අනිසත්තු ඒ මේ ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවල හදන්නේ මොකක්ද? රූපයක් පදනම් කරගෙන. පළවෙනි ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව අපි හදන රූපය පදනම් කරගෙන. එතකොට අපි රූප ආරම්මණයක් නැති වෙලාවට විතරක් සංස්කාර රැස් කරනවා. මොනවද? ආනන්‍යභි සංස්කාර කියලා. ඒ හැර අනිත් හැම වෙලාවකම මේ උපාදානයේ සහිතව ඒ වෙලාවටත් උපාදානයේ සහිතව තමයි ආනන්‍යභි සංස්කාර රැස් කරන්නේ. අනිත් හැම වෙලාවකම අපි ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව පවත්වනවා. එතකොට මේකට වස්තු බීජය වෙන්නේ මේක අර එච්චර අමාරු නෑ. අර ඇහැට රූපයක් දකින්න බාහිර රූප තියෙන්න ඕනේ වගේ නේද? කනට ශබ්දයක් ඇහෙන්න බාහිර අරමුණු තියෙන්න ඕනේ වගේ. නාසයට ගඳ සුවඳක් දැනෙන්න බාහිර අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ වගේ. ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවක් ආරම්භ වෙන්න බාහිර අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට රූප කියලා කියනවා. පංච උපාදානස්කන්ධේ රූප කියලා කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ඕන දෙකට. අයි රූප කියලා කියන්නේ සතර මහා ධාතු නිසා. පංච උපාදානස්කන්ධය තුළ රූප කියන්නේ ඇහැට පේනව නෙමෙයි. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර පංච උපාදානස්කන්ධේ රූප කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලට. ගැඹුරට ගියොත් වන්න ගන්ධ රස ඕජාත් ගන්න පුළුවන්. දැනට අපි ගමුකෝ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. ඒතර දැන් ඔබට මාව පේන්නේ නේද? ඍජුව සජීව පේනට පේන්නේ මේ පඨවි ධාතුවෙන් සකස් වෙච්ච දේ වෙන චලනයන් ටිකක්. පේන එක විතරක් ගත්තොත් ඇහෙන එක අතහැරලා මේ පඨවි ධාතු වෙන චලන ටිකක් එච්චරයි. මේක සුද්දාෂ්ටක වලින් කිව්වොත් වර්ණ ධාතු. කුමන හෝ අපිට වැඩක් නැහැ. එච්චර වලට විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ නැහැ මුල් අවදී. මේ අරමුණක් හැම අරමුණක්ම රූප කියලා සලකන්න එච්චරයි. හරිම ලේසි. භාවනාවේදී ඕනම අරමුණක් එන්නේ එන හැම අරමුණක්ම රූප අරමුණක්. අපි මුල් කාලේ හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරනවා මොකක්ද ඒ රූප අරමුණ කොහොමද උනේ කියන්නේ. ශබ්දයක් නම් දැන් අර ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ පඨවි ගැටුණා. වතුර ගලගෙන ශබ්දයක් නම් පඨවි ආපෝ ගැටෙනවා. හුලං වදින ශබ්දයක් නම් වතුර වැටෙන එකට එකතු වෙන ශබ්දන ආපෝ ගැටෙනවා. අපි හඳුනා ගන්නවා ශබ්දේ ධාතු දෙක ගැටීමක්. එකම ධාතු වෙන්න පුළුවන්, විසම ධාතු වෙන්න පුළුවන්. පේන රූපය කිලිම ධාතු අපිට සතරමා ධාතු වර්ණ ධාතුවෙන් පේනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් සතරමා ධාතුව පේනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට ආශීර්ව ගැන ගඳ සුවඳ එහෙම වායු ධාතුව පදනම් කරාම මේක දැනෙන්නේ නේද? ඝනයක් කෙලින්ම අපේ නහයට යන්නේ නේ. වායු ධාතුව තමයි මේ සකස් කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැම එකක්ම ඔබට විශ්ලේෂණය කරන්න අමාරු නෑ. ඒතර එන හැම අරමුණක්ම ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවට අනුකූලව සිහි කරනවා. අපි මේකට පුහුණුවක් ලබා ගන්න කරන්නේ S2 පියාගෙන රූප අරමුණු පිළිබඳව සිහි කරනවා. මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී සියල්ල රූප අරමුණු කියලා අපි හොඳට සිහියෙන් බලන් ඉන්නවා. රූප උපාදානස්කන්ධේ හැදෙන හැටි. කියන හැම ආකාරයකටම බාහිර රූප හැදෙන හැටිත් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. බාහිර රූපේ තියෙනවා, ඇහැ තියෙනවා, ඇහි රූපය, ඇහි විඥානය එකතු වුනහම ඇහි ස්පර්ශය හැදෙනවා. ඒ ස්පර්ශයෙන් තමයි මේ රූප කියන එක අපි හඳුනා ගන්න. ඒතර රූප කියලා කියන්නේ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර රූප දෙකට. ඇසත් එළි තියෙන රූපයක්. කනත් එළි තියෙන ශබ්දයක්. ඔය රූප ධාතු. ඕකට රූප උපාදානස්කන්ධය ඔය මට්ටමේ උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. අරමුණ ගන්නවා විතරනේ. තාම උපාදාන වෙලා නැහැ. අපි රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා මේකට කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය මේක උපාදාන වෙන නිසා. මනස සම්බන්ධ වෙන්න මේක උපාදාන වෙන්න. ඊළඟ ක්‍රියාවලිය උපාදානයක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේක රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. නැත්තම් ඇහැකොත් එළිය රූපයක් තිබ්බට විඥාන නැත්තම් අපිට රූප පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට වේදනාස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය හැදෙනවා. එතකොට රූපය සැපයි දුකයි උපේක්ෂාවයි කියලා ගන්න වේදනා උපාදානස්කන්ධය. ඒතර භාවනාවේ තියෙන්නේ බාහිර රූප, අභ්‍යන්තර රූප ගැටීමෙන් එසේ විඥානය සකස් වෙලා මේ රූපේ මට පේනවා. එච්චරයි. මෙලි දුර යන්නේ නැහැ. අරමුණක් පිටිපස්සට ගිහලා මෙනෙහි කරලා බලලා මේ අරමුණ මෙහෙමයි ආවේ. මේකේ සැප දුක් උපේක්ෂා කියලා මම වෙන් කරගත්තා. මේ සැප කොටස, මේ දුක් කොටස, මේ උපාදාන, මේ උපේක්ෂා කොටස. එහෙම නැත්නම් මේකේ සැප විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ දුක විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ අරමුණ මම හඳුනාගත්තා සංඥාව. හඳුනාගත්තා මේ අහවල් අරමුණ, ගොරෝසු අරමුණක්, රළු අරමුණක්, මධ්‍යස්ථ අරමුණක්,
නේද? අපි වර්ණගත සුදු පාට, කළු පාට, කහ පාට මම මගේ තියෙන පෙර තියෙන සංස්කාර පදනම් කරලා මම මේ වෙලාවේ අඳුරගත්තා. සංඥාව. ඊට පස්සේ සංඥාවෙන් මම සංස්කාර සකස් කරනවා. ඒ අනුව චේතනා පහල කරනවා, හිතනවා. නේද? ඒ අනුව පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, අනඤ්ඤාභි සංඛාර වගේ විවිධ විදිහට අපි චේතනා පහල කරනවා. අන්න එතකොට ඒ චේතනාවත් එක්කත් අපි උපාදානය හදාගන්නවා. ඇත්තරම වේදනාව ඉඳලම උපාදානය සම්බන්ධ නැහැ. මොකද හේතුව සිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සැප වේදනාවත් එක්ක රාගය, දුක් වේදනාවත් එක්ක ද්වේෂයත්, උපේක්ෂාව නැත්නම් මුලාවීමත් එක්ක මෝහයත් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ සංඥාවෙත් එහෙමයි. ඒ අද්දන සංඥාවරන සැප දුක් උපේක්ෂාන උපාදානය සකස් වෙනවා. සංස්කාරයත් එහෙමයි. ඒ අනුව අපි විශේෂයෙන් දැනගැනීමකට ස්ථාවරත්වයකට පත් කර ගන්නවා මේ අරමුණ. ඒකට තමයි විඥානය කියලා කියන්නේ. අරමුණ තහවුරු කර ගැනීම, විශේෂයෙන් දැන ගැනීම. ඔන්න ඔය පිළිවෙලට තමයි අපි මනස මේ කාරණේදී මෙහෙවන්නේ. එතකොට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර ඉස්සල භාවනාවේ කමටහන අපි කරන්නේ ඇස් දෙක පියාගෙන ඉස්සලාම රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන පහ මෙනෙහි කරනවා. රූප උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳට බලන් ඉන්න. රූප උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ බාහිර අභ්‍යන්තර රූප. රූපවල හිතන්න පුළුවන් අසකනාසී දී ශරීරයේ මනස රූප. සූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී රූප. මේ රූප ගැටීමෙන් හට ගන්නවා වේදනාව. මේ මට්ටමේ යන්න දැන්. ඒ ඇති. මේ රූප එකිනෙක ගැටීමෙන් වේදනාව හට ගන්නවා. මේ වේදනාව සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් තියෙනවා. මේ වේදනාවෙන් මම සංඥාවක් හදනවා. හඳුනා ගන්නවා. මේ සංඥාවෙන් මම සංස්කාර හදලා මේ විදිහට හිත පවත්වනවා. මේ සංස්කාරයෙන් මම ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් දැන ගැනීමක්, දැස ගැනීමක් ඇති කර ගන්නවා. ඇලීමක් හට ගන්නවා. ඒක තමයි උපාදානය වෙන්නේ. ඒතකොට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥානකට පිළිවෙල එන්නේ ওই විදිහට තමයි. මේ අතරතුරේ බාහිර අරමුණක් වෙනවා කියලා හිතන්නකො. අනිවාර්යෙන් භාවනා කරද්දී බාහිර අරමුණක් එනවා. ආපු ගමන් මොකද කරන්නේ? මේ ක්‍රියාවලියට දාලා බලනවා. මේක තව ගැඹුරට කරනවා නම් කෙනෙකුට ඉතින් බාහිර ලෝකයේ තියෙන සතර මහා ධාතු, අභ්‍යන්තර ලෝකයේ සතර මහා ධාතු, මේ දෙක එකතු වීමෙන් හැදෙන විඥානයේ සතර මහා ධාතුවේ ප්‍රත්‍ය ධර්මයක්. මේ තුන එකතු වෙලා හැදෙන ස්පර්ශය එහි ප්‍රත්‍ය ධර්මයක්. ඒ හරහා හට ගන්නා වේදනාව එහි ප්‍රත්‍ය ධර්මයක්. වේදනාවේ සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් විශ්ලේෂණය වෙන්නට හතර මහා ධාතුවත් නාම ධාතුවත් බලපානවා. ඒ නාම ධාතුවත් අර සතර මහා ධාතුවත් ප්‍රත්‍ය වෙලා සංඥාවක් සකස් කරනවා. ඒ සංඥාවට පෙර වූ සංස්කාරات බලපාලා තියෙනවා. ඒ සංඥාවෙන් ඊට පස්සේ සංස්කාර සකස් කරනවා, චේතනා. ඒකට පෙර සංස්කාරات බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ සංස්කාරات බලපාන්න පුළුවන්. අපි චේතනාවක් සකස් කරනවා. ඒ චේතනාව පෙර සතර මහා ධාතුවත් ඒ වෙලාවේ තිබ්බ සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එහෙම නැත්නම් නාම ධාතුවත් එකතු වෙලා හැදෙන්නේ. ඒ අනුව කෙලින්ම ඒ සියල්ලගෙම සාරාංශයේ විදිහට මනසේ යම් අදහසක් අරමුණක් අපි තැන්පත් කර ගන්නවා, විශේෂයෙන් දැනගැනීමක් කියලා. ඒක තමයි විඥානය කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව විඥානය සකස් කරනවා. හැම අරමුණකටම මේක වෙනවා. මේක පිළිබඳව මනස අවධානයෙන් තබාගෙන සිටීම තමයි විදර්ශනාවේ ස්කන්ධ පංචක භාවනාවේ ස්කන්ධ භාවනාවේ කරන්නේ. මේක කරා මොකද වෙන්නේ? කාලයක් යනකොට අපිට මේ ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව පිළිබඳව විශාල අවබෝධයක් එන්න පටන් ගන්නවා. කවුරු හරි බැන්නත් අපිට ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවක ක්‍රියාකාරීත්වයක් මේ ශබ්දේ පදනම් කරන් තියෙන කියලා හිතනවා මිසක් නිහාට යන්නේ නැහැ. කවුරු හරි දොස් කිව්වත් අපිට ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නිහාට හිතෙන්නේ නැහැ. ඔක තමයි හිත ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. ওই විදිහට හිත ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කාලයක් තිස්සේ අධීරෙන් අධීර හිත හොඳට සුබට භාවයටපත් වෙලා හිත ඒක අරමුණකට ගිහිල්ලා හිත හොඳින් තැම්පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි භාවනාව යන අරමුණ. මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම කාලයක් යනකොට එකපාර වෙන්නේ නැහැ. හරියට ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව විශ්ලේෂණය කරන්න කෙනෙකුට පුළුවන් වුණොත් මේක මේ විදර්ශනා ඥාන මට්ටමක් නෙමෙයි, සරල මට්ටමකදී ඔබට එදිනෙදා හමු වෙන අරමුණු සම්බන්ධයෙන් නොගැටි ඉන්න පුළුවන්, නොඇලී ඉන්න පුළුවන්, සරල අදහසක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් මට්ටමටපත් වෙනවා. කියන්නේ හිත උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව දේවල් දිහා බලන්න පුළුවන් වෙනවා. අර මොකද සංකල්පයක් හිත ඇතුලේ වැඩ කරනවානේ මේ ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව කියලා. අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ අඩුම තරමේ මේක විදර්ශනා මානසිකාරයක් නිසා. ඒ අනුව ওই වගේ මට්ටමකට හරි හිතේ සැනසීමක් හදාගන්න. අපි එහෙනම් ටික වෙලා පැය භාගයක් තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරමු මේ පැය භාගේ භාවනා කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකට උත්තර ලබා දෙමු අපි. අන්තර්ජාලය හරහා ලැබුණ ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොකුත් නැහැ. නේ. එහෙනම් අපි දැන් කවුරුත් පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වෙලා
හොඳට තමන්ගේ භාවනාවට යොමු වෙමු. ඉස්සල්ලාම හිත එක අරමුණකට අරගෙන හොඳට සිහි කරන්න මේ කොයි විදිහටද තමන්ගේ ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක වටයක් මම වත් එක කරන්නම්, ඊට පස්සේ හොඳට ඒක අහගෙන ඉන්න. ඒ අනුව මෙනෙහි කරන්න. මම කියන වචන හිතින් නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න එපා. මම ඒ අදහසක් දෙන්නේ කොයි විදිහටද විදර්ශනා කර්මස්ථානයක් සිද්ධ කරන්න කියලා. ස්කන්ධ පරංචක පරම්පරාව රූප උපාදානස්කන්ධ වශයෙන්, වේදනෝපාදානස්කන්ධ වශයෙන්, සංඥා උපාදානස්කන්ධ වශයෙන්, සංඛාර උපාදානස්කන්ධ වශයෙන්, විඥාන උපාදානස්කන්ධ වශයෙන් පවතින්නේ. බාහිර රූපය අභ්‍යන්තර රූප උපාදානස්කන්ධයයි. එහි සැප දුක් වශයෙන් ගැනීම වේදනා උපාදානස්කන්ධයයි. වේදනාව අනුව අරමුණ හඳුනා ගැනීම සංඥා උපාදානස්කන්ධයයි. ඒ අනුව පහළ කරන්නා වූ චේතනා සංඛාර උපාදානස්කන්ධයයි. ඒ අනුව ඇතිවන්නා වූ විශේෂයෙන් දැස ගැනීම විඥාන උපාදානස්කන්ධයයි. සෑම අරමුණක්ම මෙසේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන වශයෙන් ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව පවත්වන්නේ. ඒ නාම රූප පරම්පරා අනිත්‍යත්වයට පත්වන බැවින් හටගන්නා වූ සියලු ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව අනිත්‍ය භාවයට පත්වන්නේ. ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව අනිත්‍ය භාවයට පත්වන්නේ. ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව අනිත්‍ය භාවයට පත්වන්නේ. දෙන්නේ විදිහට සිතට එන සියලු අරමුණක්ම රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න. එවැගේම අරමුණක් පැමිණෙන්නේ නැත්නම් ස්වභාවයක් සිහිපත් කරගෙන ඒ ස්වභාවය තුළ රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන හට ගන්න ආකාරය හොඳින් මෙනෙහි කරන්න.
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි දැන් අපි සූදානම් වන්නේ අපේ වැඩසටහනේ අවසාන කොටස අපේ ධර්ම සාකච්ඡාවට යමු වෙන්නට අපි පළමු කොට මෙතන ඉන්න පිරිසට යම් දහම් ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඒක විමසලා ඊට පස්සේ අපි අන්තර්ජාලය හරහා ලැබුණු ප්‍රශ්න වලට යමු වෙමු. Zoom එකේ තියනවද මොකුත් නැහැනේ. ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මොනවාරි තිබුණොත් ඔයගලන් කතා කරන්න මොකද මම මෙතන ඉන්න නිසා ඔයගලන්ට අත උස්සලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් මම අන්තර්ජාලය හරහා ලැබුණොත් මතක් කරන්න උතනින් Zoom එකෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද මේ පංච පරිසම්පාද සම්බන්ධයෙන් කලින් කරපු සාකච්ඡාවේදී පරිසම්පාදයේ තණ්හා වශයෙන් කිරීමෙන් ක්ෂය කර හැකි කියලා අපි අහලා දෙනවා. හැබැයි දේශනාවේ අවිද්‍යාව දුරු කිරීමෙන් පරිසම්පාද චක්‍රය නැති කිරීම පිළිබඳවත් ස්පර්ශය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පරිසම්පාද නැති කිරීම කර හැකි ආකාරයත් සඳහන් වෙනවා. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඇත්තටම ඔව්. දේශනාවේ දැන් අපි ගත්තොත් අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍ර කීපයක්ම තියෙනවා. අවිද්‍යාව නේද? අර විරජං වීතමලං කියලා කියනවා මේ තියෙන අවිද්‍යාව නම් වූ මල දුරු කිරීමෙන් නිවන් දකින්නවා කියලා. ඊළඟට කෙලෙස් දුරු කිරීමෙන් ඔය හැම එකක්ම අහලා තිනේ ඔයගොල්ලෝනේ කෙලෙස් දුරු කිරීමෙන් නිවන් දකින්නවා. සියලු සංස්කාරයන් සමනය කිරීමෙන් නිවන් දකින්න. එහෙමත් තියෙනවා. තව ගොඩ ක්‍රමවේද තියෙනවා නේද? නැවතු ඉපදීමක් නැති නැති දානේ පුනබ්බවෝ කියලා නැවතු ඉපදීමක් නැතිවීමෙන් තියෙනවා. දැන් ඔය ඊට සමාන වචන ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මතක නම් මම නිතර කියන ගාතාවක් තියෙනවා. මොකද්ද කියන්නේ මේ කතං කරණීයං නාපරං ඉත්තත් ආයත පජානාති. කතං කරණීයං කියලා සමහරවල් දුන්නා. නාපරං ඉත්තත් ආයත පජාන මේ මෙහින් මතු පැවැත්මක් නැහැ කියලා දැන ගැනීම කියලා. වසීතම් බ්‍රහ්මචර්යයන් කියලා කියනවා. බ්‍රහ්මචර්ය වාසය සම්පූර්ණ කරා. මේ ඔක්කොම ඇත්තටම පරයාය ධර්මයක් නේ බුදුදහම කියන්නේ පරයාය ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ දැන් දෙයක් සිද්ධ වෙන ක්‍රමවේදයක් තිබ්බා වුණාට එහි ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව අදහස් ඇති ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා තවත් ක්‍රම කීපයකට වෙන හැටි කියන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? දැන් උදාහරණයකට දැන් අපි මෙයින් පිටවීම සඳහා තියෙන එකම දොරයි කියලා හිතන්නකෝ තියෙන්නේ මේ තමයි ඉස්සරහා තියෙන දොර. හැබැයි ඒ දොරට යන්න කලින් මෙතන දොරවල් තුනක් තියෙනවා. මේ ඕන දොරකින් ගිහලා ඒ දොරෙන් එළියට යන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතනින් එළියට ගියොත් ඒ දොරෙන් තමයි එළියට යන්නේ කියලා. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මම ශාලාවෙන් එළියට බැස්සා. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මම සම්පූර්ණ හෝල් එකේම එළියට බැස්සා. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අර මේ ගේට්ටුවෙන් එළියට ගියා මම ඒ අදාළ තැනින් එළියට ආවා. එතකොට එයා තමාගේ ඒ ඉන්න තැනින් පිටව යාම විවිධ ක්‍රම වලට කියන්නට පුළුවන්. හැබැයි අවසාන වශයෙන් අපි හිතමුකෝ දැන් මේ භූමිය තුල තවදුරටත් නැහැ කියන එක සනිටුහන් කරන්න නම් එයා අනිවාර්යෙන් නේද මේ ගේට්ටුවෙන් එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ආයේ භූමිය තුල යා නැහැ. එතනින් එළියට ගියා. ඒතර ශාලාවේ නෑ නෙමෙයි, කම්පවුන්ඩ් එකේ නෑ නෙමෙයි නේද? අන්න ඒ වගේම තමයි එක හා සමාන වචන භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් අහනවා මෙතන එළියට ගියාද? එතකොට කියනවා නේද? ඒ ෆැසිලිටි එකෙන් එළියට ගියා. ඒ ඉඩමෙන් එළියට ගියා. ඔය වචන කියනකොට අපි දන්නේ මේ කෙනා කොයි එක ගැනද කියන්නේ. ඕන්න කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඒ ඉඩමෙන් එළියට ගියා කියන්න පුළුවන්. ඒ මායිමෙන් එළියට ගියා කියන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම් තියෙන තැන එළියට ගියා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි නිවන් දැකපු කෙනෙක් නිවන් දකින්න ක්ෂණයෙන් එයාගේ මොකද නැති වෙන්නේ අවිද්‍යාව. ඒක හරි. නිවන් දකින්න ක්ෂණයෙන් එයා මොකද වෙන්නේ? තවදුරටත් සංස්කාර රැස් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ මොහොතේලා රැස් කරන්නේ නැහැ. නිවන් දකින්න මොහොතේ රැස් කරන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා
මාර්ග චිත්තේ ඵල චිත්තේ පිළිබඳ නේද ගෝත්‍ර භෝ අනුලෝම ගෝත්‍ර භෝ ඥාන ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒතර අපි දැක්ක ඉන් එහා මොහොතේ ඒ මොහොතේ රැස් කරන්නේත් නැහැ. ඉන් එහා රැස් කරන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ඒ සියල්ල වෙන්නේ ඒ මොහොත තුලමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකට කෙනෙක් යොමු වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අවිද්‍යාව තමයි නැති වෙන්නේ. ඒක හරි. අවිද්‍යාව නැති වෙන්න මුල තියෙන ක්‍රමවේදය තුල නැති කරන්නේ මොකක්ද? තණ්හාව. අපි මුලටම ගියොත් මේකට තියෙන ලේසිම තැන ඔය ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටියට ගැටලුවක් වෙනවා කියලා මට තේරුණා. මුලටම යන්න චතුරාර්ය සත්‍යයට. චතුරාර්ය සත්‍ය මේකට උත්තරේ තියෙනවා. මොකද්ද දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියන්නේ? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව. දුකට හේතුව කාම තණ්හා භව තණ්හා භව තණ්හා. දුක්ඛ සමුදය කියන වචනේ අරන් බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ? දුක්ඛ නිරෝධය කියන වචනේ අරන් බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ? නේද? අශේෂ විරාග නිරෝධ. තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධ. නේද? එමයි කියන්නේ. එතකොට තණ්හාවේ ඉතිරි නැතුව නිරෝධයටපත් කිරීම. අද රාත්‍රියේ මම හිතන්නේ අපේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කොටස ඕක තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මට මතක හැටියට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරගෙන යන්නේ මේ දවස්වල. එතකොට තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධ කියන කාරණේ තමයි මේ කතා කරන මොකද්ද? දුකින් මිදීම. ඒතර ඒ තණ්හාව ක්ෂය කිරීම නිසා තමයි තණ්හාය ක්ෂය කිරීම සඳහා තමයි අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් සම්පූර්ණ වෙන්නේ තණ්හාවේ ක්ෂය කිරීම. තණ්හාවේ ක්ෂය කිරීම නැති කරාම දුකට හේතුව වෙන්නේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, භව තණ්හා. ඒක තමයි. ඒතර අවිද්‍යාව නොවේ නෙවෙයි. ක්‍රියාවලිය තුල වෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් සියුම්ම ගිහිල්ලා આવොත් කොතනින්ද මේක කැඩෙන්නේ කියලා. කැඩෙන්නේ තණ්හාවෙන්. ඒකට හේතුව තමයි තණ්හාවෙන් තමයි උපාදානය හදන්නේ. ආසන්නම හේතුව ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒතර කෙනෙකුට යන්න බලන්න අවිද්‍යාවෙන් උපාදානය හදන්නේ. ඔව්. අවිද්‍යාවෙන් උපාදානය හදන්නේ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් සංස්කාර රැස් වෙලා සංස්කාර විඥාන නාම රූප පරම්පරාවේ ඇවිල්ලා තමයි උපාදානය. හැබැයි උපාදානය සිදුවෙන ආසන්නතම හේතුව තණ්හාව. තණ්හාව නැති කිරීමෙන් උපාදාන නැති කිරීම හරහා තමයි භවය සකස් වෙන්නේ නැති නිසා සියලු දේ වෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම තණ්හාව නැතිවීමත් එක්කම තණ්හාව නැති වුණා කියන්නේ මේක අවිද්‍යාව නැතිවීම තමයි. ආය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. තණ්හාව නැති වෙනවා කියන්නේ 100%ක් ඉතුරු නැතුව එයාට විද්‍යාව පහළ වෙනවා. ඒ දෙක පෙරපස නොවේ සිද්ධ වෙන කාරණයක්. ඒක වැරදි නෑ. හැබැයි කෙනෙක් අහනවා නම් අර මං අහන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාවලිය පෙන්නලා අහනවා මේකේ කොතනින්ද මේක කැඩෙන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න ඇහුවොත් ඒකට උත්තරේ වෙනයි. පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාවලිය දක්වලා කෙනෙක් හරියට පෙන්නනවා කොතනින්ද මේක ඡේදනය වෙන්නේ. කොතනින්ද මේක බිඳී යන්නේ. කොතනින්ද මේකට විසඳුම හොයන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ටම පේනවා විසඳුම හොයන්නේ කොතනින්ද කියනකොට බුදුරන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍යයම දේශනා කරන්නේ දුකට හේතුව තණ්හාවයි. තණ්හාව ඉතුරු නැතුව ඡය කිරීමෙන් සියල්ල ඡය වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි තණ්හාව ඡය කිරීමෙන් හැබැයි කෙනෙක් අහනවා මේ පරිසම්පාද චක්‍රයේ පැත්තකින් තියලා ඇයි මිනිස්සු මේ සසරේ පවතින්නේ අවිද්‍යාව නිසා? මොකද්ද නිවන් දැක්කහම වෙන්නේ? අවිද්‍යාව 100%ක් නැති වෙන එකයි. නිවැරදිනේ. හරි. ඊළඟට ප්‍රඥාවේ උපරිම වර්ධනයට නම් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රඥා ලෝකයේ උපරිම තැනට ගියාම අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැති වෙනවා. ඒකත් හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන ක්‍රමය අනුව නිවන පිළිබඳව සිතේ පැවැත්මේ නැවැත්ම පිළිබඳව ගොඩාක් උදාහරණ අපිට දෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කිව්වොත් ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාවේ උපාදානයේ නවත්තන තැන තමයි නිවන කියලා. හරි. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි මෙකනිසම් එක ගැන ක්‍රියාපටිපාටිය මොකද්ද කියලා අහුවොත් ක්‍රියාවලිය මොකද්ද කියලා අහුවොත් අන්න ඒතකොට ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ක්‍රියාවලියේ පරිසම්පාද පංච උපාදානස්කන්ධ වැඩපිළිවෙල බැලුවොත් උපාදානෙ නැති වෙනකොට ස්කන්ධ පංචක පරම්පරාව පවතිනවා නිවන් දකිනවා. මේකම අපි ගිහිල්ලා පරිසම්පාදයේ විග්‍රහ කරොත් තණ්හා විශේෂ වීමෙන් ඉතුරු නැතුව ඉතුරු සියල්ල නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒ තමන් සංස්කාර පැත්තෙන් ඇහුවොත් පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර අනිඤ්ඤාභි සංඛාර තවර රසකාර සියලු සංස්කාර සමනයටපත් කරගන්න. ඒ වගේ අපිට මේ කාරණේ දකින විදිහ අනුව දකින පැතිකඩ අනුව නිවන විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඕගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලන්න තේරගාථා පාළිය. එක එක රහතන් වහන්සේලා
අරහත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ අරහත්ත්වයටපත් විග්‍රහ කරන්නේ එක එක පරයය වලින්. එක විදිහට කියන්නේ. එක එක රහතන් වහන්සේලා එක එක විදිහට තමයි මම අරහත්ත්වයටපත් වුණා කියන එක කියන්නේ. එකම වචන භාවිත දැන් අරහත්ත්වයටපත් වීම අවබෝධ වෙන්නේ එකම විදිහට නම් හැමෝම එකම පාර නම් යන්නේ. එකම දේ කියන්න බෑ නෑ. එක එක රහතන් වහන්සේලා එක එක විදිහට කියනවා. කෙනෙක් මම මරණයෙන් මිදුණා කියනවා. කෙනෙක් මම උපතින් මිදුණා කියනවා. එක රහතන් වහන්සේ නම් මම භව චක්‍රයෙන් මිදුණා කියලා කියනවා. එක එක වචන භාවිත කරනවා. ඇයි හේතුව? පරයය ධර්මයක් නිසා. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම හැම රහතන් වහන්සේ නමක්ම මේ එකම භාවනා ක්‍රමය එකම චින්තන ක්‍රමයේදී නෙමෙයි අනුගමනය කරන්නේ භාවනාව වර්ධනය කරන්න. හැබැයි හැම කෙනෙක්ම යන්නේ කොයි විදිහට ආවත් අවසානයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පූර්ණයට. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පූර්ණේ කරගෙන එනවා. හැබැයි ඒ වුණාට හොඳම උදාහරණේ පටාචාරා තේරගතාවේ තියෙන පටාචාරා මහරහත් තෙරුන් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? මම ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වැඩුවා. එතුමියගේ භාවනාව ගැන කියනවා. එතුමිය කරලා තියෙන ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වැඩිම. එහෙම තෙරුන් වහන්සේලා කීපයක්ම මතක් කරනවා ඒක. චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ මොකද කරේ? රෙද්දක් අතින් අරගෙන පිරිමැද්දා. එතකොට උන්වහන්සේ දැක්කේ හිතේ කෙලෙස් හට ගන්නා රජෝහරණම් කියලා කෙලෙස් ෂේ වෙන ආකාරය තමයි හිතේ. උන්වහන්සේ දැක්කේ වෙන පරයයකින්. හැබැයි ඔක්කොම දැක්කේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පදනම් කරගෙන හිත මෙහෙයුව එක එක ක්‍රමවේදයක්. ඒතර ඕනම ක්‍රමවේදයකින් මේ කරා යන්න පුළුවන්. එකම ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි කියලා එකක් නැහැ. නේද? අනන්ත වූ පරයය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Tamanට කැමති විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එක එකනාගේ ඉන්ද්‍රිය වෙනස් කියලා බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරේ. වෙනස් ඉන්ද්‍රිය වලට අදාළව තමයි බුදුරණවහන්සේ ඒ අර ධර්ම දේශනා කළේ. නේද? ස්වර්ණකාර පුත්ත මහරහතන් වහන්සේට බුදුරණවහන්සේ නෙළුම් මලක් මමලා දෙනවා රත්තරන් පාටින්. ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ. කේමාතෙරුන් වහන්සේට මමලා පෙන්වන්නේ වයසට යන කාන්තාවක්. ඒක දිහා බලන් ඉන්න කියලා කියන්නේ. ඒතර පරයය වෙනස් තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒතර කෙනෙක් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් ගන්නේ රූපේ දිහා බලලා. කෙනෙක් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් ගන්නේ හිත දිහා බලලා. කෙනෙක් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් ගන්නේ වෙනත්ම ක්‍රමවේදයකට. දැන් පටාචාරා කිසావකතුමා කතාවල බලනකොට වෙනත්ම ක්‍රම. ඒගොල්ලන්ට විශාල දුකක් ඇති වෙලා, දේවල් නැති වෙලා ඒ හරහා ඇති වෙච්ච කලකිරීමත් එක්ක තමයි අය ධර්මයට එන්නේ. ඒ වගේ එක එක විදි ක්‍රම තිබ්බා මිනිස්සු ලෝකේ දිහා බලපු නිසා ඔය හැම ත්‍රිපිටකයේ තියෙන හැම ක්‍රමවේදයක්ම දැන් කියලා තියෙන හැම අර්ථකථනයක්ම නිවැරදි. ඒකට හේතුව තමයි බුදුදහමේ තියෙන පරයය භාවය නිසා විවිධ අර්ථ වලින් මේක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ ප්‍රශ්න වලට යනවා. ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් අත උස්සන්න. ඔව්. ඔව් එතනදී කතා කරන්නේ තණ්හානම් කය මජ්ජගාති කියලා කියන්නේ තණ්හානම් කයං අජ්ජගාති මම තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ කරලා දැම්මා. විසංඛාරගතං චිත්තං කියලා කියන්නේ සංස්කාරයන්ගෙන් බැහැරට ගියපු හිත නේද? නැවත ඒ සංස්කාරයන් නිසා මාර්ගයෙන් බැහැරට ගියපු හිත අරගෙන මම තණ්හාව සම්පූර්ණ විතරට ෂේ කරලා දැම්මා කියලා කියනවා. ඒක කියන්නේ බුදුරන් වහන්සේ ඇතර මේ ගාතාව හරි මේ බොහොම ගැඹුරු සංවේගාත්මක ගාතාවක්. කියන්නේ ඒ ගාතාව ඇතුලේ තියෙනවා බුදුරන් වහන්සේ ඒ එක ගාතාවකට එකතු කරනවා බුදුරන් වහන්සේ පාරමිතා පුරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා බුද්ධත්වයට පත් වෙනකම්ම කරපු ටික ඇතර ඕකේ විග්‍රහයක් තියෙනවා මේ. ඒකට විශාල විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දා වේසං අනිබ්බසං. ඒ අනේක ಜಾති සංසාරං කියන එක විග්‍රහ කරන්න මුළු ජාතක පාළියම කියන්න පුළුවන්. එච්චර කාලයක් තිස්සේ පෙරම් පෙරුවා. ගහකාරකම් ගවේසන්තෝ දුක්ඛ ಜಾති පුනః පුනః. නැවත නැවත මම දුක් විඳ සංසාරේ දුක් විඳින කවුද ගහකාරකම් මේ සසර නැමැති gedara හදන වඩුව හෙව්වා ගහකාරකම්. ගහකාරක දිට්ඨෝසි පුනගේහං නකාසේ. මම දැක්ක ගහකාරය නැත්නම් මේ වඩුව මම දැක්කා. නේද මේ ඊට පස්සේ මොකද උනේ මම පුනගේහං නකාසේ මම නැවත ගේ නොහදන මට්ටමට පත් කරගෙන වඩුව විනාශ කරා කියන එක කියන්නේ. ගහ කූටං විසංගිතං.
මම වඩුව විතරක් නැසලා නිකන් හිටියේ නැහැ. මුළු ගෙදර කැණිමඩල විනාශ කරා. ඒ කාලේ කැණිමඩල කියලා කියන්නේ ඔක්කොම ගෙදර මුදුන් පරාල එකතු වෙන තැනක්. අමුතු විදිහ රවුමට තියෙන වහල් තියෙන ගෙවල් තිබ්බේ. කැණිමඩල විනාශ කරා. ගහ කූටම් විසංකාරගතං චිත්තං තණ්හානං කයමජ්ජක. ඒ නිසා මම නේද? ඒ සංස්කාරයන් 100%ක් සංසිඳවලා සියලු සංස්කාර ධර්මයන්ගෙන් අත මිදලා තණ්හාව 100%ක් ක්ෂය කළා කියලා බුදුරන් වහන්සේ. ඉතින් ඇත්තටම පෙරුම් පාරමී ධර්ම පිරීම ප්‍රධාන වීර්ය වැඩිම සහ අවබෝධ ඥානය කියන කරුණු තුන ඒ ගාථාවේ කතා කරන්නේ. එතන කතා කරන්නේ සංස්කාර 100%ක් ක්ෂය කරලා තණ්හාව ඉතුරු නැතුව ක්ෂය කරා කියන එක. කය කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට යොදලා තියෙන්නේ ඉතුරු නැතුව නැති කරනවට. ඒකට තමයි කය මජ්ජගාති කියලා කියන්නේ. ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඔහොම අත ඔසන්න නැත්නම් මම ඊළඟ එකට යනවා ඉක්මනට නැත්නම් මේ වෙලාව මදි වෙනවා. නිස්සරණ පරයය මම හිතන්නේ මේක මේ පරයයනේ පරයත්ති අලගද්දුම්ම සූත්‍රය කතා කරා අපහු චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. අර මම කලින් කතා කරපු කාරණේක්ම අහලා තියෙන්නේ. අලගද්දුපම පරයත්ති නිස්සරණ පරයත්ති සහ බණ්ණාගාර පරයත්ති කියන නිස්සරණ පරයත්ති කියලා කියන්නේ ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස නිවන් දැකීම පිණිස ධර්ම ඉගෙන ගන්නවට තමයි නිස්සරණ පරයත්ති කියලා කියන්නේ. අලගද්දුපම පරයත්ති කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ වැරදි හොයන්න හරි තව කෙනෙක් අපහසුතාවයටපත් කරන්න හරි තර්ක කරන්න හරි ධර්මය හොයන එකට. ඊළඟට බණ්ඩාගාර පරයත්ති කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා වගේ උතුමන් වහන්සේලා ධර්මාබෝධයේ පිණිස ධර්මාබෝධය කළාට පස්සේ ධර්මයේ පැවැත්ම පිණිස කටපාඩම් කරගන්න තියෙන ධර්මතා. ඊට පස්සේ අත්තදීපා භික්ඛවේ විහෙරත කියලා තියෙනවා එක්තරා පාලි පාඨයක්. බුදුදහමේ සංකල්පයක් තියෙනවා තමන්ට තමන් ආලෝකයක් වෙන්න කියලා. ඒක තමයි අත්තදීප සංකල්පය. මම හිතනවා ඔයයට කලින් දවසක මේ අත්තදීප සංකල්පය නේ කියලා දුන්නා. මතකනම් අත්තදීප සංකල්පය කියලා කියන්නේ තමන්ට තමන් ආලෝකයක් වෙන. දීප කියන වචනේ පාලි භාෂාවෙන් දිවයිනටත් යොදලා තියෙනවා. ආලෝකයේ පහනේ ආලෝකයටත් යොදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කවුරු හරි පහනේ ආලෝකයේ ගැන කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ දූපත ගැන කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔය ගාථාවේ විග්‍රහය තියෙනවා තමන්ට තමන් ආලෝකයක් වෙන්න කියලා. ඒක තමයි අත්තදීපා භික්ඛවේ විහෙරත කියලා කියන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ගිහි අයටත් තමන්ට තමන් ආලෝකයක් වෙන්න කියලා බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ දේශනාවේ තේරුම තමයි සීලය ආරක්ෂා කරොත් සීලය තමන්ට ආලෝකයක් වෙනවා. භාවනා කරොත් භාවනාව තමන්ට ආලෝකයක් වෙනවා. දන් පැන් ආදී පූජා කරොත් තමන්ට ඒක ආලෝකයක් වෙනවා. යහපත් අනිත්‍යයට සැලකීම තරහා තමන්ට ඒක ආලෝකයක් වෙනවා. යහපත් වචන භාවිතා කිරීමෙන් තමන්ට ආලෝකයක් බවටපත් වෙනවා. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩිම තමන්ට ආලෝකයක් බවටපත් වෙනවා. විදර්ශනා සමාධි ආදී වැඩිම තමන්ට ආලෝකයක් බවටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ ධර්ම මාර්ගයේ තියෙන හැම දෙයක්ම තමන්ට ආලෝකයේ පිණිස පවතිනවා. තමන්ගේ නිවන අවබෝධ කිරීම සඳහා තමන්ට අවශ්‍ය කරන ගුණාංග වර්ධනය කරන්න තමන්ට තමන් ආලෝකයක් වෙන එක තමයි මේ අත්දීප සංකල්පය තුළ විග්‍රහ කරන්නේ. අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න වෙලා නැති නිසා අපි කෙටියෙන් එක මතක් කරනවා. එතකොට මේකේ තුල තව සංකල්පයක් ගැබ් වෙලාද නේ තමයි දැන් ධර්ම මාර්ගයේ කල්යාණ මිත්‍රයා ඉන්නවා. ඒ වුණාට වැඩ කරගන්න ඕනේ අපි. බුදුරණන් වහන්සේ මොකද්ද දේශනා කරන්නේ? තුම්හේව කිච්ඡං ආතප්පං අත්තක්කාරෝ තථාගතනේ. මහණෙනි මේ ධර්ම මාර්ගයේ පිළිවෙත් පිරීම දියුණු කර ගැනීම තියෙන ඔබේ අතේ. අත්තක්කාරෝ තථාගතයන් වහන්සේ අර්ථය පැහැදිලි කරනවා විතරයි. ඉතින් මේ තථාගතයන් වහන්සේ නම් ඔහොම කියන්නේ අපිට කීයටවත් ඔබට උදව් කරන්න බෑ අරගෙන යන්න බෑ ගමනේ. කියන්නේ බලෙන් කෙනෙක්ව සිල් රැක්කුවා කියන්නකෝ මම මෙතන වාඩි කරවලා වාඩි වෙන්න කියලා පැය 24න් බලන් හිටියා මේ මනුස්සයා කතා කරනවද රැයට කරනවද කියලා බලන් හිටියා කියලා හිතමුකෝ. නිවන් දකීද? නෑ ඒක කරන්න බෑ. එතකොට එයා සිල් ලකිනව නෙමෙයි මට බය නිසා ඔහේ වාඩිලා ඉඳි. එච්චරයි. හිතේ කුසලයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. සමහරට කැමැත්තෙන් කරා වෙන්න පුළුවන් ඒත් එයාගේ අරමුණ සහ එයාගේ නිවනට එදිච්ච හිතක් නැහැ. වීරිය වැඩිලා නැහැ. ඒතකොට මේ එක ධර්මතාවයකින් දෙකකින් මේක අරන් යන්න බෑ. මොනවා කෙරෙවත් බලෙන් සිල් රැකවන්න පුළුවන්, කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් මොනවා හරි හැබැයි හිතේ වැඩිම හදන්න බෑනේ. ඡන්දේ නැති වෙච්ච ඡන්දේ නැත්තම් සමාධිය වැඩෙන්නේ නැහැ. ඡන්දේ නැත්තම් විදර්ශනා වැඩෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් ඡන්ද චිත්ත වීම සඳහා කොච්චර කල්යනා මිත්‍රය හිටියත් අතදීප සංකල්පය කියන හැටියට තමන්ට තමන් ආලෝකයක් වුනේ නැත්තම් තමන් මහන්සි වුනේ නැත්තම් තමන්ට වීරිය නැත්තම් තමන්ට ඌමනාව නැත්තම් අපට උපකාර කරන්න බෑ ඇත්තට. මේක හරි අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා තමන්ට අපට උපකාර කරන්න නම් ඒ අයට
ඒ මට්ටමේ හැකියාවක්, ඒ මට්ටමේ අදහසක්, ඒ මට්ටමේ වැටහීමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් නම් උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උපකාර කරන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුරණන් වහන්සේම දේශනා කරනවා නම් තුම්හෙව කිච්ඡං ආතප්ප නේද? ආතප්ප කියලා කියන්නේ මොකද? වීරියටනේ. අහලා තියෙනවනේ ආතාපි සම්පජාන සතිම මතකනේ අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවා. ආතාපි කියලා කියන්නේ වීරියට. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් වීරිය වැඩුවොත් ඒකට අපි කියනවා ආතාපි කියලා නේද? තුම්හෙව කිච්ඡං ආතප්ප. මේ වීරිය වැඩිම ඔබේ අතේ තියෙන්නේ. මට කරන්න පුළුවන් ඔබට හරි වැරද්ද පෙන්ලා දෙන එක විතරයි. එතකොට ඒක තමයි බුදුරණන් වහන්සේගේ අවවාදය. නිසා අත්දීප සංකල්පය හරිම වැදගත් අපිට. කල්යාණ මිත්‍ර අසුර කරත් තමන් නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. තව තියෙනවද මොකුත් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තේ මොකුත් නැහැ නේ. දැන් එතරම්දි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කතා කරනවා ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා. ඒ කියන්නේ සිහිය වැඩෙන්න නම් නුවණත් වීරියත් ඕනේ. ඒකයි ඒ කියන්නේ. දැන් බුදුරන් වහන්සේ තුම්හෙව කිච්ඡං ආතප්පං කිව්වහම ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඊළඟට ඔය කරුණු අන්‍යමඤ්ඤ වශයෙන් සම්බන්ධයි. දැන් අපි හිතමුකෝ මිනිසෙක් වීරිය පුරුදු කරනවා කියලා නුවණත් සිහියක් නැතුව. එතකොට ඒක අර සෝනහාමුදුරුව අර කකුල් දෙක ලේ නේද? කකුල් දෙක පුපුරලා ලේනකන් ඇවිද්දා වගේ වැඩක් නේ. එතකොට නුවණ සහ සිහියේ තියෙනද නුවණ එතන භාවිතා නොකරන එකනේ වීරිය ඒ මට්ටමට අරන් ගියේ. එතකොට ආතාප කියන ගොඩක් වෙලාවට ආතාප සම්පජාන සතිමා කියන වචන තුනෙන් කොයි වචනේ භාවිතා කරත් ඉතුරු දෙක ඒ දෙකට ප්‍රත්‍ය වේලාමයි තියෙන්නේ හැම වෙලෙම. කොහේ හරි තැනක ඔයගලන්ට සම්පජාන්නේ කියලා ඇහුනොත් සම්පජාන්නේ පුරුදු කරන්න සිහිය සහ වීරිය ඕනේ. ඔයගලන්ට සිහිය කියන එක ඇහුනොත් සිහිය පුරුදු කරන්න සම්පජාන්නේ සහ වීරිය ඕනේ. ඔයගලන්ට වීරිය කියන එක ඇහුනොත් එතනත් සම්පජාන්නේ සහ සිහිය දෙන්න මේ ඔය ආතාපි කියන එකයි අපි ආතාපි කියන වචනේ භාවිත කරන්නේ. ආතාපි කියලා කියන්නේ මේ කෙලෙස් තවන වීරිය. ඒතර සිහිය සහ නුවණ අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. මොකද කෙලෙස් තවනවා නම් වීරියෙන් සිහිය නුවණ ඕනෙම තමයි. නුවණ නැතුව කීරවත් කෙලෙස් තවන්න බෑ. සිහිය නැතුව කීරවත් කෙලෙස් තවන්න බෑ. එහෙනම් ආතාපි කියන වචනේත් එක දෙක. ඊළඟට අනිත් පැත්තට අපි සම්පජාන ගත්තත් සම්පජාන කියනකොට පැහැදිලිව සම්පජාන්නේ නම් කෙලෙස් තවන නුවණ නම් ඒට වීරිය වඩන්න ඕනේ, සිහිය තියෙන්න ඕනේ. සිහිය පුරුදු කරනවා කිව්වත් බුදුදහම තුල කතා කරන සතිපට්ඨානය නිකං සිහිය නෙමෙයි. නිකං සති නෙමෙයි. සතිපට්ඨානය කතා කරොත් සිහිය පිහිටුවීම බුදුරණස් දේශනා කරන විදිහට සතර සතිපට්ඨානය ඒ කතා කරන්නේ. ඒක නම් අනිවාර්යෙන් අර සාත්තක සම්පජාන සම්මහ සම්පජාන මේ සාත්තක සප්පාය සම්මෝහ කෝචර කියන සම්පජාන්නේ හතර ඕනේ. අර පැත්තෙන් වීරිය හතර ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සිහිය පුරුදු. ඒතර මේ කරුණු තුන ඇත්තටම එකිනෙකට බද්ධ වෙලායි තියෙන්නේ. ඒතර මේ තුම්හෙව කිච්ඡං ආතප්පං කියුවම ඒ තුල ওই තුනම එකතු වෙලා තියෙනවා. නෑනේ. ප්‍රශ්න අහන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට මේ ඉක්මනට කිව්වට කලබල වෙන්න එපා. අපිට පහමාරක හරි ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කොහොම ඉවර කළා තමයි නවත්තන්නේ. වැඩිපුර මේ වෙලා ගත්තොත් අර බලාගනි කවුන්සිල් එකත් එක්ක. මේ එතකොට නිසරණ මේකයි පාරක් අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. නිසරණ කියන ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලි නෑ. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ලියලා තියෙන නිසා මට අකුරු සමහර ඒවා කිව්වට වචන තේරෙන්නේ නැහැ. සරණ සීලය සහ සීලය. සරණ සීලය විග්‍රහ කරනකොට ඔය සරණ සීල කියන වචන භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම සරණාගමන කියලා තමයි තියෙන්නේ. සීල සහ සරණාගමන කියන වචන දෙක කම්මස්සගතා ඥාණයට පස්සේ බුදුරණාහි විග්‍රහ කරන ඊළඟ කාරණේ. එතකොට දැන් ඒක මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් කම්මස්සගතා ඥාණයටපත් වුණාට පස්සේ එයා කර්මඵල පිළිගන්න තැනට එනවනේ. ඒක ඔයගලන් අහලා නැත්නම් අත උසන මම ඒක විග්‍රහ කරලා දෙන්නම්. මිත්‍යා දෘෂ්ටික හෝ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටික හෝ කෙනෙක් කර්මඵල විශ්වාස කරන තැනට හම්බ කියනවා කම්මස්සගතා ඥානය කියලා. ඒක ටික දන්නවනේ. ඒතර බෞද්ධයෙක් වෙන තැනට එනකොට අඩුම කම්මස්සගතා ඥානෙ තියෙන්න ඕනේ. කර්මඵල විශ්වාසය පිළිබඳව අදහසක් යම් මට්ටමකට. එතකොට පුනර්භවය පිළිගත්තත් නොපිළිගත්තත් කර්මඵල පිළිගැනීම තියෙන්න ඕනේ. පුනර්භවය ගැන යනකොට තව චුට්ටක් එහාට යනවා. මොකද හේතුව ඒතර උච්ඡේද සාස්වතයට නොවැටෙනවද කියලා බලනවා. මොකද හේතුව දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් පුනර්භවය නොපිළිගන්නා කෙනෙක් උච්ඡේදයට වැටෙන්න. එතන භයානකත්වයක් තියෙනවා.
හැබැයි ඉන්න පුළුවන් පුනර්භවය ගැන මම දන්නේ නැහැ. කර්මඵල මට විශ්වාසයි මම දන්නේ නැහැ. එතකොට සැකයක් තිබ්බට පුබ්බන්ත අපරන්තේ කංකති කියන සැකේ තිබ්බට එයා වැටෙන්නේ නැහැ උච්ඡේදයට. උච්ඡේදයට වැටෙන්නේ මරණින් මත්තේ නැහැ කියලා ස්ථාවර කරගන්න කෙනා විතරයි. මරණින් මත්තේ සදාකාලික කියලා හිතන කෙනා සාස්ත්‍රික වෙනවා. ඒතර ওই දෙකෙන් බේරුණොත් ඒක ලොකු දෙයක් නැත්තම් නීති මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙනවා. නැත්තම් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙනවා. අපාය යන්නත් වෙනවා. ඊට මෙහාට ආවහම කර්මඵල විශ්වාස කරන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. පුනර්භවයේ පිළිබඳව විශ්වාසය ඇතුව හෝ නැතුව. හැබැයි නොදන්නා මම දන්නේ නැහැ කියලා වගේ හිතාගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට උදේ ඉඳලා කාගේ හරි ෆෝන් එකක් වදින එක විදිහට පොඩ්ඩක් ඔය සයිලන්ට් කරගන්න ෆෝන් එක. නැත්තම් ටිකක් කරදරයි. එතකොට මේ අපි කතා කරන පුනර්භවය පිළිබඳව කතා කරන කතාවේදී නැවත නැවත ඉපදී මෙරි යන ක්‍රියාවලිය සහ ඒට කර්මයේ බලපාන ආකාරය තේරුම් ගත්තොත් හරි අඩුමතරමේ විශ්වාස හරි කරනවා නම් කම්මස්සකතා ඥානය සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ ඊළඟම අධියර කම්මස්සකතා ඥාණයෙන් ඊළඟ අධියරට යනවා. ඒ තමයි ඊළඟ අධියරට ගියහම මොකද වෙන්නේ? එයාට සරණාගමනය මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ බුද්ධහම පැත්තට. එතකොට ඊළඟට එයා එන්නේ සරණාගමනයට. එයාට අපි කියනවා තිසරණය සහිත පුද්ගලයෙක්. සිල් තියෙන්න ඕනද? නෑ. දැන් මේක වරද වටහා ගන්න එපා. සිල් නොරක බෞද්ධයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි භයානකයි. මොකද හේතුව සිල් රකින්න නැති නිසා අපාය යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ භවයේ බෞද්ධයෙක් වශයෙන් එයාට මාර්ගය පුරුදු කරන්න පුළුවන්. කොතනින්ද? තිසරණේ පිළිගැනීම. ඒතර කම්මස්සකතා ඥානලාභිය තිසරණේ පිළිගැනීමෙන් තමයි මේක ආරම්භ කරන්නේ. හරිද? තිසරණය පිළිගන්නේ නැතුව සිල් රකින්න බැරිද? පුළුවන්. අන්න එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ. සීල කියලා කියද්දිත් සරණ සීල කියලා කියද්දිත් සීල කියලා කියන්නේ තිසරණයක් රහිතව නමුත් කම්මස්සකතා ඥාන සහිතව සිල් රකින්න කෙනා. කම්මස්සකතා ඥාන රහිතව සිල් රකින්න එයා කවුද? වෘත්තයක් සමාදන් වෙච්ච කෙනෙක්. වෘත්ත සමාදන් වෙච්ච එක දික්ටි ඔළුවේ තියාගෙන ඒ දෘෂ්ටීන් පූර්ණේ කිරීම සඳහා කරන වෘත්ත කියලා කියනවා. ඒ වෘත්ත පුරුදු කරන අය කම්මස්සකතා ඥානෙන් එහායි. ඒතර ඒගොල්ලන් මිත්‍යා දෘෂ්ටික පැත්තේ තමයි ඉන්නේ. මේ පැත්තට ආවහම කම්මස්සකතා ඥානෙ පිළිගන්න සිල් රකින්න ඉන්න පුළුවන්. බුද්ධ කාලෙත් හිටියා හැම අය. ඔය පරිබ්‍රාජකයෝ හිටියා සමහර, ආචේලකයෝ හිටියා සමහර අය. ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් හිටියා. එහෙමයි හිටියා. බුදුරණන් වහන්සේ සමහරලාට ඒ අය අඩුම තරමේ හොඳයි කියලා අගේ හරි කර අඩුම තරමේ. මොකද හේතුව කම්මස්සකතා ඥානය සීලය හරි තියෙනවා. හැබැයි තිසරණේ නැහැ. ඒ නිසා කම්මස්සකතා ඥානය සීලය නිසා යම් මට්ටමකට දිව්‍ය ලෝක උපතක් ලබන්න පුළුවන්. අර අරූප ධ්‍යාන, රූප ධ්‍යාන පුරුදු කරලා බ්‍රහ්ම ලෝක යන්නේ වගේව කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරපු බබනෝ හිටියා. හැබැයි ඊට පස්සේ නිකන් සීලය ඒක වෙනසකට තියෙන හේතුව ත්‍රිපිටකයක දකින්න හම්බෙන්නේ සමහරව ඉන්නවා තිසරණයට කලින් වුණත් සිල් ආරක්ෂා කර ඉඳලා ඊට පස්සේ බුදුරන් වහන්සේ තිසරණය හඳුනාගෙන තිසරණය සහිතව සීලය ආරක්ෂා කරනවා. සමහරව ඉන්නවා සිල් ආරක්ෂා කරලා නැහැ. තිසරණය හඳුනාගෙන නිවන් මාර්ගයේ වඩන්න ඕනේ නේද සිල් ආරක්ෂා කරන්න පටන් ගන්න. ওই වර්ග දෙකම ඉන්න ඕනේ. එතකොට තිසරණයක් සහිතව සීලය පුරුදු කරන කෙනාගේ සීලයට අපි සරණ සීලය, සරණාගමන සීලය කියලා කියනවා. ඒකයි අපි එතකොට ඉන් මෙහා සිල් රකින කට්ටියට එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒක වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට සරණාගමනයේ සහිත කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් සිල්වත්, ඒ වගේම සිල්වත් නැති. හිතාමතා සීලය කඩන. මේ කියන්නේ හිතාමතා සීලය කඩන, හිතාමතා සිල් නොරකින්න කෙනා තිසරණේ තිබ්බත් සිල්වත් කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි වැරදීමකින් සිල්පදයක් කැඩෙනවා. අමාරුවෙන් අපහසුයෙන් මොකක් හරි කලාතුරකින් සිල්පදයක් කරන වැඩිපුර සිල් රකින්න උත්සාහ කරනවා. එයා සරණාගමනයේ සහිත සීලයේ තියෙන කෙනෙක්. මොකද එයා අතින් අඩුවෙන් කැඩෙන්නේ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා අරගෙන. උත්සාහව උනන්දුවක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහේ සිල් කැඩෙන්න හරිනවා. සිල් සමාදන් කරනවා කැඩෙන්න හරිනවා. ඒතකොට එයාගේ සරණාගමනයේ විතරයි සීලේ නැහැ. ඒකයි ඒකේ වෙනස එතන අපි විග්‍රහ කරගන්නේ. සරණ සීලය සහ සරණාගමනයේ රහිත සීලය කියලා විග්‍රහය ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේකට තව මේකේ ප්‍රශ්නයක් තවතර උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් මතක නම් බුදුරජාන් වහන්සේ මෞකුස පිළිසඳගත් දාසිට නේද? මහා මායා දේවියගේ සීලය කුමක්ද? මොකද්ද රැකපු සීලය? උපෝසථ අට්ඨාංග සීලය. එතකොට බුදුරන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වෙලා නැහැ. උපෝසථයේ ලෝකේ තියෙනවා. සක්විති රජවරු දස සක්විතිවත් පුරනකොට සමාදන් වෙන සීලය මොකද්ද?
උපෝසථ අට්ඨාංග සීලය. අපි ඊයේ පෙරේදත් කතා කරා මහා සුදස්සන සූත්‍රය නේද? ඒ සිල් සමාදන් වෙලා සඳලු තලයේ ඉන්නකොට තමයි චක්‍රරත්නය පහළ වෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් මේ සීල සංකල්පය බුදුරන් වහන්සේට පෙර තිබිලා තියෙනවා. උපෝසථයක් තිබිලා තියෙනවා. නේද? දර උපෝසථයේ මිනිස්සු ඒ කාලේ ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සීලය කියන එක ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් වුණා බුද්ධ කාලයට පෙරත්. බමුණොත් සිල් රැක්කා. මේ වචනේම දැන් නිගණ්ඨනාථ පොතේ ඒ මතක ඇති ඊයේ පෙරේද අපි ඒත් කතා කරේ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රෙම නිගණ්ඨනාථ පොතට සිල් තිබ්බා. සබ්බවාරි වාරිතෝ සබ්බවාරි දුතෝ සබ්බවාරි පුටෝකේ ගියත් සිල් ගත්තා. හැබැයි ඒ වුණාට එකක්වත් සරණ සීලය නෙමෙයි. සරණාගමනයේ සහිත වූ සීලයක් නෙමෙයි. ඒ සීලයෙන් දිව්‍ය ලෝක යන්න පුළුවන් නිවන් දකින්න බෑ. ඒකත් පුළුවන් වෙන්නේ කම්මස්සකතා ඥානයේ සහිතව සිල් දැක්කොත් නැත්තම් එයා වෘත සමාදාන වෙලා ඉඳලා අර කොක්කුරුත ගෝවෘතය වගේ දැන් ඒගොල්ලන්ට සිල් කියලානේ කිව්වේ. කුකුරුත ග්‍රෝවුත් හරි ආරක්ෂා කරපු අර බමුණෝ හිටිය මේ නිගණ්ඨයෝ හිටිය ආචේලකයෝ හිටිය කකුල් හතර අද්දකින් කකුල් දෙකෙන් ඇවිදිනවා ඒ කෙලස් තවන්න කියලා. ඒ වෘත හින්දා ඒවත් මිනිස්සු සීලය කියලා කිව්වේ. හැබැයි ඒ වුණාට ඒක වෘත ඒ හින්දා අපාය ගියා. ඒ නිසා ඒක තමයි සීලය සහ වෘතයේ වෙනස, සරණ සීලය සහ සීලයේ වෙනස, කම්මස්සකතා ඥානය සහ කම්මස්සකතා ඥාන නොවන මට්ටමේ වෙනස. අන්තිම ප්‍රශ්නේ නිස්සරණය යනු නිස්සරණ කියන වචනේ නිස්සරණය කියලා කියන්නේ සරණය නැති භාවයට පත්වීමද නෑ. නිස්සරණය කියලා කියන්නේ අතමිදි. මේක හැම වෙලේකම වචන හැම දෙකට තුනක් කඩන්න බෑ. සරණ කියන වචනේ පාලි තේරුම තමයි පිහිට. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් අනුගමනය කිරීම, යම් දෙයකට අනුකූලව විශ්වාසයකට අනුගතව සිටීම. දැන් බුදුදහම තුල උගන්වන ශ්‍රද්ධාවේ සහ අපි කතා කරන භක්තිය ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අපි පිළිගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි නිකන් පිළිගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ නිකන් පිළිගන්නවා කියන එක සද්ධාව නෙමෙයි. පිළිගන්න එක මනුස්සයෙකුට බලනුත් කරන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි සද්ධාව බෑ. සද්ධාව කියන්නේ කරුණු දැනගෙන අවබෝධ වෙලා නැහැ තාම යාට. හැබැයි විශ්වාසයක් තියෙනවා. සද්ධාව කියලා දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් බුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුමාකාර ශ්‍රද්ධාවකින් බුදුරන් වහන්සේට උපස්ථාන කරනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා බුදුරන් වහන්සේ ගැන දන්නවා, එයා උපස්ථාන කරනවා. කාගේද ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ? දන්න කෙනා. නොදන්න කෙනා බුදුරන් වහන්සේගේ ප්‍රතිරූපය පදනම් කරගෙන තමයි එළියට පේන විදිහ බුදුරන් වහන්සේගේ රූපකාය නිසා සමහරවිට පිළිමයක් ලස්සනට හදලා දෙනවා නම් ඒ පිළිමෙ දිහා දැකලා ඒ පිළිමෙට ඇති වෙන ගෞරවයෙන් හින්දා කුසල. විශාල කුසලයක් නැත්තේ නෑ. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ ඊට ගොඩාක් ඉහළට ගියපු මේ ඇත්තටම මේ ප්‍රඥාවේ මූල බීජ. ප්‍රඥාවට අදාළ කරලා මූල ශ්‍රද්ධාවට බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවට? සද්ධා ඉති තථාගතස්ස බෝධි. තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිබඳ තිබෙනා වූ වැටහීම, විශ්වාසය, අවබෝධය තමයි. එතරම් අවබෝධය, විශ්වාසයක් නේ අවබෝධයම කියන්නේ. තථාගතස්ස බෝධි, තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ කෙනෙකුට තියෙන අවබෝධය තමයි ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. පැහැදීම නෙමෙයි. තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පැහැදීමට පසාද කියලා කියන්නේ. එතකොට බුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳ පැහැදුණු අය හිටියා සද්ධාව නැතුව. කවුද? මාගන්දියාගේ අම්මයි තාත්තයි බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා මොකද කිව්වේ? මේනම් මහ විශාල මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන මහා මේ උත්තමයන් වහන්සේ නමක්. මේ අපේ දුවට හරියන කෙනෙක්. එමනේ හිතුවේ. මොකද්ද උපකාජීවක දැකලා මොකද මේනම් දෙවියෙක්ද බමුණෙක්ද යක්ෂයෙක්ද කවුද කියලා හිතා ගන්න බෑ. හරි ලස්සනයි, බොහොම ප්‍රියමනාපයි, හරි ගැඹීරයි. කවුද කියලා හවුවා. ප්‍රසාදයටපත් වුණා දැකලා පැහැදුනාට නේද? එහෙම ඒකම බලන්න පුක්කුසාද රජතුමා බුදුරජාණන්සේ දැකලත් අඳුරගත්තේ නැහැ. බණ ඇහුවට පස්සේ අඳුරගත්තා. ඒතර පුක්කුසාද රජතුමාට දැන් බුදුරන් වහන්සේගේ රූපක්ෂ්‍රිය පිළිබඳව අහලත් ඇතිනේ. ඒත් එයා හොයන් ගිය අවබෝධ ඥානය නිසා එයාට බුදුරන් වහන්සේ දැක්කට ඒ දැක්කට එයා පැහැදුන්නේ නැහැ. දැක්කට සද්ධාාවක් ඇති වුණේ නැහැ. බණ ධර්මය ඇහුවට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ. මෙහෙම ධර්මයක් දේශනා කරන්න කෙනෙකුට බෑ. මාර්ගඵල බොහොම තේරුම්ගත්ත මේ පැහැදිලිව මේ තමයි උතුමන් වහන්සේ කියලා. ඒතර තථාගතයන් වහන්සේගේ දැකීමට තියෙන හැකියාව තමයි අපේ ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අතර මේක පිළිගන්නේ කොහොමද? පිළිගන්න සමහරවිට ශ්‍රද්ධාවට පෙර ඔය අපි කතා කරන විශ්වාසය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ විශ්වාසය කරුණු සහිත වෙන්නත් පුළුවන්, රහිත වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හේතුව
කොහොම හරි පිළිගන්න ගිහිල්ලා අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනයක් කරලා හොයලා බලලා ඒක දැනගන්න එක තමයි ඒ හරහා තමයි මෙහි යම් කිසි කෙනෙකුට යම් අවබෝධයක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඔය කියන නිස්සරණය කියලා කියන්නේ. සරණ කියලා කියන පාලි වචනේ තේරුම ඔන්න ඔය කියන අවබෝධයේ සහිතව කෙනෙක් පිළිගන්න එකට තමයි සරණය කියන්නේ. ඒතර සරණාගමනය කියලා කියන්නේ අවබෝධයේ සහිතව පිළිගන්න එකට. නිස්සරණ කියලා කියන්නේ මිදීමට. ඒක වෙන වචනයක්. පාලි භාෂාවේ සරණ කියන වචනේ තිබ්බට හැම වෙලේම ඒකට නිස්සාරතය දැම්මට නිස්සරණ එහෙම එකක් නෙමෙයි. නිස්සරණ කියලා නිතරණ නිස්සරණ කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. තරණය වීම, ඊතර වීම, මිදීම කියන අදහසින් තමයි නිස්සරණ කියලා කියන්නේ. මිදීමේ අදහස සසරින් මිදීම කියන එකට තමයි නිස්සරණය කියන්නේ. සරණ සහ නිස්සරණ කියන දෙකේ තේරුම එකයි. අපිට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න අවසానයි. පුළුවන්. සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියලා කියන්නේ සද්ධාව පදනම් කරගෙන ධර්මයේ තුලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන කෙනා, ධර්මයේ පදනම් කරගෙන ධර්මයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන කෙනා. ඒතර සෝවාන් භාවයට පත් වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් සෝවාන් මාර්ගස්ත පලස්ත භාවයට පත්වන්නේ අර මං කිව්ව ශ්‍රද්ධාව පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ එයා බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය ගැන අහලා පැහැදිලා ඒ පැහැදීම හරහා අවබෝධය හරහා පැහැදිනකොට අවබෝධය බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ සංඝ රත්නය ගැන අවබෝධ කරලා මේ වගේ බුදුරණන් වහන්සේගේ ගුණ, මෙන්න මේ වගේ තමයි ධර්මයේ ගුණ, මෙන්න මේ වගේ තමයි මහා සංඝ රත්නයේ ගුණ කියලා ගුණ දැනගෙන ඒ අනුව හිතේ ප්‍රසාදයක් ඇති කරගෙන ඒ අනුව ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මතාව පිළිබඳ ගවේෂණය කරලා ඒ අනුව එයා සෝවාන් මාර්ගස්ත පලස්ත වුණොත් එයා සද්ධානුසාරයි. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් දැන් යසෝකල පුත්‍රයා, එයාගේ මව්පියවරු එහෙම අය ඒගොල්ලන් ඒ වගේ. ඒගොල්ලන් සද්ධාව බොහොම සද්ධාවට පත් වෙලා බුදුරණන් වහන්සේගෙන තමයි ධර්ම අවබෝධය. ඊළඟට අපි ගත පස්වග මහණුන් නේද? පස්වග මහරහතන් වහන්සේලා කෙලිම ධර්මය ඇහුවේ. බානුක ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍ර දේශනාවේ කොණ්ණඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ බුදුරණන් වහන්සේ ධර්මයේ සංඝ රත්නය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. කෙලිම දේශනා කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය. එතකොට උන්වහන්සේ කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ශ්‍රද්ධාව නැද්ද? තියෙනවා. මොකද මේ වගේ ධර්මයක් කියනවා නම් මේ අනිවාර්යයෙන් මේ තථාගතයන් වහන්සේ නමක් තමයි. මේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මය. මේක පිළිපැද්දොත් අර සුපටිපන්නාදී මහා සංඝ රත්නය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අහනකොට ඒ විශ්වාසය ඇති වෙන එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි යාගේ ආభాෂය උනේ, ඒ උන්වහන්සේගේ ආభాෂය උනේ චතුරාර්ය සත්‍ය අෂ්ටාංග මාර්ගය මෙසේ නිවැරදිව බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ මාර්ගය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරලා හිතලා කල්පනා කරලා ඒ අනුව අවබෝධයටපත් වුනහම ඒක ඒ සෝවාන් මාර්ගස්ත පලස්ත භාවයටපත් වුනහම ඒකට අපි ධම්මානුසාරී කියලා කියනවා. ඔව්. ඉවරයි. ප්‍රශ්න. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් ඔය නිස්සාරණය එතන කතා කරනවා සංස්කාරයන්ගෙන් මිදීම නිස්සාරණය කියලා කතා කරනවා. ඕනෑම අවස්ථාවක මිදීම එතනත් කතා කරන්නේ ආශ්වාදය විඳලා හි ආදීනවේ දැකලා ඒ මිදෙනවා කියන එක නිස්සාරණය කියන්නේ. නිස්සාරණය කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් ලේසිමකුත් මිදීම, අත මිදීම, ඉවත් යාම වගේ අදහස තමයි නිස්සාරණය කියන්නේ. වශී කරගත්තොත් නෑ එතනදී ගරුක වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඒ කලුරිය කරන ඒ වෙලාවේ නෙමෙයි ඒ කාල පරාසය තුළ කියන්නේ නොපිරිහුණු ධ්‍යාන සහිත කියලා කියන්නේ. නොපිරිහුණු ධ්‍යාන සහිත භාවය කියලා කියන්නේ ධ්‍යානයට යාමට තියෙන හැකියාව තාමත් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ධ්‍යානෙ ඉන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමද ධ්‍යාන සිතේ මැරෙන්නෙත් නැහනේ. අනිවාර්යෙන් මේ මරණසන්න ජවනයක් යනවනේ. ඒ නිසා මේ ධ්‍යාන සිතෙන් මැරෙන්නේ ධ්‍යානෙක හිටියත් ධ්‍යානෙන් එළියට මැරෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ධ්‍යානයකට සමවැදීමේ ශක්්‍යතාව වශීකృత භාවය කියලා අපි එකට කියනවා.
ඒ ධ්‍යානයට සමවැදීමේ හැකියාව තියෙන කෙනෙක් මරණයටපත් වුණොත් එයාගේ මරණාසන්න ජවනයේට ආපాతගත වෙන්නේ ඊට අදාළ කරන උත්කෘෂ්ඨ කුසලය. එතකොට ඒක උත්කෘෂ්ඨ ධ්‍යානයක් නම් පඨම ධ්‍යාන උත්කෘෂ්ඨ නම් මහා බ්‍රහ්ම ලෝකේ, පඨම ධ්‍යාන මජ්ක්‍ධිම නම් බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බ්‍රහ්ම පුරোহিত ලෝකේ, පඨම ධ්‍යාන ඕමක නම් එයා මහා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ ලෝකේ. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බ්‍රහ්ම පුරোহিত මහා බ්‍රහ්ම ආදී වශයෙන්. ඒ විදිහට ඒ ධ්‍යානයට අදාළ එක එක ලෝක තියෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලා චතුර්ථ ධ්‍යානයේ ප්‍රණීත වශයෙන් වඩපු කෙනා වෙහප්පලේ උපදිනවා. ඒතර ඒ වෙන්නේ චතුර්ථ ධ්‍යානයේ ප්‍රණීත වශයෙන් වශීකృత භාවයට පත් කරගත්තාම ඒ ශක්්‍යතාවය පවතින නිසා අවසන් හිතට ඒක ආපాతගත වෙලා යා විපාක වරයක් සකස් කරනවා. එතන උපදින්න. නැත්තම් ධ්‍යාන සිතෙන් මැරෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් එක ඊට කලින් නැගිටින්න ඕනේ. තව මොකුත් තියෙනවද අපිට වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙලාව ගැන හිතන්න එපා. ඔව් යානි කතාය වත්තු කතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය තියෙන්නේ බොජ්ජංග සූත්‍රවල එහෙම. ධ්‍යානයක් ලබා ගත්තට පස්සේ කොහොමද වශී කරන්න කියනවා යානාවක් වගේ. තමන්ට වාහනයක් ගෙදර නවත්තලා තියෙනවා පෙට්‍රල් ඔක්කොම ගහලා හොඳට වැඩ කරනවා යතුරු අතේ තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක නැග්ග ගියා. ඒක තමයි යානි කතාය. ඔගේ තමන්ගේ අතේ තියෙන යානාවක් වගේ ධ්‍යානෙ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. වත්තු කතාය අතේ තියෙන වස්තුවක් තමන්ට පාලනය කළ හැකි දෙයක් වගේ නේද? මනාව පිහිටි පරිචය බහාත්පස හොඳින් දන්න මනවින් සකස්සුණු සිතක් සහිතව ඉන්නවා. ඊළඟට ආවාජන සමාපජන ආදී වශයෙන් කියලා තියෙනවා සිද්ධි මාර්ගයේ උපදේශනා කරනවා තවත් විග්‍රහ කරනවා කොහොමද ඒක කරවන්නේ කියලා. ඒතර ඒක ඇත්තටම සරලවම කිව්වොත් ඕන වෙලාවක ධ්‍යානෙට යන්න පුළුවන් මට්ටමට පුහුණු කරනවා. ඒකයි වශීකృత භාවයේ මට්ටම් තුනක් තියෙන්නේ. යන් කොහොම හරි ඕනෑම අමාරුවෙන් හරි දඟලලා ඕන වෙලාවට ධ්‍යානෙට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ඕමක මට්ටමේ වශී භාවයක් තමයි. මෙහෙම ක්ෂණයෙන් යන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන එක උත්කෘෂ්ඨ භාවයක්. ඒතර ඒ වගේ ධ්‍යානයේ මට්ටම් තියෙනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් භාවනා පුරුදු කරලා ධ්‍යානයක් වඩලා එහෙම යනවා. හැබැයි ඒක ධ්‍යාන පැත්ත. හැබැයි විදර්ශනා කරන කෙනෙකුට විදර්ශනා ඥාන වල එහෙම වශීකృత භාවයක් කියන එකක් නෑ. හැබැයි ඒ වගේම විදර්ශනා ඥාන ආදී පුරුදු කරගත්තොත් ඔය වගේම විපාක වාරයක් එන්න පුළුවන්. බොහෝ සෙයින් ඒක විපාක දෙනවා. විදර්ශනා ඥානයක් තුල වාසය කරන කෙනෙක් නම් ඒ කාල පරාසය තුල යාට ඒ මානසිකාරය ඇවිල්ලා යාට ඊළඟ භවයේ යහපත් තැනක උපදින්න අවශ්‍ය කරන විදිහට හැදෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔය දෙකම හරහා අන්තිම මොහොතේ මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් මට්ටමේ දියුණු වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද සංවේගයක් ලොකු ඇති වෙනවනේ. භාවනා වැඩපු කෙනෙක් තියෙන වාසිය එකයි. එයා මරණයටපත් වෙන්නේ සිහියෙන් මරණයටපත් වෙන කෙනාට සංවේගයක් ඇති වෙනවා. ඒ සංවේගය සමහරලාට යාට මාර්ගඵලයක් පිණිස හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉතිහාසයේ. ඔව් නෑ වශීකృత භාවයට පත් කරන්නේත් මෙහෙමයි. අපි හිතමුකෝ නිකමට හරි කෙනෙකුට සමාධියක් ආවා කියලා. කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? නැවත නැවත භාවනාව කරන්න කියනවා Tamanට කෙටි කාලයකින් සමාධිගත වෙන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමට එනකම්. ඇත්තටම කාලයක් පුරුදු කරනකොට භාවනාව ඇතුළට සමාධියට යන්න පුළුවන් වෙලාව ඉක්මන් වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට පැය භාගයක් ගිහිල්ලා සමාධියට එනවා නම් විනාඩි 5ක් ගිහලා සමාධියට එනවා. එහෙම ඇවිල්ලා විනාඩියක්, තප්පර 30ක්, තප්පර 10ක් ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත එන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒක හැදෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තප්පර වලින් කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ඉතින් එහෙම විතර්කයක් ඇති වුණාට පස්සේ විතර්කය දියුණු කරලා ධ්‍යානෙට එන්න පුළුවන් මට්ටමට આવොත් ඒක පිළිගන්නවා අදාළ කරන සමාධිය වශයෙන්. නේනේ. එහෙනම් ප්‍රශ්න අවසන් වගේ නේද? හොඳයි. එහෙනම් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. අද දවසේ අපි මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දාන වස්තු ආදී පූජා කරන්නට යෙදුණා. බුද්ධ පූජා ආදී පූජා කළා. උදෑසන මේ දක්වාම බොහෝ සෙයින් උනන්දුවෙන් යුක්තව මේ අය සීලයක පිළිපදලා ඒ සීලේ සමාදන් වෙලා හොඳින් ඒ සීලය ආරක්ෂා කළා. ඒ වගේම අපි දවස පුරාම ගාථා සජ්ජහායනා කිරීම ආදී වශයෙන්ද භාවනා කිරීම, ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම, සීලේ සමාදානයෙන් සීල ආරක්ෂා කිරීම නොයෙකුත් ආකාරයේ කුසලයන් රාශියක් අනුමෝදන් කරන්නට යෙදුණා. ඒ සියලු කුසල අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අනුමෝදන් කරන්නට මේ ලෝකවාසී මහා සංඝරත්නයට, දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට, ඒ වගේම යම් තාක් මේ බලාපොරොත්තු වන්නා වූ ඥාතීන් ඇතුළු සියලු සත්වයෝ මෙපින් දැකබලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා
අනුමෝදන් අප්‍රමාදී වන දුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. උතුම් මහා මහ නිවන් සුවයම සැනසෙත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම දවසේ මේ පින්කම සඳහා අනුග්‍රහය දක්වුවේ සියලු පින්වතුන්ටත්, දවල් දානයේ සැපයූ පින්වතුන්ටත්, ඒ වගේම ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසුවා අයටත්, තාක්ෂණික දායකත්වයේ දක්වූ පින්වතුන් ඇතුළු අනිකුත් සංවිධාන කටයුතු සඳහා උදව් කරපු සියලු දෙනාටත්, අද මේ සිල් සමාදන් වුණු සියලු දෙනාටත් අප නමින් ජීවත්ව සිටිනා උද මිය පරලෝකීය උද සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. උතුම් මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසීම සඳහාම මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. කවුරුත් මේ විදිහට ගාථා කියමු මාත් එක්කම. එතාවතාචම් හේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එතාවතාචම් හේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එතාවතාචම් හේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. සාදු සාදු. කවුරුත් වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බේති වජ්ජහන්තු සබ්බ රෝගෝ විනසතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සුපත්.